Was ist denn das für eine wahnsinnig beruhigende Melodie gerade? So, willkommen im Schlafstream. Wir holen jetzt alle unsere Kuscheldecke und eine Tasse Tee. Und dann machen wir Fußburrito mit der Decke, denn nur so kann man 50 schlafen. Und dann schlafen wir einfach alle gemeinsam. Ich habe einfach mal andere Musik angemacht und ich kann dann natürlich nicht jedes Lied vorher hören. Deswegen bin ich gerade nur so... Jo. Das ist ja mal richtig entspannt heute. Hallo Aja, hallo Elotrix, meine Lieben. Na? Was ist du denn da Süßes? Oh, achso, das ist der Dampf aus einer Tasse. Ach süß, wenn man es groß macht, sieht man es richtig gut. Ja, nice. Guck gerade den Anime Blue Lock. Habe ich noch nie von gehört. Hat das irgendwas mit Sherlock zu tun oder ist das ein Zufall, dass er auch lockt? Bin ich eigentlich zu laut? Ich hätte das Mikro mal anders eingestellt. Ich mache mich mal ein bisschen leiser. Ich habe mal das Mikro theoretisch hochgestellt. Nicht in der Lautstärke, aber in der... Wie nennt sich das? Dass es mehr auffängt. Keine Ahnung, wie das heißt. Ist eine Fußball-Anime. Ja, da bin ich raus. Damit habe ich ja gar nichts am Hut einfach. Och, mir geht's gut. Mir ist nur zu warm. Aber ich wollte trotzdem meinen Pulli anziehen, weil mein Pulli ist leider geil. Und ich habe aber schon die ganze Zeit gelüftet und die Heizung aus und trotzdem ist mir warm. Einfach weil, ne? Hallo Shadow! Hallo! Na? Alles gut? Ihr müsst mir jetzt sagen, wie das so mit dem Ton heute ist. So vom Mikro her. Jetzt, ob der Hintergrund zu laut ist, das ist auch mal nicht ganz unwichtig, aber so vom Mikro her müsst ihr heute mir sagen, so ist halt, wenn man was umstellt, weil ich zu der Krächze oder gar nicht zu hören bin oder ihr noch jedes fallende Staubkorn jetzt auch hört im Stream, wäre ja doch eher problematisch, müsste ich einmal ein Feedback bekommen. Ich gucke ihn auf Japanisch mit deutschen Untertiteln auf Crunchyroll. Geht so, aber ich komme klar. Oh je. Ja, ich hab schon ein bisschen auf Twitter gelesen. Also auch, ich finde allgemein ist alles so ein bisschen matschig. Kommt nur mir das so vor? So, Weihnachten ist um, Silvester ist um, Neujahr ist um. Und ich finde, Januar und Februar dröselt man so einfach so langsam ins Jahr. Draußen ist dauerhaft grau. Und ich finde, man hört dich sehr gut. Kann mich nicht beklagen. Okay, Hauptsache ich bin noch nicht zu laut. Das kann ja auch ganz gerne mal passieren. Ich habe so ein bisschen Blick heute auf OBS. Aber ich habe halt gestern die fälligen Synchro-Aufnahmen gemacht für meine erste Synchro-Rolle. Und viel zu warm für Januar, sowieso. Aber wir wissen ja, wir haben ja keinen Klimawandel. Ja, da hatte ich einfach mal das Mikro auch höher gestellt, damit es wirklich alles auffängt, was ich auch wirklich von mir gebe. Und damals hatte ich das, glaube ich, einfach runtergestellt, weil ich, glaube ich, einfach OBS auch nicht richtig eingestellt habe. Ich streame eigentlich basically seit 2,5 Jahren mit beschissenen Einstellungen, weil ich keine Ahnung habe. Und deswegen, erste Synchro-Rolle, ja. Jetzt musst du ja nur noch, also laut bist du, aber ich habe die Lautstärke hoch gemacht, aber nein, finde es gut. Okay. Ja, und ansonsten kann ich auch immer noch mich lauter stellen, aber ich bin dauerhaft so im gelben Bereich, das soll ja auch nicht krächzen. Ja, und gleich, wenn wir die Stimmen machen bei PINES, das wird ja dann auch meistens nicht unbedingt leiser. Ja, meine erste Synchro-Rolle ist natürlich nur was Kleines und es ist nur ein Nebencharakter, aber ich freue mich sehr. Das ist einfach sehr nice. Jetzt hoffe ich halt nur, dass sie auch jetzt zufrieden ist mit den Aufnahmen. Ich muss die nachher noch schneiden. Das Problem ist ja, dass ich seit Mitte Dezember eine angeknackste Stimme habe von der Grippe und auch immer noch nicht wieder meine volle Range habe. Was natürlich schwierig ist, wenn du genau die Synchro in der Range sprechen musst, die gerade noch kaputt ist. Deswegen habe ich vorgestern mit Gelo Revoice geschlafen. Ne? Also kann ich übrigens nicht empfehlen. Lutscht das dringend auf, bevor ihr schlaft. Es ist fast nichts widerlicher, als aufzuwachen. Die Musik kann aber ein bisschen leiser, oder? Als aufzuwachen und dann diesen ganzen Gelo Revoice Schleim im Mund zu haben und das dann stückchenweise schlucken zu müssen, wenn man aufwacht, ist extrem eklig. Geht nicht mit Gelo Revoice schlafen, lutscht das vorher auf. Hab dann auch vor meinem ersten Kaffee gestern Salbeitee getrunken.
damit die Stimme irgendwie geölt ist. Und ich so, der dritte Durchlauf, glaube ich, war qualitativ in Ordnung. Jetzt muss ich das nur noch schneiden und hoffen, dass das alles passt, weil die Abgabe ist in einer Woche. Und ich möchte es irgendwie morgen abgeben, damit, falls sie doch nicht zufrieden ist mit irgendwas, dass ich dann nochmal nacharbeiten kann. Ne? Nicht, dass du einfach nur, ja, ich bin nicht zufrieden und ich nehme einfach wen anders. Und ich wäre nur so, nein. Hallo Marvin. Oh Gott, ja, wenn ich jetzt die Melodie dazu wüsste. Aber, ja, same. Ich eigentlich auch nicht. Und Dankeschön. Dankeschön. Ich singe das jetzt nicht, ich habe keine Melodie dazu. Aber ja, deswegen muss ich mal schauen. Die Bewerbung für die Dokumi, wenn der Marvin hier schon reintanzt, der mich nur minimal dazu gezwungen hat, ist auch raus. Extra dann mit Finito zusammen. Ich hoffe, er hat das jetzt auch schon abgeschickt. Und ja, dann gucken wir einfach mal, was daraus wird. Vielleicht wird auch gar nichts daraus, ich habe keine Ahnung. Hallo Castilia, hallihallo. Schönen guten Abend. Wie geht's, wie steht's? Wie war eure Woche? Ich meine, wir haben uns ja Donnerstag gesehen, aber wie war euer Wochenende, sagen wir mal so. Mein Wochenende war entspannt tatsächlich. Also Freitag war ein bisschen stressig. Was, Fee? Was habe ich verpasst? Fee und ich bewerben uns auf einen Twitch Meet and Greet Table auf der Dokumi. Eigentlich ist das mal für einen Streamer oder eine Streamerin, aber wir dachten uns, ach, wir bewerben uns einfach auf den gleichen Tisch. Möge der Bessere gewinnen. Nein, Scherz, wir wollen, wenn möglich, da auch zusammensitzen, weil ich glaube, das wäre einfach sehr lustig. Und wir haben ja auch teilweise eine sich überschneidende Community und so. Und ich glaube einfach, es wäre sehr lustig. Ich finde es eh da, ich bin eh da. Wir haben dann 2 Besucher, und zwar den Marvin und Blue. Also 2 Besucher sind uns sicher. Für jeden gibt es dann eine Autogrammkarte. Das wird bestimmt lustig. Aber dafür müssen wir auch erstmal einen Platz kriegen, ne? Ich habe dich zu nichts gezwungen. Ich kann nichts dafür, wenn du dich dazu gezwungen fühltest. Nein, Quatsch. Aber das war ja anscheinend ein Ansporn. Ja, klar, es war ja keine schlechte Idee. Ich würde nur von mir aus nie auf die Idee kommen, weil ich mir denke, aber mich will da doch keiner sehen. So, letztes Jahr saß da Pan halt, ne? Da stehen Leute dann 4 Stunden Schlange. Ich kann froh sein, wenn eine einzige Person dahin kommt. Schön lang, leider morgen wieder arbeiten. Ja. Ich muss auch noch einiges erledigen. Morgen Abend ist der Dedelic-Stream. Und ja, und nachmittags muss ich noch ein bisschen was für den Release von Children of Silent Town machen. Denn, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, das neue Point-and-Click-Adventure von Dedelic Children of Silent Town kommt am Mittwoch raus. Nice. Vorgestern noch Footage aufgenommen und heute geschnitten und gerendert und geschickt. Mal gucken. Es war grauenvoll, 1 Stunde auf Englisch mit sich selber reden zu müssen. Da kommt man sich richtig vor wie so ein absoluter Vollhorst. Aber da ich auch ein absoluter Vollhorst bin, hier und da, konnte ich darüber ab einer gewissen Zeit dann hinwegsehen. Aber am Anfang einfach anfangen zu reden, obwohl ja niemand da ist, es war ja nicht live, ist halt super weird. Ich würde ich gerne sehen, bin nur schüchtern. Außerdem bin ich zu doof und kriege von meiner Umgebung nicht viel mit. Ja, das ist völlig in Ordnung. Aber möchtest du vielleicht trotzdem zur Dokumi kommen? Ich habe ja keine Ahnung, wo du wohnst. Wohnst du auch im Norden? Fährst du einfach mit Fee mit. Fällt nie auf. Aber heute früh ein bisschen Need for Speed Unbound gezockt. Ah, und? Wie ist? Für welche Konsole ist das? Oder PC? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich spiele immer noch Witcher. Ja, ich habe mich letztes Mal über das Ende beschwert. Ja, ich finde das mäßig gut. Aber wahrscheinlich ist es auch einfach schwierig, ein gutes Ende zu machen. Seitdem spiele ich das erste DLC. Heart of Stone. Was komisch anfing. Irgendwie habe ich extrem doll auf die Fresse bekommen. Obwohl ich stark überlevelt bin. Ich denke mir nur so, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt nicht stark überlevelt wäre? So würde ich ja hart krepieren einfach. Und das Miese war, du hast da so einen Kampf in Heart of Stone direkt am Anfang, der ist halt optional. Ne? Entweder du machst die Leute, die dich angreifen, oder du rennst halt weg.
Und ich war nur so, nö, ich versuche das jetzt. Und ich habe 4 oder 5 Anläufe gebraucht, um das wirklich zu überleben. Und du kriegst halt einfach gar nichts, ne? Du kriegst halt einfach gar nichts, wenn du das schaffst. Und ich war so ein bisschen so, ja, ein Achievement wäre jetzt nett gewesen oder Erfahrungspunkte, aber nö, ist okay. Die Erfahrung selber war die Erfahrung dann anscheinend oder so. Ich habe übrigens eine ganz wilde Playlist heute an und zwar Synthpop, wie auch sonst, aber ich habe einfach mal die langen Lieder an den Anfang gestellt, damit wir nicht mehr die gleichen Lieder hören. Deswegen ist es sehr wild heute. Mal gucken. Ich finde es echt gut. Gibt es für PC, Playstation, Xbox. Ah, okay. Leider nein, ich bin in NRW heimisch und sehr gerne. Leider ist es geldtechnisch etwas meh, aber irgendwann komme ich auch mal dahin und dann sehe ich euch, drehe mich im Kreis und bin happy. Aber NRW ist doch schon mal gut, weil die Doku ist ja in Düsseldorf. Na, du musst ja auch nicht unbedingt ansonsten ein Ticket haben. Ich bin auch größtenteils draußen tatsächlich. Ja, also wenn du es dir leisten kannst, obwohl, ich glaube ab Mai soll es ja auch naja, extrem teure 9-Euro-Ticket geben. Also es ist dann nicht mehr das 9-Euro-Ticket, sondern, ich weiß gar nicht, 49-Euro-Ticket oder so. Ne? Oder du kannst dir vielleicht mit Freunden auch einfach ein Zugticket teilen. Ja, dann kommst du einfach für einen Tag rum. Brauchst auch kein Ticket für die Doku. Ist nicht schlimm. Ist natürlich schön, wenn man es hat, aber ganz ehrlich, die Party steckt draußen. Ja. Aber besser als gar nichts. Ja, eben. Ich denke auch, also wie gesagt, ich bin auch sehr viel draußen tatsächlich auf der Dokumi. Es sei denn natürlich, es schüttet, aber ne? Und Fee kommt sicherlich auch raus. Also da sehe ich jetzt kein Problem. Mai ist kein Problem, aber diesen Monat leider etwas doof. Ach nee, ist gar nicht im Mai, ne? Ist im Juni. Ja, diesen Monat ist doch irrelevant. Es sollte natürlich zukünftig besser gehen, ist nicht irrelevant, aber ist für die Dokumi ja irrelevant. Ja, ich glaube, die Dokumi ist im Juni. Dokumi. 30. Juni bis 2. Juli. Alles klar. Oh Gott, dann geht ja ein Tag nach der... Ist da irgendwie noch Pfingsten oder so? Wann ist Pfingsten? Das Gute ist, ich habe da Urlaub. Da sind nämlich schon Ferien von der Schule. Pfingsten ist am 28. Mai. Ach, das ist ja eher. Okay. Oh, warte, hier, Feiertage, weil normalerweise ist ja die Dokumi immer so um die Feiertage rumgelegt. Feiertage NRW 2023. Was haben wir denn da so? Ende Juni, Anfang Juli. Also ist noch Zeit. Keine Feiertage drumrum. Diesmal nicht. Schade. Das ist schade. Achso, Castilla. Achso, du wohnst wenigstens in NRW. Ich drehe nicht nur digital mit euch im Kreis. Ja, du wohnst halt wirklich weit weg, ne? Das ist halt immer Mist. Okay, also vom 30. Juni bis zum 2. Juli ist die Dokumi. Das heißt, einen Tag später beginnt für mich richtig krasse Arbeit. Upsi. Na, das habe ich ja richtig gut getimt, ne? Ich hätte einfach meinen Vertrag auf den 1. August legen sollen. Naja, egal. Habe ich nicht gut durchdacht. Gucken wir nochmal drüber. Aber ich werde da sein. Normalerweise ist Dokumi immer an Pfingsten. Nur ging das dieses Jahr nicht, weil irgendeine Messe ist in diesem Jahr, die nur alle 5 Jahre stattfindet. Deswegen hat die Vorrang bei der Messe Düsseldorf. Alles klar. Ja, toll. Ja, richtig gut, ne? Ja gut, ich werde vielleicht am Sonntag dann einfach nicht so lange auf der Dokumi sein. Aber das ist ja, immerhin ist da halt, ne, also mein Vertrag beginnt am 1. Juli. Das Gute ist, letztendlich beginnt meine Arbeit dann erst am 3. Juli. Das finde ich sehr gut. Das ist doch schon mal schön, wenn der Arbeitsvertrag mit dem Wochenende anfängt. Aber ja, das sehen wir dann. Ich muss nur noch ein Dokumi-Ticket dann holen, wenn ich einen Tisch kriege. Also vielleicht hole ich mir auch so ein Dokumi-Ticket. Aber gibt es eigentlich noch Tickets? Es gibt noch Tickets, oder? Weiß ich gar nicht. Es ist so teuer geworden. Ui. 79 € für alle 3 Tage. Ich meine, letztendlich ist das nicht so teuer. Es sind 3 Tage, ne? Dokumi ist jetzt zum ersten Mal 3-tägig. Vorher war das ja immer 2-tägig nur.
Samstag, Sonntag kostet es 59 Euro. Und ein Tag kostet so zwischen 33 und 37 Euro. Ja, mein Gott. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, wann ich da sein werde. Aber Freitag wohl auf jeden Fall, denn wenn ich da frei habe, wäre ich dumm, wenn ich nicht käme, ne? Das ist halt quasi meine einzige Woche Urlaub dann, die ich da noch habe. Und guck mal, ach guck mal hier, ja, hör mal zu. Das Dokumi-Ticket beinhaltet ab diesem Jahr für die Veranstaltungstage ebenfalls ein Ticket für den VRR-Nahverkehr. Klar, VRR ist jetzt nicht ganz NRW, aber vielleicht hilft das ja. Ich weiß ja nicht, wo du in NRW wohnst, musst du hier natürlich auch nicht schreiben. Aber zumindest im VRR-Bereich, das gilt das ganze Ruhrgebiet und bis nach Düsseldorf und ein bisschen darüber hinaus, ist Zug mit drin, wenn du dir ein Dokumi-Ticket in irgendeiner Form holst. Das kann auch ein Tagesticket dann sein. Das scheint keinen Unterschied zu machen. Weißt du Bescheid? Mensch, Nina, du in Planung. Aber herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Aber ja, ich habe halt, also mir wurde der Tag halt vorgeschlagen und ich habe nur geguckt, wann die Schule endet, ne? Wann das Schuljahr endet. Ich so, ja gut, es endet dann Ende Juni. Das passt ja dann gut, ne? Und ja, ach, das wird schon. Das wäre ja wohl auch die Höhe. Solch gottloses Treiben am Hochfest des Heiligen Geistes. Hallo Schuldige. Ja gut, das ist ja sonst halt immer an Pfingsten. Hat bisher noch nie einen gestört, wirklich, ne? Und wenn, dann, ja mein Gott, wenn dich das stört, dann, also nicht dich, ne, sondern generell, wenn das Leute stört, dann, oh mein Gott, dann hat man doch echt sonst keine Probleme im Leben, oder? Beneidenswert eigentlich, oder? Wenn man so wenig Probleme im Leben hat, dass man sich daran stört, dass ein Fest ist an irgendwelchen christlichen Feiertagen. Gott bewahre, du würdest an Karfreitag singen und tanzen. Dass das nicht erlaubt ist bis heute, ist auch so lächerlich. Es tut mir leid, aber es ist einfach nur lächerlich. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, dass zum Beispiel, ich glaube, in Bochum jedes Jahr Leben des Brian gezeigt wird an Karfreitag. Die müssen in der Regel immer eine große Bußstrafe zahlen. Großes Bußgeld, Bußstrafe, ja, das ist doppelt gemoppelt, ne? Großes Bußgeld zahlen, weil man kein Entertainment machen darf an Karfreitag, sagt die Kirche. Und erst recht nicht Leben des Brian, was natürlich eine Parodie ist auf die ganze Geschichte rund um Jesus und Co. Von Monty Python. Und die zahlen jedes Jahr dann freiwillig dieses Bußgeld. Finde ich aber sehr geil. Mal sehen, ob dieses Jahr wieder die EGX in Berlin stattfindet. Ja, stimmt. Die war letztens nicht, oder? Du bist doch nach den Tagen total im Popo nach der Messe. Ja, ach geht. Wenn ich denen das sage, glaube ich, ist das in Ordnung. Vor allen Dingen, wenn ich denen sage, ey, ich bin da ja auch als Streamerin dann für die Firma. Genau, ich sage einfach, ich bin für die Firma dort und dann arbeite ich ja quasi am Wochenende und kann mir direkt 2 Tage frei nehmen. Ich glaube, die erzählen mir was, aber das wird schon. Ich glaube, da sind die nicht so. Die war 2019 das letzte Mal. Ach krass. Ich weiß, ich soll es dir dann nochmal geben, weil die Verantwortlichen der EGX haben ja jetzt, glaube ich, die Polaris gemacht stattdessen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht das Neue ist. Da habe ich jetzt nicht so den Überblick. Menschen genannt Romanes gehen das Haus. Ja, genau. Genau, Menschen genannt Römer gehen das Haus. Brian, es soll heißen, Römer geht nach Haus. Romani ite domum. Schreib das jetzt 100 Mal an die Palastmauern, sonst schneide ich dir die Eier ab. Okay, danke Herr, danke Herr, danke Herr. Einer der Pfarrer hier hatte sich wirklich jahrzehntelang aufgeregt über den Ostermarkt, der am Ostersamstag stattfindet. Das ging in seinen Augen gar nicht. Lieber Herr Pfarrer, suchen Sie sich bitte ein Hobby und lassen Sie bitte Kinder in Ruhe. Also, ne? Nicht jetzt komische Hobbys suchen. Ja, die soll es nochmal geben. Ah, okay. Ja gut, dann drücke ich die Daumen. Ich war da leider auch noch nicht. Ich war damals eingeladen worden, tatsächlich, dort auf einem Panel zu sprechen. Und dann hat sich da keiner mehr gemeldet, leider. Ich hatte noch einmal nachgefragt. Da hat man mir dann einfach schon nicht mehr geantwortet. Ich war nur so, hä, ihr seid doch auf mich zugekommen. Das war ein bisschen weird. Aber Schwamm drüber. Läuft bestimmt nächstes Mal besser. Hallo Tork. Boah, heute ist alles Chili Vanille, ey.
Was muss ich denn noch machen? Ich muss noch... Ich habe Zettel geschrieben. Da steht mein Tee drauf, scheiße. Ach ja, ich muss auch noch Vibiako neu einstellen, stimmt. Nächste Woche wird wild, Kinders. Nächste Woche wird richtig wild. Danach brauche ich schon wieder Urlaub. Diese Woche war ja nur 3 Streams, ne? Dodelic und 2 hier. Nächste Woche sind es schon wieder 5. Upsi. Morgen drüben bei Dodelic, Dienstag bei Chiara drüben. Ich habe schon nachgefragt, was wir spielen. Ich habe noch gar keine Info dazu. Ich kann euch nicht sagen, was wir spielen. Nur, sagt sie. Ja, nur. Für mich ist das nur. 3 ist ja gang und gäbe bei mir. Mit Dodelic zusammen natürlich. Ne, und Dienstag sind wir drüben wieder bei Chiara, a.k.a. W Badger. Wo habe ich's? Da. Und da ist natürlich wieder VTube-Stream angesagt. Und ich muss eigentlich mal dringend mein Model überarbeiten. Aber dafür müsste ich mich dann auch gefühlt erstmal 30.000 Stunden mit diesem Programm auseinandersetzen. Ja. Mal gucken. Vielleicht habe ich ja letztendlich endlich mal mehr an als ein schwarzes, labbriges, verwaschenes T-Shirt. Mal gucken. Der Mittwoch hat Timo Geburtstag, da ist hier durchaus einiges los und Children of Silent Town, mein Game, also nicht mein Game, aber ne, das Point-and-Click-Adventure wird released, da habe ich auch zu tun. Donnerstag sehen wir uns dann hier wieder. Donnerstag ist ein ganz besonderer Stream, denn ihr bekommt endlich Elden Ring. Ja? Ihr bekommt endlich Elden Ring. Ich habe Angst. Ich habe nur mäßig Lust. Aber ihr habt es euch gewünscht. Also kriegt ihr das auch. Hat ja lang genug gedauert. Soll ich dir versuchen, in V-Roid ein Model zu machen? Ist V-Roid das 3D-Ding, was du hast? Wenn dir langweilig ist, gerne. Klar. Ist schon cool, auf jeden Fall. Wenn dir langweilig ist. Ne? Also, kannst du gerne da rumspielen. Kannst du gerne an mir rumspielen. Ja, ich habe mich vor Freude im Kreis gedreht. Könnte man nicht sagen, du bist einfach eine Real-Life-VTuberin. Ich meine, eine bessere Grafik gibt es nicht und unheimlich gut gerickt. Es ist aber super weird, wenn Chiara als VTube-Model da ist und ich bin real. Das hatten wir schon einmal und das ist einfach ein super komisches Gefühl. Irgendwie fühlt man sich dann wie in so einer Jim Henson-Show. So als der einzige Schauspieler, der dann da in dem Film dann auftaucht und um einen rum sind nur Puppen. So fühlt man sich dann. Okay, wer war das? Wer hat der armen Nini Elden Ring aufgehalst? Ihr alle. Okay, nicht alle, ne? Aber ihr alle. Also, ich freue mich, dich leiden zu sehen. Ist mir klar. Charakteren, ja, Muppet Show, das Grüßen. Ist wirklich so, ist wirklich so. 2019 war Hideo Kojima auf der EGX in Berlin. Hideo Kojima habe ich tatsächlich selber getroffen in Köln. Das war wahrscheinlich auch 2019. Ich denke mal, der wird ein paar Termine gehabt haben, als er in Deutschland war. Da, ich weiß gar nicht, das war ein Event in einem Kino in Köln. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, von wem das irgendwie organisiert war. Weiß ich gar nicht mehr. War aber sehr interessant. So, man hat da gesessen und der hat dann war dann so ein längeres Interview quasi, ging irgendwie 1 oder 2 Stunden. War cool. Ich habe jetzt nicht mit dem geredet, weil was soll ich mit dem reden? Ne? Ich kann sehr schlecht Japanisch und ich könnte nur dumme Fragen stellen. Also, ja. Ich war für ein anderes Game, das sich dann als sehr lang herausstellte zum Stream. Du meinst bestimmt dein Path of Destinies Ding? Ja, also wenn du das meinst, dann ja. Das ist, glaube ich, ein sehr cooles Spiel. Ich habe Noah teilweise dabei zugeguckt, wie er das gespielt hat. Ist wirklich cool, aber so repetitiv, dadurch, dass du immer wieder von vorne anfangen musst, um einen anderen Weg zu gehen. Und ich habe halt total Angst, dass sowas schnell langweilig wird. Weil sowas finde ich schnell langweilig. Weil man immer wieder den gleichen Part sieht, so, ne? Wenn es jetzt nicht gerade so ein Roguelike ist oder so. Deswegen schwierig. Also ich war das nicht, aber kann auch mit Elden Ring nicht wirklich was anfangen. Ach, alles gut.
ihr werdet wahrscheinlich auch erstmal nur einen Elden Ring Stream bekommen. Das ist, Timo wird mich ganz lieb coachen. Timo wird im Discord dabei sein, weil ich habe, keine Ahnung, ich habe noch nie ein Dark Souls oder überhaupt ein Souls-Game gespielt, weil es mich nicht interessiert. Das sind ganz tolle Spiele, aber ich mag es halt bunt. Und Dark Souls ist nicht bunt. Ich mag bunt. Alles ist mir alles immer zu düster und zu entsättigt. Und auch Elden Ring. Elden Ring hat einfach diesen Matschfilter auf allem. Es ist wahnsinnig schön, aber es ist so trostlos. Und ich meine, ja, das soll es natürlich sein. Aber es ist so trostlos. Meine Augen weinen. Ja, Elden Ring, Malenia, wir kommen. Ich glaube, wir kommen im ersten Stream nicht zu Malenia. Und selbst wenn, die würde uns einfach in 3 Sekunden schnetzeln. Kennt ihr jemand den längsten Film der Welt? Nö, keine Ahnung. Klär mich auf. Du bist nicht alleine, ich auch nicht. Ich habe noch nie ein Dark Souls oder Souls-like-Spiel gespielt. Ich glaube, an sich habe ich gar nicht unbedingt so ein Problem. Also ich habe kein Problem mit den Spielen per se. Ich werde die vielleicht auch alle irgendwann mal spielen. Aber ich habe immer andere Spiele, die ich noch lieber spielen möchte. Und die gehen halt vor. Und das werden halt auch einfach nicht weniger. Dementsprechend komme ich nicht bei den Souls-Spielen an. Doch, du machst einen Speedrun. Den habt ihr nicht freigeschaltet. The Curse of Insomnia. Ein Film von 87, der 87 Stunden geht. Ja, hat man ja einiges zu gucken. Ich auch nicht, aber wenn Nina leidet, ist alles toll. So, Bannung für immer. Nö. Oh Mensch, das ist ja so harmlos. Quack. Dark Souls und so auch nie gespielt. Souls-like nur Hollow Knight. Was ich auch lieben gelernt habe. Habe ich immer noch auf der Liste. Immer noch auf der Liste. Es ist ja auch echt kein easy Game, ne? Habe ich das mittlerweile eigentlich? Hollow. Nein. Habe ich es auf meiner Liste? Wenn nicht, warum habe ich... Kann sein, dass ich das... Gibt es tatsächlich nicht auf meiner Liste. Okay, ich komme in die Hölle. Wenn ich Liste. Ja, möchte ich auf jeden Fall irgendwann mal spielen. Habe ja nur Gutes von gehört. Ich glaube auch, dass ich das schaffen kann. Ich glaube, das Einzige, was mich ein bisschen abschreckt, ist nicht der Schwierigkeitsgrad unbedingt, sondern dieses Metroidvania, dieser Levelaufbau. Da bin ich sehr schnell verwirrt. So rechts nach links ist okay. Sobald es auch hoch und runter geht, bin ich sehr schnell lost. Aber da muss man dann durch. Man hat ja anscheinend eine Map, wenn ich mich nicht irre. Und bald kommt ja auch der zweite Teil, hoffentlich. Also mir ist egal relativ, aber ne? Die meisten wollen ja endlich mal den zweiten Teil. Wird jemand Hollow Knight Silksong zocken, wenn es rauskommt? Wenn ich Hollow Knight dann endlich mal gespielt habe, werde ich natürlich auch Silksong spielen. Aber ich kann nicht sagen, ob das halt passieren wird, wenn es rauskommt. Ich weiß nicht, ob ich das bis dahin dann schon hinter mir habe. Kann ich jetzt so empfehlen? Ja, ich habe auch immer noch die Ori-Games. Ich habe die auch noch nicht gespielt. Ach, es kommt so viel Gutes raus. Kinder, ich wollte so mit alle spielen. Immer, ja, immer. Zum Beispiel, genau, wir spielen dann am Donnerstag Elden Ring. Das wird übrigens ein High Dexterity Build werden, denn ich finde nichts schlimmer als langsame Charaktere. Ich bin ein hektischer Mensch im Real Life. Ja, also ich bin jetzt nicht super wuselig, aber ich möchte immer, dass Sachen so schnell funktionieren, wie es irgendwie möglich ist. Und das habe ich schon damals bei Kingdom Hearts gemerkt. Da gerade, wo man unterschiedliche Charaktere spielen kann, wie in Birth by Sleep. Kannst ja Aqua spielen, Ventus oder Terra, und es gibt nichts Schlimmeres für mich, als Terra spielen zu müssen. Der ist so klobig und langsam und schwerfällig und kann nicht vernünftig ausweichen und ne? Und lieber Aqua, wusch, 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 da bin ich schon wieder 3 Kilometer weiter. Hahaha. Ne? Ich brauche schnelle Charaktere. Ich wusel gerne drumherum und verwirre die Gegner. Dementsprechend brauche ich ein Dexterity-Build in Elden Ring, auf jeden Fall. Hollow Knight an sich durch, mir fehlt nur ein bisschen. Nice. Ach, ihr Süßis. Ich muss gerade an Stan aus Monkey Island denken. Warum? Weil der die ganze Zeit so hektisch
Sad Terra Noises. Ich liebe Terra als Charakter. Okay, ich liebe ihn nicht, das ist gelogen. Nein, eigentlich nicht. Nein, er ist okay. Er ist okay. Er ist sexy mit weißen Haaren. Ansonsten ist Terra... Ach, Terra ist so ein Plot-Device einfach nur. Also, ich mag Terra, aber ich finde, man wird Terra nicht gerecht im Spiel. Terra ist einfach nur so, ja, das wird dann der Böse. Ach so, und Terra nur so, okay. Extreme Center. Terra ist okay. Zum Schluss wird ja alles gut. Ich kann ja sagen, die ganz schlimmen Stellen mit Metroidvania kommen viel später und müssen nicht zwingend gemacht werden. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Ist auf jeden Fall jetzt auf meiner Liste und wenn es mal im Angebot ist, kaufe ich mir das irgendwann. Ich meine, es ist jetzt auch nicht teuer. Es kostet 15 Euro. Aber, ja, hat ja keine Eile. Ich habe schon wieder so viele Spiele gekauft. Der Wintersale, Leute, der Wintersale. Ich habe Freitag eine richtig fette Katze gesehen, wo ich nach Hause gefahren bin. Ah, dicke Katze. Bringt Glück. Bestimmt. Bringt bestimmt Glück. He's okay. Macht's nicht besser. Ja doch, er ist okay. Ist in Ordnung. Immer noch besser eigentlich als Ventus. Ventus ist auch einfach so ein unbeschriebenes Blatt. Also ich liebe Kingdom Hearts, ne? Nicht falsch verstehen. Ich liebe alles an Kingdom Hearts. Also, lore-technisch liebe ich alles an Kingdom Hearts. Spieletechnisch ist das ein bisschen kritisch hier und da. Aber Ventus ist halt nur so... Ventus ist halt das ultimative Plot-Device. Es ist einfach nur so, es ist... Ja, wir brauchen ja wieder einen Hauptcharakter, der genauso ist wie Sora. Also nehmen wir Ventus, ne? Jetzt alle auf Ven losgehen. Ja, sorry, Aqua forever. Aqua is my girl. Ich habe hier immer noch ein Aqua-Cosplay liegen. Okay, nicht wirklich ein Aqua-Cosplay. Basically eigentlich nur Stoffe für ein Aqua-Cosplay. Und noch eine Aqua-Perücke. Ein Cosplay, was ich nie genäht habe, weil ich mich immer zu dick fand. Jetzt bin ich wesentlich dicker und werde es niemals cosplayen einfach. Ja. Ich dich auch nicht streiten um nicht verschenkbare Subs. Ihr seid alle viel zu süß. Bin auch komplett blind reingelaufen, weil ich Bilder zu einer Figur sah, den toll fand und dachte, der käme am Ende. Tja, jetzt ist es eins meiner Lieblingsgames. So passiert's. Ich habe gehört, hier sterben Hirsche. Später. Schaust du dir den Barbie-Film dieses Jahr an mit großer Starbesetzung? Es gibt einen Barbie-Film? Ach, das erinnert mich daran, dass ich immer noch Wendy spielen muss. Oh Gott. Ja, nächsten Monat oder so? Zu viel einfach, es ist zu viel. Barbie-Film. Was haben wir da für eine schöne Besetzung? Barbie-Film. Ich hab Angst. Haha. Ryan Gosling als Ken. Ich hasse Ryan Gosling, das passt ja. Ich verstehe nicht, warum man den mag. Also, ich habe nichts gegen den, aber ich verstehe nicht, warum der so beliebt ist und alle den so anschmachten. Kann ich ja gar nichts mit anfangen. Margot Robbie als Barbie. Jetzt müsste ich wissen, wer Margot Robbie ist. Musik aus? Nein, doch nicht. Ich kenne die vom Sehen. Die ist 1990 geboren, die ist jünger als ich. Ich finde die jetzt schon scheiße. Ja, das macht die bestimmt super. Und der Rest sehe ich nicht. Ah, mit Will Ferrell. Okay, ich guck's vielleicht wegen Will Ferrell. Ach, hat es die Harlequin. Ah, danke. Ich habe die Filme nie gesehen, tatsächlich. Dini hat alles zu Barbie verpasst. Ja, anscheinend. Ist das auch kein großer Verlust, ne? Aber, kommt halt drauf an, was das für ein Film wird. Oh, was ist das denn? Wonka 2023? Okay, es gibt einen neuen Willy Wonka-Film dieses Jahr. Sorry, ich bin jetzt dahin gerutscht, wo es mich mehr interessiert. Timothy... Ich habe keine Ahnung, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Chalamet, Chalamet. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne ihn vom Sehen. Der sieht aus wie ein gefühlter Bruder von der Tussi aus Stranger Things.
Wendy-Film ist auf Netflix, by the way. Ja, das ist schön, dass er da ist. Wonka mit Rowan Atkinson, Matt Lucas, Olivia Colman, Hugh Grant als Oompa Loompa? Das ist doch fake. Grant als Oompa Loompa? Okay, ich muss hier gucken. Chala Hetchala, das DBZ-Intro? Ja, so ungefähr. Wonka 3. Das interessiert mich jetzt. Geh weg. Prequel. Es soll ein Prequel werden. Mhm. Aha. Noch nicht viel bekannt anscheinend. Aber interessant. Von wem denn? Regie Paul King. Keine Ahnung. Ah, der hat Paddington gemacht, okay. Ach, dieser Timothy, wie auch immer, Chalamet, ist der Typ aus Dune. Den habe ich ja leider auch noch nicht gesehen gehabt. Okay. Ja, muss ich mal beobachten, auf jeden Fall. Cool. Nina lernte Indisch, ja. Ein bisschen. Ah, das ist der Chalamet. Ja, wer kennt den nicht? Ja. Hallo, Ehrenhoff. Hallo. Die Barbie-Filme sind toll. Die Animationsfilme sind knuffig. Ja, sie sind grauenvoll animiert. Ich habe euch schon ein Haus rausgenommen, ne? Ich habe extra eins drin gelassen. Ja, das Mikro ist stärker eingestellt. Jetzt könnt ihr Mokka auch mal hören. Ne? Demnächst beschwert ihr euch nämlich mit mir gegen Mokka. So sieht es jetzt aus. Soll ich sagen? Achso, ja, die Barbie-Filme finde ich tatsächlich knuffig. Wenn man ein Auge zumacht und nicht mehr merkt, wie hässlich sie sind. Die meisten sind wirklich sehr, sehr hässlich. Sehr billig produziert manchmal leider. Aber trotzdem gibt es so ein, zwei Filme, die ich als Teenager echt gerne geguckt habe. Du brauchst auch ein Schweinchen-Pause-Video. Ja, das ist gerade schlecht zu filmen. Ne, Coffee ist so doll krank. Coffee muss nächste Woche operiert werden. There goes all my savings. Ja, lass doch Timo auch mal im Käfig. Ja, doch, der wird da reinpassen. Der wird da reinpassen, ja. Also ohne die Meerschweinchen, ne? Ich habe das Käfig anknabbern nicht mehr. Son Goku ist jetzt bei meiner Mom mit im Zimmer. Oh. Son Goku ist ein was? Kaninchen? Am 12. Januar kommt ja der Film Megan in die Kinos. Das ist ein Horrorfilm. Ach, Megan, das ist das mit der Puppe, ne? Ich finde, das sieht echt scheiße aus. Ich habe den Trailer gesehen. Auf Megan freut ihr euch? Ist doch der mit der Puppe, oder nicht? Aber ich finde das so hässlich. Ja, nee. Ich weiß nicht. Ich finde, das sieht halt einfach aus wie ein Kind, was sich eine Olsen Twins Maske aufgezogen hat. Und das finde ich gruselig, weil es so hässlich ist, aber nicht, weil es gruselig ist. Ich weiß nicht. Es erinnert mich an diese Cosplayer, die dann diese Fake-Anime-Masken aufziehen. Die sind genauso gruselig. Ich weiß nicht. Also, ich gönne euch, wenn der Film gut wird. Ich finde... Also, ich weiß nicht, man weiß ja auch aus dem Trailer schon wieder alles, ne? So, ich glaube, er wird sehr generisch. Irgendwie. Es tut mir übrigens, was? Leid, was aber entschuldigen dafür, dass ich in der Was? Was hast du? Ach so, dass du das eine Meerschweinchen in der Weihnachtspost vergessen hast. Wusste ich, dass du zwei hast. Alles gut. Alles gut. Coffee hat's überstanden. Na toll, jetzt sehe ich das mit den Twins auch. Danke. Kann ja auch nichts, wenn du vorher nicht siehst. Sollen wir mal eine Wiederauflage von Little Shop of Horror machen? Ach, manchmal weiß ich gar nicht, ob manchmal gut ist, wenn immer alles neu gemacht wird. Irgendwie geht dann auch oft der Spirit verloren. Die Effekte sind vielleicht besser, wenn man Glück hat, aber auch nicht immer, weil damals waren es oft noch physische Effekte, also mit Maske und allem. Und heutzutage ist alles CGI und es sieht einfach nur so flach aus. Aber ihr könnt ja mal berichten, ernsthaft, berichtet mal, wie Megan ist. Bisher finde ich die echt langweilig, so vom Gucken her.
Vielleicht schätze ich das auch falsch ein. Es sind übrigens schon mindestens 3 Kinder, die Megan gespielt haben. Interessant. Das erste Horror-Highlight 23 wurde stark geschnitten. Man kann halt echt keine... man kann halt wirklich keine Sachen lesen zu Horrorfilmen. Weil jeder Horrorfilm ist grundsätzlich der blutrünstigste, schlimmste, schockierendste Horrorfilm, der jemals gedreht wurde. Jeder Horrorfilm. Da kann man halt einfach gar nicht nachgehen. Aber er wurde wohl stark geschnitten und könnte als Unrated-Version noch erscheinen, okay. Naja. Ich weiß nicht, ich finde diese Puppe einfach zu hässlich. Also klar, Chucky ist auch hässlich. Aber anders hässlich. Das hier ist so... Man hat es versucht und nicht hingekriegt, finde ich mal. Und tut mir leid, das Kind sieht einfach aus wie ein Olsen. Ich dachte, das sollte so sein, aber ist vielleicht nur Zufall. Aber, naja. Wie gesagt, sagt mir mal, ob der gut ist. Ne? Das ist jetzt nur meine Einschätzung vom Trailer. Vielleicht liege ich auch völlig falsch. Grimtales Live-Action. Da musst du nur zu irgendeinem Messi nach Hause, da hast du deinen Grimtales Live-Action. Wicked kommt 24 als Musicalfilm. Freue mich da so sehr drauf. Oh, glaube ich. Dann kann ich das endlich auch mal gucken. Kann sich aber noch nicht entscheiden, ob es doch noch ein Langohr sein möchte. Ah, also hat es Schlappohren oder ist es ein Löwenköpfchen? Heißt das so? Glaubt schon, ne? Megan, die von Drake und Josh? Megan von Drake und Josh? Das verwirrt mich jetzt schon wieder. Wer war denn da Megan? Zu lange her, dass ich Drake und Josh geguckt habe. Ernsthaft. Oh. Was kommen denn sonst so für Filme 2023? Ist ja interessant. Mittlerweile sind Schockmomente mit Blood, Gore und Jumpscare leider auch alles, was Horrorfilmen machen, einfällt. Dramaturgischer Horror ist seltener als Gold. Ah, die kleine Schwester. Miranda Cosgrove bei Megan. Ach, die iCarly war, ne? Ja, genau. Und die Leute können sich nicht mal wegen der Besetzung vom Elphaba aufregen, weil die grün ist. Ja, alle bekloppt. Ja, Horrorfilme. Ich mag dann halt besonders so die Filme wie Midsommar oder Hereditary. Die schockieren mich halt noch, weil sie Dinge anders machen. Das sind halt für mich noch wirklich gute Horrorfilme. Ich bin jetzt nicht so ein Typ für Gore. Brauche ich einfach nicht. Wenn jetzt irgendwo wem was weggefetzt wird, das ist jetzt für mich nicht so dramatisch, aber so die letzten Saw-Filme oder so, wo es nur noch um Verstümmelungen geht und um möglichst viel Splatter und Blut und so. Brauche ich nicht. Also da wird mir höchstens schlecht von, das war's. Grave Encounters fand ich richtig gut tatsächlich. Der ist halt schon ein bisschen Trash, ne? Aber den fand ich tatsächlich gut, eben weil er so Trash war. Das ist halt auch so ein Film mit Found Footage. Aber ich fand die Effekte cool und es passiert an sich nicht viel. Man sieht halt nur, wie die alle auch langsam stückchenweise bekloppt werden. Und das fand ich einfach gut. So, ich fand den eigentlich ganz gut. Ich glaube, es gibt mittlerweile 5 Filme und die werden wahrscheinlich alle nicht unbedingt besser werden. Aber Grave Encounters fand ich legitim. Oder ich mochte auch, wurde ja abgesetzt leider von Netflix, Archive 81. Mochte ich total gerne. Das war für mich auch richtiger Horror, weil da ist an sich nicht viel passiert, aber du hast halt einfach viel nicht verstanden. Und es war sehr mysteriös. Und es war alles so komisch. Und das mochte ich. Ich mochte das, wenn es komisch ist. Deswegen mag ich Eldritch Horror auch. Weil es einfach nur the weird ist. Ich mag the weird. Ich mag, wenn ich es nicht unbedingt sehe. Ich mag, wenn ich es nicht unbedingt höre. Zu wissen, dass etwas da ist, finde ich viel schlimmer, als dann irgend so ein Horrorclown, der hinter irgendwem herläuft oder so. Zum Beispiel ist ja jetzt auch, wie heißt der Film mit diesem Clown? Ich meine jetzt nicht S, sondern den neuen. Ich komme jetzt nicht drauf. Mit diesem schwarz-weißen Clown. Der ist ja jetzt gerade wieder im Kino. Sind ja Horrorfans auch hellauf begeistert von, aber ich finde sowas langweilig.
Einfach nur so ein Clown, der die ganze Zeit irgendwelche Teenager umbringt. So, ja, alles ist rot, alles ist sehr blutig. Finde ich aber langweilig, weil das ist immer dasselbe. Alle Menschen bluten ja gleich, wenn man denen den Kopf abhaut, so, ne? Ich möchte mir lieber das vorstellen, was ich nicht sehe, wovor ich Angst habe, weil ich es nicht sehe. Deswegen mochte ich tatsächlich The Excavation of Hob Sparrow auch so gerne, was wir hier gespielt haben. Weil man einfach sehr lange nicht weiß, was da eigentlich abgeht. Und du siehst ja bis zum Schluss eigentlich nichts. Und das fand ich einfach richtig geil. Das war richtig Lovecraft-Horror. Das war richtig gut. Und auch wenn Lovecraft ein komischer Typ war und sehr bedenkliche Sachen geschrieben hat teilweise, hat er ein Genre geprägt, was ja sich schon lange losgelöst hat von Lovecraft selber. Die Lovecraft-Geschichten sind größtenteils relativ mau. Da passiert meistens nicht sonderlich viel. Ich habe mir schon sehr viele Hörbücher angehört. Ich habe versucht, Lovecraft zu lesen, habe mir aber so eine moderne Version gekauft, die ich gar nicht ertrage. Ich hätte lieber tatsächlich, glaube ich, das Original gelesen. Nur haben mir alle Leute mal gesagt, nein, die alte deutsche Übersetzung kannst du nicht lesen, die ist grauenvoll. Dann habe ich mir halt ein moderneres Buch geholt, eine neuere deutsche Übersetzung. Nein, die ist grauenvoll. Der hat das Gefühl, das soll ein Fünfjähriger lesen können, für den das Buch ja beileibe nicht ist. Also dann lese ich lieber so ein bisschen dieses minimal ältere Deutsch, weil das passt auch zur ganzen Atmosphäre viel besser. Aber ich habe mir jetzt einfach die ganzen Hörbücher auf Spotify hinzugegeben. Gelesen von David Nathan übrigens. Und ja, manche Geschichten davon sind echt cool. Wirklich cool. Und manche sind arschlangweilig. Also da passiert dann einfach gar nichts. Wo du denkst, ne? Terrifier, das kann sein, Terrifier. Teil 2, glaube ich. Terrifier 2 ist jetzt, glaube ich, im Kino, ne? Ist das der? Guck mal eben. So, Terrier. Terrifier 2, das ist das mit dem Clown, ne? Ja. Und der sieht auch cool aus, aber... Und das sagt jemand, der Angst vor Clowns hat, ja? Aber holt mich trotzdem nicht ab. Ne? Ja, habe ich auch nicht geguckt, habe aber genug von dem Film gesehen und Rezensionen, auch Reviews geguckt, um mal zu schauen, ob sich der Film lohnen würde für mich, aber... Psycho-Horror ist eh cooler als so Splatter und Gore. Ist ja natürlich reine Geschmackssache, ne? Ich mag auch eher was mich die ganze Zeit so angespannt lässt, weil ich immer Angst habe, dass irgendwo was passiert. Jeder Jumpscare, den du in einem Horrorfilm hast, löst deine Anspannung. Du magst zwar vielleicht dich kurz erschrecken, aber danach, ne, schüttest du ja dann auch Botenstoffe aus und dann bist du erstmal wieder entspannt. Und wenn dieser Jumpscare aber nie kommt, die Auflösung dieser Anspannung nie kommt, dann bist du die ganze Zeit mega tense. Und das finde ich halt viel geiler. Immer zu denken, es kommt was, aber dann kommt eigentlich gar nichts. Ist halt. Es gibt aber auch gute Jumpscares, so ist es nicht. Aber sie sind sehr, sehr, sehr selten. Zum Beispiel habe ich ja bei Noah auch Dingens gespielt. Wie heißt es? Hier, das Spiel mit den Teenagern. Kommt nicht drauf, wie das heißt. Das Spiel mit den Teenagern ist auch gar nicht super nichtssagend. Aber ich weiß, Noah weiß, was ich meine. Das was jetzt das neue Horrorspiel von letztem Jahr. Von dem Macher von Until Dawn. The Quarry, so, genau, The Quarry. Und The Quarry ist an sich ein gutes Spiel. Ist in Ordnung, ist wirklich legitim. Aber es bringt halt die gleichen Jumpscares wie alle anderen Spiele auch. Und du weißt halt einfach immer ganz genau, dass jetzt gleich ein Jumpscare kommt. Das ist halt so langweilig. Wie gesagt, ist ein cooles Spiel, aber gerade an Gaming sieht man, wie abgenutzt Jumpscares einfach sind. Meistens. Zum Beispiel The Medium hat es viel besser gemacht. Ich erinnere mich da noch an einen Clip von mir selber. Da gehe ich da so lang und ich rede noch so mit dem Chat und plötzlich steht da einfach nur was im Spiegel, an dem du nur vorbeigehst. Plötzlich steht da wer drin und fast einen Herzriss gekriegt. Da kam auch, glaube ich, ich weiß nicht mal, ob da ein fetter Sound noch zukam. Klar, Jumpscares leben viel mehr von Sound als von Bild. Aber, da bin ich ja fast gestorben, ne? Für mich muss Horror auch nichts sein, was einen Körper hat. Genau, finde Horror, der realistisch ist, viel besser. Also Dinge, die Beklemmung in einem auslösen. Deswegen sind ja auch die Filme so gut hier. Us und wie ist der andere? Vorher?
mit den Schwarzen, also mit dieser Racist-Geschichte. Weil die bei Us oder wir sind auch schwarz, aber ich weiß nicht mehr, wie der Film vorher hieß. Und ich glaube, das sind die gleichen Macher von Nope. Den muss ich auch noch gucken. Ich glaube, der kommt jetzt auch dieses Jahr raus, endlich. Ne, das sind beklemmende Filme. Das ist Horror für mich. Wobei ich auch so Sachen wie Paranormal Activity, ja, das mag ich auch. Weil man da halt auch nichts sieht, ne? So, das sind super billige Filme. Aber sowas kann ich halt auch durchaus gucken. Aber sowas wie Annabelle oder so finde ich schon wieder persönlich super lahm. Das ist halt eine gruselige Puppe. Und dann ist da wieder hier so Exorzismus. Und dann haben wir wieder da irgendwelche Leute mit Kreuzen, die irgendwelche lateinischen Sachen beten. Und ich bin nur so, das holt mich halt persönlich nicht ab. Die versuchen dann halt immer irgendwie den Exorzisten damals so ein bisschen nachzumachen, die Filme, aber letztendlich hat der Exorzist ja auch damals so geballert, weil das neu war und schockierend. Und seitdem haben wir 20 Filme, die so sind, weißt du. Viele Horrorfilme haben auch einfach denselben Hintergrund. Irgendjemand, der gemobbt wurde oder was Schlimmes erlebt hat, bringt welche um. Ja gut, das ist dann halt dieser Horror, dieser menschliche Horror, ne? Dass irgendwer Amok läuft oder irgendwer zum Killer wird, keine Ahnung, bei Scream zum Beispiel, ne? Oder bei Halloween, obwohl der hatte schon, glaube ich, immer einen Schuss, ne? Aber sowas. Das sind so diese 80er Jahre Horrorfilme. Dann hat es natürlich viel so Monster-Horror, ne? Da, wo du irgendeine Entität hast, die irgendwas jagt oder so. Zum Beispiel ist ja The Thing ich glaube von Carpenter. Ist ja zum Beispiel auch ein Mensch gegen Monster-Film, der aber natürlich ganz andere Vibes noch mitbringt, weil sich das Ding ja halt auch menschliches Aussehen aneignen kann, sodass sich sehr schnell die Frage stellt, okay, wer von uns ist eigentlich genau menschlich und wer ist das Monster? Ne? Was natürlich dann ganz andere, coole, psychologische Aspekte mit sich bringt und du weißt nicht mehr, wer dein Freund ist und wer ist dein Feind. Sowas finde ich halt viel spannender als einfach nur irgend so ein Glibbermonster, was hinter einem herläuft. Katakomben zum Beispiel ist mega. Da ist nichts Greifbares, aber der Horror nicht mehr rauszufinden. Der Film war zumindest sehr gut geschrieben. Nice, muss ich mal gucken. The Crow mag ich gar nicht, weil ich bin kein Fan von Werwölfen. Die finde ich total langweilig. War jetzt nicht so die Erfüllung. Da fand ich die Wendigos im ersten Teil noch ein bisschen spannender, aber Get Out, genau. Nope ist schon draußen. Ach, ich dachte, der käme erst dieses Jahr. Wann kam der denn? 2022, ja, das ist mir schon klar. Wann denn? Ach, im August schon. Ach, krass. Habe ich noch nicht geguckt. Ist er in Deutschland denn auch schon draußen gewesen? Hat aber tatsächlich nicht so gute Bewertungen. Aber von David Hein nur Gutes gehört. Ich vertraue da erstmal auf David Hein. Weil wir haben einen ähnlichen Geschmack bei vielen Dingen. Annabelle alleine mag ich nicht. Aber er gehört zu der Conjuring-Reihe. Ja, das weiß ich, genau. Und Conjuring finde ich auch eher lahm, so. Eher lahm. Wie The Nun und Co. Ja, ja, genau. Ich finde halt die Hauptcharaktere, das sind ja, glaube ich, sie und er, ne? Das ist ja so ein Pärchen. Und ich finde die einfach so nichtssagend und super langweilig. Ich muss aber auch sagen, dass ich die Hälfte der Filme nicht geguckt habe. Ich fand die einfach irgendwie doof. Ich glaube, wir haben einen Film mal gesehen, als Timo und du hier wart. Welchen? Ich glaube, Conjuring haben wir vielleicht mal geguckt. Das kann sein. Annabelle selber habe ich nie gesehen. Und The Nun auch nicht, tatsächlich. Nur Dinge von gesehen. Und die sind da vielleicht gar nicht scheiße. Aber es ist halt nicht das, was ich gerne gucke an Horrorfilmen. Was ist denn euer Lieblingshorrorfilm? Habt ihr da was? Katakomben, ja, gut. Ich habe letztes Jahr halt beide geguckt, Midsommar und Hereditary. Beide waren ja nicht von letztem Jahr, schon ein bisschen älter. Ich freue mich aber auf den neuen Film. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt. Der ist tatsächlich mit Joaquin Phoenix.
Muss ja eben über den Dingens... Nein, nicht Midsommar Murders, nicht Inspektor Barnaby. Midsommar Film. Ich weiß auch nicht, wie man den schreibt. Midsommar mit Doppel-M und A, alles klar. Der ist von... Genau, Ari Aster. Und der macht ja jetzt gerade einen neuen Film. Genau, Bo is Afraid. Da bin ich mal drauf gespannt. Das wird ein interessanter Film. Ich glaube, ich kenne... Ah ne, Nathan Lane kennt man auch. Aber Joaquin Phoenix spielt die Hauptrolle. Und ich habe keine Ahnung. Es wird mal wieder sehr surrealistisch, heißt es. Aber es wird wohl eine Horrorkomödie diesmal. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil ich hätte mir lieber wieder einen reinen Horrorfilm gewünscht, der mich richtig, richtig mitnimmt. Aber letztendlich ist er natürlich der Director und wenn er Bock hat, irgendwas zu machen, wird er das machen. Ne? Ich darf einen Film nicht schauen, weil ich weiß nicht mehr, wie der im Englischen hieß. Es ging darum, dass einer lebendig begraben wurde und auch Sachen machen musste, um rauszukommen. Ich konnte danach nicht mehr schlafen. Buried mit, wie heißt er? Ryan Reynolds. Da wird auf jeden Fall einer verbuddelt im Sarg, lebendig begraben, mit einem Handy. Und der versucht den ganzen Film da rauszukommen. Heißt der Buried Alive? Ich kenne nur unter Buried, glaube ich. Buried. Lebend begraben, okay. Ja. Der heißt im Englischen, glaube ich, nur Buried. Ja, nur Buried, genau. Genau. Es war ein sehr beklemmender Film, ja. Ich habe den gesehen. Das ist ein Film, in dem Ryan Reynolds auch mal gezeigt hat, was er kann. Weil meistens spielt Ryan Reynolds auch eigentlich nur sich selber. Ja, es gibt viele Schauspieler, die spielen eigentlich keine Rolle. Die spielen eigentlich immer nur Ryan Reynolds oder, keine Ahnung, Dwayne Johnson spielt meistens nur Dwayne Johnson. Egal in welchem Film. Ne? Und ich mag Ryan Reynolds tatsächlich sehr gerne. Weil ich denke, dass er viel drauf hat und ich finde ihn einfach sehr sympathisch. Und Buried ist einer der Filme, wo er wirklich schauspielern durfte. Habe viele gute Horrorfilme gesehen, muss ich sagen. Wenn du mal hier bist, zeige ich dir ein paar. Gerne. Muss mal wieder rumkommen. Ich muss dich eh noch mal... Warte mal, wir spielen ja morgen sowieso... Nur Noah und ich spielen jetzt gerade A Way Out. Wir haben das gestern zusammen gespielt und hier. Spielen das morgen zu Ende. Ist auch sehr cool. Und ja, mal gucken, wann ich wieder rumkommen kann. Ich weiß nicht, ob du mich noch kennst, aber mein Insta wurde gehackt. Mein Insta Peak Simpa Kubi wurde gehackt. Wir hatten uns in Köln auf der Square Enix Con getroffen. Ach je. Ach, wie doof. Und hi. Danke für den Follow. Ach, ich habe die Alerts doch gar nicht wieder an, ne? So. Entschuldige. Oh je. Dein Insta wurde gehackt. Das ist ja unschön. Ich hoffe, du konntest den schon irgendwie wieder anhacken. Und hi erstmal. Setz mal Barbarian auf deine Liste. Disney Plus bei Star. Bei Star? Wie bei Star? Barbarian? Ist das eine Serie? Nee, Barbaren ist eine Serie, ne? Was ist denn Barbarian? Ich schreibe das mal auf. Barbarian. Hallo Schex, wie geht's? Nein, leider verloren, habe einen neuen gemacht. Ach, scheiße. Ach, das ist der Account. Ah, ja, ich erinnere mich daran, dass der mir vor ein paar Tagen gefolgt ist. Und ich mir dachte, was für ein wilder Name. Ah, du bist das. Alles klar. Ja, das tut mir wahnsinnig leid, dass du das nicht wieder... Disney Plus unter Star ist ein Horrorfilm. Ah, okay. Oh je. Geht's euch gut? Ja. Und selbst? Ich muss hier... Hallo Dark Angel, was geht? Frohes Neues. Mal gucken, dass wir gleich das Spiel anfangen. Wir wollen es ja auch durchschaffen heute noch. Ich muss auch noch meine Mandarinen pellen. Denn, ne, passend zu meinem... Habe ich gerade ein sehr, sehr scharfes Messer in meinem Schoß, was mir runtergefallen ist? Ja. Nichts passiert. Ne, passend zu meinem Pulli heute. Also, eigentlich ist der Pulli passend zu meinem Essen. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön.
ich will jetzt mal ungern Anime nennen. Ich bräuchte vielleicht noch mal einen Namen, den ich mir hoffentlich merken kann, damit ich dich nicht so generisch nenne. Dankeschön, Dankeschön. Hat keiner gesehen. Ja, gesehen nicht, aber Gott sei Dank ist auch nichts passiert. Ey. Uff. Da musst du mal lesen, ne? Von Aya. Was ich auch nicht sehen darf, es ist aber kein Horrorfilm, ist Poseidon. Als Kind den gesehen und ich kam damit auch nicht so klar. Poseidon? Poseidon. Wir reden gerade über Filme und Horrorfilme und so. Was ist denn... Bomboka, jetzt chill doch einfach mal deine Base. Gott, gleich ist wieder Rausnehmenzeit. Film. Katastrophenfilm, okay. Wolfgang Petersen von 2006. Boah, habe ich nie gesehen, keine Ahnung. Was ist denn daran so schlimm? Also, basiert auf dem Roman Schiffbruch, der Untergang der Poseidon. Ah, okay. Ein versinkendes Schiff. Hm. Ja gut. Dass einen das mitnehmen kann, verstehe ich. Bin froh, dass du mich nicht vergessen hast. Nein, Quark. Das ist doch gerade mal letzten Monat. Ganz so vergesslich bin ich nicht. Kubi? Kubi. Okay. Ist das eine Dragon Ball Cap? Ja. Die trage ich scheiße selten, weil die so extrem bunt ist. Aber sie passt heute perfekt. Orange und grün. Hast du dem armen Tier sein Meth nicht gegeben? Anscheinend nicht. Geht darum, dass ein Schiff von einer Monsterwelle erwischt wird. 20 Menschen wollen rausfinden und 10 bleiben nur übrig. Ja, cool. Klingt aber spannend. Aber ja, ist natürlich auch nicht für jeden was, ne? So, ja, Mokka ist momentan wieder ganz schlimm. Wie gesagt, Coffee muss jetzt in 1,5 Wochen operiert werden. Das ist großer Scheiß. Aber naja, soll man machen. Und dabei alle Boxen von Dragon Ball zu holen. Was für Boxen? Was für Boxen? Njom, njom. Mandarine, LTMA. Anime? Was mir schwer fiel, eine Stelle, wo die durch einen Fahrstuhlschacht wollten. DVD-Boxen, alles klar. 2 hingen runter, von oben kam ein brennender Fahrstuhl. Oh. Und den einen haben sie runtergestoßen und ja, Albträume danach. Ja, klingt nicht unbedingt... Ja, klingt belastend. Das stimmt. Nur schick mir Dinge. Ach so. Das ist so ein Extrateil bei Disney Plus. Jetzt verstehe ich. Alles klar. Tess muss in einer von einem Fremden gebuchten Wohnung übernachten. Ja, das klingt ja schon vielversprechend, ey. Uff. Ich habe jetzt tatsächlich einige Wholesome-Filme so zur Weihnachtszeit mal wieder geguckt. Hatte ich mal wieder Lust drauf. Ja, so fürs Feeling. Einfach mal wieder fühlen wie so ein 8-jähriges Kind und die Welt ist in Ordnung. Dann ist der Film vorbei und die Realität schlägt leider wieder zu. Aber ja, viel Horror gucke ich natürlich dann meistens immer so im Oktober. Aber zwischendurch kann man ein bisschen Horror, ist okay. Gerne, gerne. Wir müssen jetzt zum Beispiel auch noch den neuen Knives Out Film gucken. Wie heißt er? Glass Onion, glaube ich. Meine armen Meerschweinchen, deine armen Meerschweinchen dürfen gar nichts. Doch, aber nicht immer während des Streams am Haus nagen. Das ist halt arschlaut. Aber ich lasse ja die Häuser immer drin, weil ich möchte nicht immer die Häuser rausnehmen, nur damit die gar nicht... kein Gore oder Rape. Oh ja, Rape wäre auch schlimm. Rape kann ich nicht gucken. Nee. Also da zum Beispiel hört es bei mir auf. Weil das ist einfach too close to home einfach. Brauche ich nicht. Dann habe ich lieber irgendein so ein... Okay, wenn ich jetzt sage, Tentakelmonster geht vielleicht so sehr in eine ähnliche Richtung, ne? Aber, dann habe ich lieber irgendwelche weirden Monster, die irgendwen zerhacken oder so. Aber so Rape geht gar nicht. Da kann ich nicht gucken. Das war auch... Wo haben wir das letztens geschaut? Da haben wir irgendwo eine Serie geguckt. Was war das noch? Da habe ich noch auf Twitter geschrieben, eine Triggerwarnung wäre mal nett gewesen. Wo war das? Bei 1899, genau. Bei 1899 gibt es eine Rape-Szene. Und, boah, da kannst du mit dem Takt bei mir nicht mehr viel anfangen. So, das bleibt echt hängen dort. Und als Kind war es leider noch schlimmer. Konnte auch eine Zeit lang keinen Titanic gucken. Ja gut, das sind ja auch alles auch nicht unbedingt Filme für Kinder, ne? Wo dann Tausende von Leuten sterben und so. Das ist ja dann auch einfach nicht für das Alter gedacht aus Gründen, ne? Die Serie, die sie eingestellt haben, ja, an sich ist eine 1899 eine wirklich sehr gute Serie. Und mich kotzt es wahnsinnig an,
dass Leute dann so sind mit, ja, viel zu verwirrend, die Serie. Ich denke mir nur so, ja, klar. Aber Dark hast du ja bestimmt nach einer Staffel schon durchschaut gehabt. Bestimmt, klar. So ein Bullshit einfach. Lass dich doch einfach drauf ein. Wenn du doof bist, lässt es halt mit dem Gucken, ey. Heul leiser. War ein nicer Cliffhanger, auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass entweder Netflix sich nochmal berappelt diesbezüglich oder dass Amazon oder so die Serie weiterführt. Ich habe als Kind Invader Sim geguckt und raffte erst Jahre später, dass es für Erwachsene war. Ich habe tatsächlich noch nie Invader Sim geguckt. Weil ich habe einfach weiß ich nicht, ich habe es einfach nie geguckt. Es lief, glaube ich, auch in einer Uhrzeit, wo ich dann keinen Fernsehen geguckt habe oder in einem, keine Ahnung. Ich glaube, es ist cool, aber ich habe es nie geschaut, tatsächlich. Ich bin der Hoffnung, dass jemand 1899 übernimmt. Ja, same. Genauso wie mit Archive 81. Archive 81 war so eine gute Serie. So eklig einfach. Also da ist nichts wirklich eklig dran, ne? Nicht falsch verstehen, kein Gore oder so. Aber wenn dann der ganze Raum in so einer Trance da ist und alle summen diese eine Melodie, oh! Als wir die Serie durch hatten, hat Timo einfach angefangen, diese Melodie zu summen und boah, ich hätte ihn fast geschlagen. Richtig schlimm. Aber es gibt ja viele Cartoonserien, die sich nicht an Kinder richten, wie bei Anime letztendlich auch. Jetzt habt ihr alle gegen Al Gore. Du bist doof. Den kennen die meisten hier wahrscheinlich nicht mal mehr, ey. Ich denke auch 1899 haben viele mit Synchro geschaut, Deutsch oder Englisch. Macht die Serie halt langweilig, auf jeden Fall. Hallo Sarin, moin, frohes Neues. Wie geht's? Happy Tree Friends zum Beispiel. Oh ja. Völlig fertig, ey. Habe ich als Kind super lustig gefunden. Finde ich heute schon ein bisschen eklig, muss man sagen. Hallo Sa... Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich dich ausspreche. Ich sag HWW. Hi, moin. Alles Guti, das ist schön. Ging um den außerirdischen Sim. Ja, ist schon klar. Der wurde von seinen Anführern auf den schlimmsten Planeten geschickt, die Erde, und versucht sie mehr schlecht als recht zu erobern. Klingt auf jeden Fall gut. Aber nur Gutes von der Serie gehört, basically. Und ja, lief immer so um 0 Uhr, aber als Kind hatte ich schon Schlafprobleme. Oh je. Und keine Eltern, die darauf geachtet haben, dass du um 0 Uhr kein Fernsehen guckst, ja? Schwierig. Nee, aber hier, Happy Tree Friends zum Beispiel, genau. Oder Ren und Stimpy habe ich als Kind auch richtig gefeiert. Finde ich heutzutage auch eigentlich einfach nur noch eklig. Und das nennt sich übrigens, wenn man eine Serie hat, die sowohl für Kinder ist, als auch für Erwachsene, also zum Beispiel sowas wie SpongeBob, dann ist das eine duale, eine Dual Audience, ein doppeltes Publikum. Ne? Es wird Kinder geben, die das lustig finden, aber es sind auch ganz viele Witze darin versteckt, die gehen über die Kinderköpfe hinweg. Und die verstehen dann wiederum die Erwachsenen, die das dann auch gucken. Ne? Das ist halt eine möglichst große Zielgruppe dann, die diese Serie erreicht. Genau, 1899 muss man im Original gucken, alles andere macht die Serie kaputt leider. Weil im Original hat die Serie 5 oder 6 Sprachen tatsächlich. Weil die auf dem Schiff alle unterschiedliche Sprachen sprechen. Und dadurch haben die natürlich auch Kommunikationsprobleme und so. Und das ist einfach richtig cool. Und leider hat die deutsche Synchro komplett versagt und einfach alles auf Deutsch übersetzt. Weil. Und so gibt es auch noch eine englische Synchro, die alles ins Englische noch synchronisiert hat. Also man kann die eigentlich wirklich nur im Original gucken. Ist sonst grauenvoll. Leider. Und ich glaube, das hat auch viele abgeschreckt, weil Leute alle zu dumm sind, Google zu benutzen und das mal nachzugucken. Ich fand sie auf Deutsch auch gut. Na, immerhin. Dann hättest du sie wahrscheinlich im Original noch viel mehr gefeiert, weil die sprechen da alle Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Dänisch und weiß ich nicht was noch. Das ist sehr, sehr cool. Und gibt halt einfach ein richtig gutes Flair. Wir werden alt. Hab demnächst einen TikTok, zuletzt einen TikTok gesehen mit einer jungen Mutter, 22 Jahre alt, die das für die Kinder angemacht hat. Die dachte, das ist eine Kinderserie. Ja gut, das ist bei vielen Leuten so. Die denken, es ist gezeichnet, also ist es für Kinder. Wir als Anime-Fans wissen, nein. Nur weil es gezeichnet ist, ist es nicht für Kinder. Definitiv nicht.
Bestes Beispiel sind so Sachen wie Gans, teilweise auch Dragon Ball. Also, ne, so. Mich als Kind hat das nicht abgeschreckt. Ich habe mit 10 Jahren auch Dragon Ball Z geguckt oder so. Und aus mir ist ja auch was geworden, ne? Aber, ach, keine Ahnung. So viele Anime, die halt definitiv nicht gehen für Kinder. Oder allgemein auch so Prinzessin Mononoke oder so. Der Film ist nichts für Kinder, ne? Elfenlied. Oh ja, Elfenlied. Uiuiui. Haben wir damals in einer Nacht durchgesuchtet. Ich weiß fast gar nichts mehr davon. Außer, dass die Farbe Rot sehr prägnant war. Hauptsache, Netflix hat 100 neue Dating-Serien. Ja, keine Ahnung. Genau, die Verständigungsprobleme in 1899 gehen halt voll verloren. Wenn plötzlich alle die gleiche Sprache sprechen, macht die Hälfte der Serie einfach keinen Sinn. Es ist so schade. Meine Mutter hat schon aufgepasst, ging nur irgendwann nicht mehr, weil leider viele psychische Probleme ins Spiel traten. Oh je, okay, ich nehme alles zurück. Die Leute haben nach der Arbeit keinen Bock, sich irgendwie noch zu googeln, wie sollte ich die Serie schauen. Ja, nee, klar, das macht ja auch keiner. Aber ich sag mal, so du und ich, oder die meisten sind ja online unterwegs und kriegen das dann irgendwann mit. Ne? Das stimmt schon. Wenn man es gar nicht weiß, fair enough. Ja, nicht vorwerfen, dass sie es googeln müssen, aber es ist halt so, die meisten Leute, die sich halt dann beschweren, dass die Serie irgendwie lahm ist oder so, haben die Serie dann einfach nicht geguckt, wie sie geguckt werden müsste. Ich werfe nur den Leuten das vor, die sich dazu entschieden haben, einfach alles in den gleichen Sprachbereich zu synchronisieren. Das war eine absolute Fehlentscheidung. Ne? Ja, ich bin auch einfach voreingenommen, bin ich ehrlich. Weil, ne, ich habe halt Englisch studiert, wir gucken halt fast alles im Originalton und ich vergesse halt oft, dass das halt bei den meisten Leuten nicht so ist. Ne? Es ist halt meine Realität und nicht die der meisten. Das kriege ich halt immer wieder mit. Da hast du schon recht, Ne, man braucht dann Leute, die einem sagen, oh Gottes Willen, guck das im Original. Wenn man die Leute nicht hat, wie soll man das wissen, ne? Wednesday bekommt eine zweite Staffel, finde ich gut. Ja, haben wir leider noch nicht geguckt. Wir sind immer noch gerade am Ende von Better Call Saul. Das zieht sich ja doch sehr. Also nicht die Staffel per se zieht sich, sondern jede Folge geht ja eine gute Stunde ungefähr. Und das hat ja auch da wieder 13 Folgen oder 14 Folgen. Das dauert auch richtig lange, bis man das guckt, ne? Weil dann gucken wir halt alle paar Tage eine Folge. Das zieht sich dadurch wie Gummi. Und erst dann wollen wir was Neues gucken. Aber ja, immerhin wird das fortgesetzt. Echt? Elfenlied ist nicht für Kinder? Ja nun. Aber hätte ich Kinder, die sehen sich nicht so einen Rotz an, was jetzt im Fernseher läuft, ja. Dann wirst du doch echt bekloppt bei. Die gucken Sailor Moon, egal wie alt das ist. Ja. Ich glaube, Sailor Moon ist sogar noch ganz okay. Hat natürlich, ist nicht so gut gealtert unbedingt die Serie, ne? Aber ja, gibt Schlimmeres. Wednesday habe ich erstmal aus Protest nicht geschaut. Oh, warum? Ich mag es nicht, wenn mir Netflix etwas penetrant vorschreiben will, das musst du gucken. Ja, ja. Mich stört das nicht, weil Netflix halt schon, also die Sachen interessieren mich halt auch meistens, ne? Mich nervt das mehr, wenn Privatpersonen mir tausendmal sagen, das musst du spielen, das musst du spielen, das musst du gucken, das musst du gucken. Führt dann dazu, dass ich das vielleicht niemals gucke und niemals spiele, tatsächlich. Bescheuert, ne? So viel Werbung und Vorschläge, uff. Ich habe gestern noch mit Timo darüber geredet, dass ich es teilweise nur noch belastend finde, dass man nicht hinterherkommt. Jetzt gar nicht unbedingt bei mir wegen FOMO oder wegen Peer Pressure, sondern einfach, weil ich so viel gucken möchte und ich möchte so viel spielen. Es kommt halt so viel raus und ich weiß, ich kann das nicht schaffen. Und ich habe nicht die Zeit und ich bin dann mehr gestresst als alles andere. Und was ist denn das für eine grauenvolle Entwicklung? Der Markt ist so übersättigt mit Filmen, Serien und Games und da sind so viele tolle Sachen bei. Ich müsste mein ganzes Leben lang als Penner so rumgammeln, um genug Zeit zu haben für einen Bruchteil davon. Geschweige denn, wenn man dann Vollzeit arbeitet. Ne? Und das finde ich teilweise einfach richtig belastend. Dass man weiß, man kann das nicht schaffen und man möchte das alles gucken und man hat nicht die Zeit. Und kann man eigentlich auf einem der Streaming-Services Doctor Who gucken? Frag für einen Freund. Nicht, dass ich wüsste, leider.
Ich glaube, Doctor Who kommt ab diesem Jahr. Kommen die ersten Staffeln tatsächlich auf Disney Plus, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber nur die ersten, also die modernen wohlgemerkt, ne? Die modernen Staffeln ab 2005. Doctor Who kommt auf Disney Plus. Die haben Lizenzen gekauft. Warte, ich gebe euch auch direkt einen Link. Da. Ach, hier hast du. Kriegt neues Logo und die ersten, weiß ich gar nicht, 12 Staffeln oder so. Kommen, glaube ich, auf Disney Plus. Ja, bisher hatte Doctor Who unterschiedliche Sendeplätze, etwa auf Fox oder One. Im Stream gibt es die Staffeln 1 bis 13 beim Amazon Channel BBC Player zu sehen. Ja, der funktioniert mit Deutschland leider nicht mehr sonderlich gut. Auf jeden Fall die ersten paar Staffeln schon. Ich finde es gerade nicht, wo es steht. Aber ja. Magst mal wieder binge-watchen. Da bin ich auch zur neuen Staffel ready. Ich habe die letzte nicht mal geguckt bisher tatsächlich. Einfach weil der BBC-Player sich bei uns nicht mehr so gut austricksen ließ und wir einfach ein bisschen zu knapp bei Kasse waren, als dass wir uns dann das teuer auf Amazon kaufen wollten. Amazon hat einen extra Channel, der Folgen hat. Ja, aber muss halt auch bezahlen. Kommt ja drauf an, dann, ne, was man natürlich hat dann. Ne? Aber die letzte Staffel haben wir noch nicht geschaut. Tatsächlich. Und die letzten Specials dann auch noch nicht. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln haben wir jetzt geguckt. Also schon auf jeden Fall mit Jodie. Ich glaube, 2 Staffeln mit Jodie haben wir geguckt. Eine Staffel mit Jodie? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall fehlt uns noch die letzte. Und jetzt muss ich natürlich auch dringend eigentlich wieder gucken, denn David Tennant ist zurück und alles ist gut. Okay, für wie lange er zurück ist, sehen wir dann, ne? Aber ist egal. Lass die letzte Staffel weg, schau nur die Specials. Fanden ist ganz schlimm. Ja, nee, wenn, dann gucken wir alles. Dann können wir uns wenigstens drüber aufregen. Ist doch auch nicht schlecht. Man sagte mir mal, ich solle One Piece schauen. Und ich denke mir nur so, ja gerne, aber das sind einfach zu viele Folgen. Ja, guck One Piece. Ah ja, guck One Piece. Ich weiß nicht, du bist nicht bei mir auf dem Discord, ne? Also für die, die nicht bei mir auf dem Discord sind, joint mir sehr gerne. Community ist cool und es ist nicht so balladen. Ich könnte dann auch schauen, dass ich euch noch einen Link gebe, wo man auch... ich weiß nicht, wie das heißt. Wirst du auch, kenne dich. Es gibt eine Möglichkeit, One Piece Folgen zu gucken, die dann anders geschnitten sind, damit du nicht diese ganzen Wiederholungen hast. Dadurch sparst du theoretisch sehr viel Zeit. Nein, nicht Crunchyroll. Ich weiß nur gerade nicht, wie die Seite heißt. Chiara und Shadow und so, die wissen das, glaube ich. Wenn du mein Leben erstmal anhältst, damit ich es in Ruhe schauen kann, gerne. Ja, es ist viel, klar. Und es gibt Teile natürlich, die sind nicht ganz so Chiara Roll. Ja, genau. Genau. Aber es gibt da auf jeden Fall die Möglichkeit, diese ganzen Flashbacks und Erzählungen und so dann einfach rausgeschnitten zu gucken. Da spart man sich eine ganze Menge. Ich glaube, David kommt nur für eine Special-Folge, aber egal, bin gespannt. Ja. Es ist klar, dass der nur für ein Special oder 1, 2 Specials da ist, ist logisch, dass der nicht wieder als Doktor da ist, klar. Aber dafür, dass er sagte, er würde nie wieder der Doktor sein, freut es mich halt umso mehr, dass er dann doch nochmal, weirdly enough, nochmal der Doktor wird. Hallo Dogman, moin! Oh, ich kann den BBC-Player auf Amazon für 3 Monate à 99 Cent buchen. Ich bin versucht. Oh, das ist nice. Tatsächlich. Das ist nice. Das schreibe ich mir vielleicht auch mal auf. Vielleicht kommen wir auch mal dazu, dann die neueste Staffel mal zu gucken. BBC-Player über Amazon. Für Doctor Who reicht es ja erstmal, ne? Wir gucken einfach SpongeBob. Ist SpongeBob eigentlich noch gut? Gibt es da noch neue Folgen? Ich weiß das gar nicht. SpongeBob war damals neben Cold Mirror und so mein Konversationsinhalt. Also nicht über SpongeBob, aber SpongeBob-Zitate, ne? Ganz schlimm. Nein.
Also nicht mehr gut. Die neuen Folgen sind, reden wir nicht drüber. Oh nein. Ja, ich hatte schon mal reingeguckt und fand es nur noch weird. Schade. Bin ja gespannt. Wegen, du weißt schon wem, als Companion von David. Weil das geht ja eigentlich nicht. Meinst du die Person mit D? SpongeBob wird niemals out sein. Nein, SpongeBob ist Beste. Ey, ganz ehrlich, weißt du, wie viele SpongeBob-Zitate ich immer noch regelmäßig bringe? Also, jeden Scheiß halt einfach, ne? Wir haben das auch mega gefeiert. Da war ich so um die 19 oder so. Ist schon ein bisschen her mittlerweile natürlich. Habe ich mega gefeiert. Wir haben einfach regelmäßig in der Freundesgruppe auch SpongeBob geguckt. Ja, mit D, okay. Marvin, wenn der Name extra nicht genannt wird, dann wahrscheinlich aus Gründen. Wir wollen ja auch niemanden spoilern. Nee? Ich dachte, du bist 19. Glaube ich dir nicht. Manche fragen mich, ob das gut wäre, nochmal 19 zu sein. Weiß ich nicht. Ich wäre gerne nochmal so 25. Das wäre nett. Ne? Zumindest solange man noch so aussieht, als könnte man als 25 durchgehen. Als 19 ist ja schon lächerlich. Wir sind hier doch nicht bei Harry Potter. Ja und? Tja, Nickelodeon hat da einfach gezeigt, wie sie das perfekt ruinieren können. Und keiner kann sie daran hindern. Perfekt. Gerne mal 25. Wie jung bist denn du? Hat er nicht gefragt. Ja. Wie alt ist sie? Mensch, Mensch, Mensch. Dann kann sie daran hindern, sie haben die Rechte und der Macher ist ja schon verstorben. Ach, der Macher war... Ach, stimmt. Der Macher war ja verstorben. Ja, stimmt. Da war damals ja schon im Gespräch, dass jetzt alles bergab geht, weil die jede Scheiße umsetzen dürfen. Kacke. Ja, kannst ja selber mal schätzen. A Dark Angel. Kein Druck, ne? Kein Druck. Meine Maus hovert über den Bannhammer und sonst ist alles in Ordnung. Frage ist auch, wie lange wird diese Antwort von mir dann stimmen? Denn ich habe nächsten Samstag schon wieder Geburtstag. Stimmt, ich habe doch gar nicht drüber geredet, wie die nächste Woche dann aussieht, ne? Also, morgen drüben Stream bei The Delic, wir spielen Baphomets Fluch weiter. Dienstag drüben bei W Badger, der nächste VTube-Stream. Mittwoch hat Timo Geburtstag, ich habe ihm angeboten, er könnte den Stream hier übernehmen. Er ist sich noch nicht so sicher. Donnerstag ist dann Elden Ring. Und ja, Freitag ist Päuschen. Genug zu tun. Samstag ist Geburtstag, Ski-Geburtstag. Das heißt, Gartic Phone, Mario Kart, Mario Party, keine Ahnung, worauf ihr Lust habt, ne? Also wir feiern den Samstagabend. Und bitte seid da, denn alleine feiert sich echt scheiße. Und Sonntag, wenn es dann auch ankommt, Sie hören Ninis Fingernägel. Sonntag, wenn es dann angekommen ist, spielen wir One Piece Odyssey. Das kommt nämlich einen Tag vor meinem Geburtstag raus, am 13. Theoretisch müsste es dann auch ankommen am 13. Hoffen wir, dass es spätestens am 14. ankommt. Und dann gibt es ab Sonntag wieder One Piece Cosplay Streams zum neuen Game. Uhu. Und darauf die Woche gibt es dann auch wieder Zelda. Samstag Gartic von Mario Kart, je nachdem ob Bruder da ist, bin ich sehr gerne dabei. Ja, das sind jetzt auch nur so 2 Vorschläge, ne? Die beiden Sachen gehen halt so immer. Gerne auch wirklich Mario Kart. Letztes Mal haben wir an Silvester mit zu 4 Mario Kart gespielt. Das sind nicht genug Leute, Kinders. Nicht genug Leute. Ich will da keinen scheiß Computer mehr zwischen haben müssen. Nico Robin Cosplay. Mal gucken. Du schreibst Kappa, ich sag mal gucken. Aber definitiv nicht mit so viel Ausschnitt. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich habe ja theoretisch eine Perücke, die sich eignet für Nico Robin. Also zumindest für Timeskip Nico. Was hässlich ist, aber nun ja. Ich könnte meine Ariane-Perücke benutzen. Nami-Perücke habe ich auch gekauft. Und Luffy gibt's wieder. Es gibt, wenn alles klappt, gibt es Luffy, Nami und Robin. Zorro, nein. Zorro wird es nicht geben. Ich kann nicht mein eigenes
cosplayen. Das funktioniert nicht. Ich habe auch nicht das Gesicht für zu Hause. Nein, einfach nein. Außerdem, oh nee, das wäre grauenvoll. Sanji hätte ich ja schon Bock drauf, aber ich habe keine Perücke einfach. Ja, genau, Aya. Ich habe keinen Online mehr aus Gründen. Ja, verstehe ich. Wenn ich wüsste, ob wir noch einen Platz bei uns drin haben. Namis Entwicklung, aka Fanservice, ist ja echt absurd geworden mittlerweile. Ja, nicht nur Nami, ne? Aber Nami hat dann auch immer am wenigsten an, ne? Also wir haben ja folgende Theorie. Die Theorie besagt, wir wissen, was das One Piece ist. Und nein, das ist kein Spoiler, das kann ich sagen. Unsere Theorie ist, das One Piece ist eine Maschine. Und je näher man dem One Piece kommt, desto fettere Muskeln kriegen die Kerle und desto größere Hupen kriegen die Frauen. Das ist das One Piece. Das hat halt so eine Strahlung. Und je näher man kommt, desto krasser wird das alles. Das ist das One Piece. Das heißt, wenn wir an Love Tale ankommen und das One Piece finden, können die Männer vor Muskeln nicht mehr laufen und die Frauen sehen nichts mehr, weil die Brüste schon ins Gesicht drücken. Das ist meine Voraussage für das Ende von One Piece. Hallo zaghaft. Nee, die fetteren Muskeln und Hupen sind nur vom Leveln auf dem Weg dorthin. Also, ich meine, es ist klingt logisch, finde ich auch. Es ist jetzt es sind keine News, dass Eiichiro Oda, also der Zeichner von One Piece, ist mit einer Nami-Cosplayerin verheiratet. Und er steht auf große Brüste, das hat er gesagt. Also hat es durchaus Gründe, warum die Frauen eigentlich alle vorne überkippen müssten in One Piece. Ich finde es eine wahnsinnig ätzende Entwicklung, weil der Manga das nicht nötig hat. Ich kann mittlerweile drüber hinweggucken, gerade so im Manga ist es mir relativ egal. Es ist halt One Piece. Ne? Aber wenn man guckt, so, Nami hatte eine normale Oberweite und mittlerweile müsste sie eigentlich schon in der Mitte durchknicken. Ist halt so. Ist halt anstrengend, ne? So als Frau. Und als Cosplayerin ist das extrem anstrengend, denn man kann auf Biegen und Brechen dem nicht gerecht werden. Ne? Ist halt schwierig. Und alle ersticken daran und sterben, weil sie zu viele Muskeln und zu viele Hupen haben. Ja. Niemand hat gesagt, das Ende sei schön. Du machst Werbung für mich? Dankeschön. Ich quäle mich gerade durch den Big Mom Arc. Die fängt an zu nerven. Mama, Mama. Jedes Mal, wenn mein Freund das hört, rastet er aus. Wir hatten mal vor, weiß ich gar nicht, wann das war. Irgendwann letztes Jahr haben wir Gartic Phone gespielt und da musste ich Big Mom zeichnen, wie sie Unterwäsche kauft. Manche Augen der Teilnehmer haben sich bis heute nicht von diesem Bild erholt. Oh mein Gott, wer hat denn dieses geile Emote von Link? Oh mein Gott, das ist das aus dem YouTube-Video. Ja, ach, das ist von Scott selber. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Muss ich mir aufschreiben, ich wusste, dass Scott einen Kanal hat. Voll geil. Oh, Scott ist so mega einfach. Oh, scheiße, direkt das scheiß Lied im Kopf von dem Video, ey. Mega nice. Daher muss man sich denn als Cosplayer an die originalen Maße der Charaktere halten? Nein, natürlich nicht. Geht auch gar nicht, ne? Aber man möchte natürlich möglichst nah an so einen Charakter drankommen, ne? Ich möchte auch zum Beispiel, ich werde nächstes Jahr Uta cosplayen, ne? Uta aus dem Film Red. Und es ist halt auch für mich eine Motivation abzunehmen. Natürlich könnte ich sie mit meinem jetzigen Körper cosplayen. Da dürfte keiner was sagen, da könnte keiner was sagen. Aber ich möchte trotzdem, und ich weiß natürlich, dass ich niemals aussehen werde wie Uta. Uta ist irgendwie 15 oder 16 Jahre alt oder so und hat Beine bis zum Himmel, die nur aus Stelzen bestehen. Da komme ich nicht dran und das ist auch okay. Aber ne, für mich ist dann auch zusätzlich noch eine Motivation, auch mal wieder in Gang zu kommen. Ne, ich bin ja auch nicht so, man wird nicht gerade dünner, ne? Wenn man hier hockt. Und tatsächlich ist es, je nachdem, ob du an Wettbewerben teilnimmst als Cosplayer, durchaus so, dass auch deine Figur mitbewertet wird. Das ist beschissen. Ne? Da wird dann zum Beispiel dann auch, kriegst du Punkte oder Punktabzug dafür, ob du denn auch so einigermaßen so aussiehst. Ne? Also
Ein dicker Zorro wäre da zum Beispiel Punktabzug. Oder ich habe damals Perona gecosplayt. Mit einem Zorro an meiner Seite. Und, naja, ich bin halt sehr, sehr groß. Hallo Gwen! Hallo! Nee, Gwen, Entschuldigung. Hallihallo! Und willkommen. Danke für den Follow. Ich habe damals Perona gecosplayt mit einem Zorro an meiner Seite. Und da geht es wieder los. Und tschüss. So. Schwupp. Gut. Gut. Ich weiß gerade gar nicht. Momentan können wir mal für einen Moment nur die Abonnenten schreiben, damit wir den ganzen Scheiß hier gerade abwehren können. Aber wo war ich? Genau. Ich habe Perona gecosplayt und wie gesagt, ein Zorro war bei mir. Ich bin aber 1,80 groß. Perona ist theoretisch nur 1,60 groß. Und ich hatte dann noch die hohen Stiefel an von Perona. Und ich glaube, mit der Krone zusammen war ich, lass mich kurz überlegen, 2,10 Meter groß oder so. Hallo Crimson, hallihallo. Momentan leider nur Abo-Chat, nicht wundern. Du weißt warum. Und Dankeschön für deinen Raid, mein Lieber. Ja, ich war 2,10 Meter groß und da wurde bemängelt, dass ich so groß bin beim Wettbewerb. Ob das denn auch so wäre. Und das Gute ist, dass ich kein Bild eingereicht hatte, wo man Zorro neben Perona sieht. Und ja, ansonsten hätte es ein Bild gegeben, wo man gesehen hätte, dass Perona eigentlich wesentlich kleiner ist als Zorro, hätte ich Punktabzug dafür bekommen, dass ich so groß war. Ne? Das sind natürlich jetzt Richtlinien in deutschen Cosplay-Wettbewerben, die ich auch hart verurteile tatsächlich. Aber nun ja, so ist das dann einfach manchmal, ne? Meine Lieben, alles gut? So, wir könnten dann ja auch gleich... Ach, das war's ja auch schon wieder. Oder? Nee, doch nicht. Schade. Und wir werden auch gleich ins Spiel starten, denn wir wollen PINES ja auch heute durchspielen. Ich hoffe, ich kann den Chat auch gleich wieder freischalten. Kann man ja mal gucken, ob ich den wieder rausnehme. Können wir ja einfach mal schauen. So. Und dann würde ich jetzt ein kurzes Päuschen machen von 2 Minuten oder so. Einmal Hände waschen, alles klebt. Nur von den Mandarinen, ihr braucht gar nicht so kichern. Und ja, ich mache den vielleicht nochmal kurz wieder an. Just in case. Überlies doch bitte nicht meinen besten Spruch des Tages. Entschuldigung. Ach, hör doch auf, das ist doch Quatsch. Ist absolut normal, im Laufe deines Lebens zuzunehmen. Schau mich an, ich habe mal 3 Kilo gewogen. Ja gut, same, ne? Same. Der einzige Charakter, der Mama sagen darf, ist Super Mario. Und dann nur im Ausspruch, Mamma mia! Das stimmt. So, ich habe noch kurz den Abo-Chat drin. Ich übergebe euch kurz an Frikadella. Und dann geht's gleich los mit dem Game. Dann spielen wir PINES weiter. Ich bin sehr gespannt. Das wird heute durchgezockt. So, bis gleich. So, da sind wir auch wieder. Moin. Zurück. So. So. Ist das einigermaßen gerade? Ja, ist okay, ne? So. Dann wollen wir da doch mal gucken. So, dann schauen wir mal, dass ihr auch wieder schreiben könnt. So. Alerts bleiben selbstverständlich raus erstmal. Und wir gucken mal, wie es in PINES weitergeht. Bin sehr gespannt. So. Ihr könnt gerne auch den Chat wieder füllen. So. Warum ich eigentlich kein Follower... Bist du kein Follower mehr? Was? Twitch wieder die Falschen aufgeräumt? Anscheinend. Anscheinend. Ich kann dir jetzt auch nicht gerade sagen, dass es jetzt eine gute Idee wäre, gerade reinzufolgen mitten in den Angriff. Wahrscheinlich würdest du dann wieder raussortiert werden. Ist aber auch okay, wenn du einfach defollowed bist. Das ist in Ordnung. Das ist okay. Zu spät. Ah, ich sehe schon. Okay. Aber schön, dass du trotzdem dann jeden gefunden hast. Obwohl du nicht mehr folgst. Aber ich kann, wenn ich dich in der Liste später extra anklicke, dich auch nicht löschen.
Also normalerweise löscht sie eh nur die Bots. Aber ich schreibe mir das doch mal, den Nick nochmal auf. Und nochmal nachzugucken. So. Das haben wir. Dann stellen wir das Spiel schon mal ein. Beacon, Pines. Kann ich wieder nachher keinen raiden? Das pisst mich richtig an. Absolut nervig. Du hast es gerade beendet, Dark Angel. Das ist ein bisschen sass, ne? Kollege. Ach, ich lese dich auf Twitter. 24/7. Oh, das tut mir leid. Mensch, das tut mir ja leid. Die sind ja durch. Ah, nee. Ach, nee, der dauert noch. Okay, gut. Am wenigsten sind die durchgeballert. Dann kann ich die nicht skippen. Das ist ja auch mal ärgerlich, ne? Ich glaube, so oft kann ich gar nicht... Ne? Da muss ich die ja wahrscheinlich... Nimmt er die ja trotzdem noch durch hier. So. Never mind. Füllen? Füllen was? So. Habe ich das eingestellt? Ich glaube schon. Gut. Dann Musik aus. Ich hoffe, meine Stimme schafft das heute, weil wir ja alle Stimmen auch selber lesen müssen. So, gehen wir mal rüber. Warum ist hier unten in der Ecke? Weil alles andere stört bei dem Spiel tatsächlich. Ich bin, egal wo ich bin ein bisschen im Weg. So. Wenn wir das Spiel noch auswählen, sehen wir es auch. Da ist es. Ich trinke nochmal einen Schluck, ja? Space. Ah, ich hatte das mit Controller gespielt, ne? Oh, stell mal den Controller mal wieder raussuchen. Chapter 6. Ja, das geht aber jetzt noch nicht los, weil, wo ist der Controller? Da hinten. Ich versuche ihn mit den Füßen rauszufummeln. Da ist es. Da ist der Controller. Ja, da ist er ja. Ist auch angeschlossen. Perfekt. Aber um der Schätzfrage nicht aus dem Weg zu gehen, wenn du sagst, du wärst gerne nochmal 25, müssen das ja fast 10 Jahre zwischenliegen, damit sich das lohnt. Also werfe ich 35 in den Raum. Ich werde nächste Woche 34. Ja, der hat mich jetzt älter geschätzt, als ich bin. Das heißt, der darf jetzt auch wieder gehen. Nein, Scherz. So. Through thick and thin. Weiter geht's, weiter geht's. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. Wir hatten einige Dead Ends, wo wir auf teilweise brutale Weise gestorben sind. Despite Luca's bitterness, Gran was right. He needed to hash things out with Rollo. A big fight changes the nature of a friendship. Whether, in the end, it is for the better or for the worse, all comes down to understanding. If one is not careful, the same familiarity that builds the strongest of bonds can become the wrecking ball that shatters them. Durchaus. Luca emerged from seclusion, taking in the crisp festival air. But the events of the day weren't on his mind. Ah, da He sind wir, had ja. to find Rollo. So, wir können nochmal nachgucken. Hier mit der Taste, genau. Das hier ist unser Storybaum. Und wir sind... Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind in dem Bereich. Hier wurden wir hops genommen. Hier wurden wir hops genommen. Hier wurden wir hops genommen. Und wir sehen rechts immer. Oder das bedecke ich jetzt natürlich auch leider ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. Unsere, ich weiß gar nicht wie es heißt, unsere kleinen Talismane, die wir einsetzen können, um den Lauf der Geschichte zu verändern. Und wir sind gerade in dem Bereich von unten, wo er auf das Schlagzeug haut, das seht ihr jetzt gerade nicht so. Rumble mit Fragezeichen, das ist das, was wir gerade laufen. Und oben haben wir noch Break, das hätten wir halt auch noch wohl benutzen können anscheinend. Ich glaube, wir sind genau, das ist da war die Frage, okay, wir waren bei der Katze zu Hause und dann kam das Gewitter und wir haben gesagt, okay, es grummelt nur, es wird nicht regnen, deswegen haben wir Rumble und nicht Break. Dadurch, dass wir bei der Katze waren, sind wir viel zu spät zu unserem Freund Rollo gekommen, der uns jetzt, mit dem wir uns richtig hart verkracht haben, deswegen. Und er hat ganz böse Sachen gesagt gegen unseren toten Vater. I want to break free. Ja, ich auch so von manchen Dingen hier. Und ja, jetzt hier gehen wir
zum Festival, um uns mit unserem besten Freund Rollo auszusprechen. Und da bin ich mal gespannt, wo das jetzt hinführt. So, wir sind Klein Luca. Ich kann leider jetzt nicht das ganze Spiel nochmal zusammenfassen, für die reingucken. Aber irgendwo steckt irgendwie das halbe Dorf unter einer Decke. Es gab eine kaputte Ernte vor ein paar Jahren, vor 6 Jahren, glaube ich. Und seitdem ist alles irgendwie scheiße. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich kein Zufall war oder kein Versehen, dass diese Ernte kaputt gegangen ist. Und wir versuchen diesem Mysterium auf die Schliche zu kommen. Unsere Mutter wird vermisst. Wir versuchen unsere Mutter auch zu finden. Und irgendwie lügen uns alle nur an. Luca, Rollo wanted me to tell you something. What is it? Roxy rolled her eyes, shaking her head. A space adventure, though you needn't buy it. If you be brave, go somewhere quiet. Oh, Roxy, I don't... It's a riddle, Luca. My goofy little brother wants you to find him. Luca looked down and kicked at the dirt. Look, I know you two had a fight. The only thing more annoying than my little brother is my little brother without his best friend. So I'm doing him this one favor. Now I need one favor from you. Whatever it is that went down between you two, squash it. Ich liebe sie. Roxy ist so cool. So, dann gehen wir mal auf die Suche nach unserem besten Freund. Ah, es ist das Festival. Unser Käfersammler, ne? How goes the beetle hunt? Pretty rotten. I haven't seen so much as an exuviae. It's not just the beetles. This morning I couldn't find any critters at all. It's like everything that buzzes or skitters just packed up and left. I'm sure they're out there somewhere. Eben, also das Gekrieche, die Insekten und so hauen auch alle ab, ist schwierig. Und wir wissen, wenn man diese komisch glühende, neonfarbene Plörre berührt, kriegt man Mutationen. Ist vielleicht auch irgendwie nicht unbedingt das, was auf die Felder sollte, ne? Maybe all the commotion of the festival just spooked them. Yeah, maybe that's it. Einer der Klone. Welcome to our festival. Don't forget to come back later for Mr. Kerr's speech. And the perennial harvest festival sign reveal. You don't want to miss it. Klar. Keep smiling. Unique New York. Unique New York. Huh? Oh, don't mind me. Just warming up for my big ceremony speech. Mr. Kerr pointed to his grinning mouth. Gotta limber up the old gap box, huh? You nervous? Oh, heavens, no. Well, break a leg. Ja, whatever. Oh, da ist ja noch einer von denen. Kann man aber nicht mitreden. Finde ich gut. I don't know who Perennial Harvest thinks they're impressing with this ridiculous festival. Totally. The town's still falling apart. The weather's still cruddy. And this season's harvest looks like it's gonna be worse than last year's. You said it. No amount of corporate pandering is gonna change any of that. Exactly. But the lemonade at the drink stand over there does look pretty tasty. Fizz. I'm still gonna be mad at them. I'd just rather be mad while sipping some delicious lemonade is all. Übrigens eine Entschuldigung, meine hohen Töne sind immer noch nicht recovered. Das heißt, ich kann nicht so gut hohe Stimmen aktuell machen. Ain't moving. Okay. Jeff was staring into the distance with a wistful look. Hey Jeff, everything all right? Yeah, everything's fine. I mean, used to be fine.
Just ain't right these days, you know. I really do, actually. Jeff turned to Luca with a furrowed brow, then gave an understanding nod. You do, don't you? For a moment, the two We now do. shared that same wistful gaze. Mhm. Cute. Every single time. Yup. Wait for it. Unexplained sound once again noted. Scheiß Ton. Like clockwork. What a bunch of drones. Du bist auch so eine kleine Ratte einfach, ne? Aber in einer anderen Timeline kriegst du dein Fett schon weg. Also dein Fell, dein hübsches Gesicht, wie auch immer. A most welcoming of welcomes. Would you like to share your thoughts? We always strive to improve. Nope. Oh nein, er schon wieder. Scheiße. Wie hatten wir das gemacht? Oh, Löffel sind so groß. Ich muss das mal mit dem Strohhalm versuchen. Well, this is the first time I've seen less many smiling faces since the fall harvest. I had my doubts about perennial harvest, but I must admit, they do put on a nice party. Okay, Gott sei Dank, er redet nicht mehr. Verschmier den ganzen Lippenstift sonst. Na, kein Foreshadowing diesmal? Okay. Wer warst du denn nochmal? Piper, you're actually taking a break from studying. I wanted to see what's all the festival fuss is about. But I can't help but notice you still brought your backpack full of books. Well, Luca, backpacks can carry a lot more than just books. True, true. So what you got in there? Bugs. Schön. I was able to return the perennial harvest safety suit you borrowed. I don't think anyone noticed. Good. Now, will you tell me what you needed it for? It was a favor for an enemy of my enemy. This isn't going to harm Mr. Kerr, is it? All you need to know is that it's for the good of the family. Ja, meine Lieblingsmenschen hier, Tiere hier. Mhm. Luca, did you know? The beacon pint is actually unincorporated. A lot of people don't know that. Oh yeah, I didn't know. What's that mean? It means most public works are handled internally. We do all the pipelines, the water treatment, building regulations, That's great. census taking, emergency services. Das Kind macht mir Angst, es ist auf Zucker, nimmt dir den Lolli weg. Hey Luca, so you're done in the library? Huh? Oh, nothing. Griffin looked away suspiciously. Nothing at all. Sie wissen wieder Dinge. So, weiter geht's. Das ist so süß, ich sterbe. Okay. The library, somewhere quiet. Ja, ist irgendwas? Oh, wenn der Wolf mich wieder spoilert, ne? Hi, Jace. Still working through the newest Hank atomic? You know it. Some fascinating canon towards the end. Did you know the Hank atomic shrink array doesn't technically shrink stuff? It uses inverse quantum particle decay to literally grow the entire universe around an object, leaving that object unaltered. So it just looks shrunk compared to everything else? Bingo. That's wild. But Jace, no spoilers, please. Oh, right, sorry. Habt ihr auch solche Freunde, die immer spoilern? Aus Versehen? Oder weil sie einfach nicht zuhören? Kato's eyes lit with excitement. I've been expecting you. I were on deciphering the first riddle. Oh, ja. Ach, yes, of course. Ja, es ist,
Wussten wir natürlich. Haben wir gelöst, das Rätsel. Ganz allein. First? Oh, you didn't think that was all, did you? Rollo does go all out, doesn't Kato he? straightened up and cleared his throat as if preparing to sing. Alternate fabulous, you may take issue. When the fifth king dies, you need a tissue. Kato stared at Luca eagerly. Get it? Want me to tell you? No, it's okay. Let me figure it out. Alright, when you find it, bring it here to be verified. And if you decide you want a hint, the offers distance. On planet Farpool, you may take issue. When the fifth king dies, you will need a tissue. Alright, so probably a comic book? Luca grabbed The Adventures of Hank Atomic, issue number 5, from the shelf. Once you've got a book, you can either bring it here to me, or just grab a different one. Was haben wir denn hier? Luca grabbed The Adventures of Hank Atomic, issue number 4, from the shelf. Ja, gehen wir davon, dass es wahrscheinlich Nummer 5 ist. Wäre jetzt meine erste Idee. Kato removed his book from the desk and replaced it with Luca's, turning Ich on fühle the mich lamp. unterfordert. As he slid the book under the purple light, 2 words glowed. The Adventures of Hank Atomic, issue 5. Luca clicked his tongue with recognition. Rollo cipher pen. He used to write secret messages everywhere with that. And only I had the special flashlight needed to reveal it. But I lost it. Well, apparently he traded Jeff for his purple light bulb. Parted with his entire Halloween candy dish. Oh, Rollo. Now, let's see here. Kato began flipping through the pages, stopping when he hit a glowing word. Get away with such a He gift. continued flipping. Only found in grab card. Reaching the end of the book, Kato looked up. That's it. Grift in grub card. Griffin. Griffin's grub card. He wants me to go to Griffin's snack stand. Ah, brilliant. I guess you're off then. Good luck on the rest of the scavenger hunt. Thanks, Kato. Da will man sich nur mit seinem besten Freund vertragen und der macht hier so eine Scavenger-Hand daraus. Du bist Griffin, oder? Griffin? Hey, Griffin. Did Rollo Before come? Luca could finish his sentence, Griffin handed him a corn dog. Oh, that's it? Bought and paid for you. Paid for. Enjoy. I thought there was supposed to be a riddle or Luca shrugged, something. taking a sizable bite out of the corn dog. Nom. Yuck. It's cold. Oh, yeah, that's been sitting here for a while. Rollo wanted me to be sure to give you that one specifically. Well, let's Luca just... tongued at his cheeks, feeling something rough between his teeth. He reached into his mouth and pulled out a slip of paper. Blech. Oh, come on. He shook off the bits of corn dog to read the slip. A pickup when you need some pep. Near the fountain, up the Luca step. finished off the remainder of the corn dog. Übrigens ist es alles sehr niedlich, ne? Für die, die letztes Mal nicht dabei waren. Jetzt ist gerade alles sehr niedlich. Das bleibt nicht so. This is getting to be a whole thing. Okay. Boah, ich muss zwischendurch auch mal so ein bisschen hier so in meine Mandarinen beißen. Ich weiß nicht warum, aber ich kriege gerade richtig Hunger. Ich habe eigentlich was gegessen. Warum? Wie hieß das? A pickup when you need some pep. Ich bin mich unterfordert. Ja, und da bin ich direkt wieder zu dumm, ne?
I pick up when you need some pep. Near the fountain? Up the step. Okay, up the stairs. Vielleicht hier am Café. Ah, okay. And there you are, Luca. There's no way I'm actually doing this. It's way below my pay grade. Oh, come on, you big stiff. Let the kids have some fun. Fine. But Rollo owes me one. He waved his hands around sarcastically as he began. What takes flight but has no wings? Your final task, a friendship brings. See, that wasn't so hard. Hard. Ugh, I feel cheapened somehow. I think it's sweet. What takes flight but has no wings? Your final task, a friendship brings. Die Rakete, die wir bauen, oder? Good luck, Luca. Müssen wir einfach nur zum Treehouse, kann das sein? Sehe ich das richtig? Oh, da bist du ja schon. Oh, Ballons. Oh. Oh, ist das cute. Hey. Hey. Did you find the comic book? Yeah. And you got the corn dog? Yeah. Well then. I know it doesn't make up for what I said. But here, you've earned this. Rollo sheepishly handed Luca the balloons. Oh, süß. Flight, okay. Thanks. You didn't have to go to all this trouble. I'm sorry I got so mad. Dang it, you were supposed to let me apologize first. Oh, sorry. Now you've apologized twice before me. Just let me do this. Look, I'm really sorry. With everything that's happened, with your mom and all, I've always wanted to be there for you. Be a good friend, you know. When you said you were hanging out with someone else, I kind of freaked out. Rollo. Still my turn. I felt like if you needed some new friend to help you, it meant that I wasn't good enough. But that was selfish and wrong. I was wrong. I'm so sorry, Luca. Okay, apology over. You can talk now. Luca threw himself at Rollo, hugging him as tightly as he could. Oh. Rollo, I don't deserve you. I don't deserve you either. That's why we deserve each other. So, what else do you want to do today? We could snoop around and try to find some info about your mom. Snoop where? We could probably sneak into Perennial Harvest headquarters while everyone's at the festival. Aren't you curious about all the stuff those clipboards write down? What if we get caught? I think I've had enough excitement for 1 week. Let's just make the rest of the day about us. Really? Yeah, the rest of the world can wait 1 more day. Aber auch eigentlich dumm, ne? Jetzt sind alle abgelenkt. Jetzt könnte man da rein. Ab morgen kannst du da nicht mehr rein. Doofnuss. You know, I have been wanting to get some work done on the MCDC admission control. The aim is a bit unpredictable. That sounds perfect. Mein Herz schmilzt. Oh, die Ballons, ey. Wuppidi, 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 wupp. Normales Verhalten von Ballons, ne? Wuppidi, wuppidi. Ich hab für immer Angst vor dieser Telefonbox, ey. Wir sind falsch. Ach, wir müssen ja völlig woanders hin, ne? Stimmt ja. Wir können ja jetzt auch mal gucken, wenn wir schon hier sind. Ist nix, ne? The Valentine Mansion loomed over every other building in town, both figuratively and literally. Okay. Wollen wir noch mal kurz nach der Katze gucken? Man weiß ja nie, was passiert, ne? Hier wohnt ja die Katze. Ich habe ihren Namen vergessen. Okay. Okay, zum Treehouse. Off we go.
eine Chance für mich, was zu essen. Ich hoffe, ihr habt auch Snacks und Drinks, Kinders. Jetzt mal süß da oben. Über dem RX brütet ein Vogel in einem Nest. Voll süß. So. War hier alles gut, Chat? Ich hoffe, alle auch mitbekommen, dass Subchat wieder aus ist. Alles wieder gut. Erstmal. Bis die Leute wieder zu viel Geld haben. Komm, wir gehen einfach mal weiter. So. Oh, I almost forgot. I ran into your gran this morning. She asked me to give you Rollo this. handed Luca an unopened letter. I'll wait for you inside if you want to read it now. A letter? Luca, some things are going to happen that might be difficult for you to understand. If I am honest, I hardly understand them myself. Sass. But whatever happens, I Alles need klar, you to Doc, know Mensch. that I love you. None of this is fair to you. You have already lost so much. We both have. I wish there was a simpler way forward. But if there is, I haven't thought of it. God knows I've tried. Everything I've done, I did for you. I hope someday you can accept that. Hoffen wir, dass die Oma auf der richtigen Seite ist, ne? Love, Gran. I love you too, Gran. Luca folded the paper into his pocket and headed up the ladder. What's up with the letter? Anything you want to talk about? Maybe later. Sure, whenever you want. Gott, die sind so Zucker. You know, you really didn't have to go to all the trouble just to apologize. I know, but we'd been looking forward to the festival for weeks. After I ruined everything with my big mouth, this was the best way to make sure you still had a good time without me. Luca was at a loss for words. But that was fine. Words aren't always necessary. The festival seemed nice. Was it nice? We can still go. Nah, this is fine. Well, there's always next year. Sadly, this was untrue. Warum? A distant rumble shook the treehouse. Grandma, what did you do? What was that? Oh man, we missed the It fireworks. was not fireworks. Der Narrator macht mich It fertig. was something the boys couldn't possibly comprehend. Something as old and cruel as time itself. Help? A shockwave of cold tore through the room. A bitter, unfathomable chill. Netflix und Chill habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Before they could react, it encased them in ice. Two boys, reunited by friendship, only to be cruelly separated by a malevolence beyond reason. Als wenn unsere Oma damit was zu tun hat. Ich habe das alles für dich gemacht. Du hast auch deine Enkel eingefroren, just saying. And so, our story ends on this melancholy scene. In a silent treehouse turned statuary. In a town brought low by its secrets, sits a pair of friends, alone, together. Forever. For the rest of time. Das sind zwei richtig coole Boys. So, The end. No, that can't be the ending. It simply can't. I won't accept it, and I hope you won't either. Ja, doch, das ist ein tolles Ende. Das lassen wir so, ne? There are more endings, more possibilities. I can feel it. We are just going to have to sort through them all,
until we find the one that fits. Ja, ich würde sagen, wir bleiben dann auch erstmal hier. Was haben wir hier mittlerweile? Da können wir noch fliehen. Ich weiß gar nicht mehr welche... Achso, fliehen vom Treehouse. Ja, viele Optionen haben wir auch nicht. Obwohl wir halt echt viele Dinger mittlerweile haben, ne? Wir haben auch hart bekommen und so. Aber ich weiß nicht, wo wir das benutzen können. So. Okay. Zurück zum Essen mit der Katze. Das Gewitter kommt. Luca began to respond, but the sky answered for him as the clouds above began to break. Luca began to respond, but the sky answered for him as the clouds above began to break, revealing patches of star-filled summer night. Moonlight filtered down, shimmering in the treetops. Da kommt doch gar kein Sturm. Okay, ich dachte, die Wolken würden brechen und dann kommt Regen. Aber nein, sie brechen auf und gehen weg. Okay. Sure, you can meet Rollo. You're not going home? No, I promised Romo I'd tell him about... Lucas stopped himself mid-sentence. Promise you tell him what? Spit it out, Bob. We are thick as thieves now. If there's a juicy secret, you've got to tell me. Okay. You can come to the treehouse and I'll tell you both what happened. Heck yeah. Lucas saw Beck skulking by the gate. Ich würde sagen, hoffentlich dann die Timeline, in der wir uns nicht verkrachen mit Rollo. So you're telling me there's nothing mysterious or creepy about this place? It's mostly boring and empty. I refuse to believe that. Big spiked gate, looming mansion, rich, reclusive owners. It even smells shady. Beck grabbed the wrought iron bars and shook the gate. Mark my words, you decadent nightmare house. You will reveal your secrets to me. Oopsie. What did you do? First of all, I told you so. Second, hide. That's Eris Valentine. Who's that she's talking to? Shh. I expect you to return that suit in working order. Ist es wieder soweit? Of course. As long as everything proceeds as planned, there's nothing to worry about. The only thing I'm worried about is what's rightfully mine. If that means making some unsavory alliances, so be it. I couldn't agree more. There comes a time to suspend hostilities. I'll deal with our common threat. And now this is what I was talking Beck's about. voice was an excited whisper. Proper shady stuff. Someone in a suit like that tried to grab me yesterday. Seriously? Shh. You do understand that when this all inevitably fails, I will deny everything. I wouldn't expect any less of you. You just worry about your part in this and let me handle the rest. I can't wait to see the look on that Rube Kerr's face. Yes, the truth will come to light. I'm still surprised you're so comfortable with the potential collateral damage. If there's one thing I've learned, it's that change is painful. Wow, I was expecting shady. Hello, Marcel. But that's just flat-out supervillain talk. If you don't mind me asking, why? Why are you doing all The of this? mysterious figure retracted their mask, hair pushing out from all corners. Grandpa! Achso, die hat das Ding nicht mehr auf. Family. A chill ran down Luca's spine. His vision blurred. Beck stifled a sharp wince, and Luca looked down to see himself wrenching her hand.
An answer I can certainly respect. Gran tousled her hair back under the face mask. Just remember, keep everything nice and normal until the festival. I don't need lessons in rousing Gran suspicion. gave Eris a curt nod and disappeared into the night. What the fuck, Granny? Chapter 5. What big ears you have. Lucas sat shivering in the bushes, staring at his feet. After checking to make sure the coast was clear, Beck gave him a gentle tug on his sweater. What's wrong? You look like you've seen a ghost. Why were you so scared of that old lady in that hazmat suit? That was my gran. That was your gran. Yeah. Okay, well, I'm sure there's a perfectly reasonable explanation for all of this. Let's just get to the treehouse and figure things out there. Lead the way. ich wusste, unsere Oma ist Sass. Aber ist sie gut Sass oder ist sie böse Sass? I don't know. Oh no. For the last time, there's nothing to worry about. Of course, we're not The worried. clipboard finished writing with a scratchy flourish and looked up. Just dotting our I's and crossing our T's. Well, maybe try minding your P's and Q's. Mr. Nuncreed, arms crossed over his paunch, gave an exhausted sigh. If there's anything you need knowing, you'll know it. Absolutely. If you'll just sign here, acknowledging everything is accurate, we'll be out of your hair in a flash. Oh, for the love of... He snatched the pad and scribbled his name so hard the pen nearly snapped. There. And would you like my eternal soul as The well? clipboards looked at each other for a moment, almost pondering the possibility, then broke into laughter as they walked away. Wir haben einfach die beiden aus Animal Crossing gefunden. Wie hießen die neben Tom Nook? So, ja. Ja, genau. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber die Kleinen, ne? Es sind aber allerdings mehr als 2 in dem Spiel hier. Das sind easy 20. Waren ein Dutzend günstiger. Kann man da rein? Nein. Ich will nicht mit dem reden. Der hat uns schon umgebracht. Hi, Mr. Nuncreed. Luca, let me give you some advice. The next time someone you don't know asks to hear your thoughts, give him a good hard bob right in the kisser. Oh, Gran tells me to just keep away from the clipboards. That's good, that's good. Your gran is a smart lady, Luca. Speaking of which, you'd better run along home now. Too dark out to be wandering on your own. Naja, ich bin jetzt nicht allein unterwegs. Du siehst die Katze noch nicht. Du ignorierst die Katze. Das ist sehr unhöflich. Komm, lass gehen. Die liest du einfach immer noch, ey. The answers you seek will be revealed to you in due time. The question is, the figure intoned, are you prepared to live with the truth? Schön, wie sie uns immer so ein bisschen Foreshadowing gibt. Another day, another dollar. See you tomorrow, Zay. Have you noticed how all the perennial harvest folks order the same drink? Yeah, decaf cappuccino with extra foam. Why? I don't know. Just thought it's a little odd. Well, pretty weird for sure. Well, the customer's always right. See you bright and early tomorrow. Can't wait. Well, clones like the same stuff, I guess. Irgendwann kommen wir da rein. Oh, ich will nicht an denen vorbei. Hallo.
William Kerr and Gus Valentine proudly surveyed the half-covered festival banner. It's all coming together quite nicely. I couldn't have done it without you. The mayor gave a half-hearted shrug. I'm not so sure about that. Nonsense. That reminds me, I wasn't able to thank your sister for her contributions. Yes, she has been indisposed of late. She doesn't much like me, does she? Oh no, it's not, that's not it at all. She's just been busy. Yeah, of course. Regardless, I would be forever grateful if you could pass my thanks on to her. The History Museum adds a real elf import to the whole affair. And we couldn't very well celebrate the story of Beacon Pines without including the Valentines. Yeah, my father was a great man. You're darn tooting he was. Kerr locked his arm on Gus's shoulder. But I mean the entire Valentine family, you know, present company included. Can I ask you something, Mr. Kerr? Call me William. Ask away. William, why are you doing all of this? Gosh, I've never felt one needed a compelling reason to throw a party. No, not just the festival. All of this. There's gotta be 100 down on their luck towns out there. Why is Perennial Harvest so invested in helping Beacon Pines? Yeah, you know what I love most about the agriculture business? Seeds. Seeds. Yeah, but little bundles of potential. With a glimmer in his eye, Kerr gestured grandly toward the horizon. You treat a seed right, nurture it, feed it, and it can grow into something truly special. You see potential here? Undoubtedly. The seed of greatness is already under your feet. All it needs is a little nudge. And the right leadership, of course. Oh. Good night, Mayor Valentine. Ist auch so ein dummer Pisser. Nettes Geräusch. Okay. Was war hier? Nichts, okay. Oh, this is nice. Yeah, the treehouse is just a little further on from here. So, what's your buddy Rollo like? Rollo, he's... Rollo. Not particularly helpful. Oh, sorry, I've just never thought about it. Lots of energy, he's funny, even when he's not trying to be. Things have been tough for his family since the foul harvest. It's about damn time you tell me what this foul harvest thing is. That's kinda a long story. Hit me with the highlights. Okay. There used to be a fertilizer company here called Valentine's. They were kind of a big deal. Ooh, big deal, fertilizer. It was a big deal to us. Their stuff really worked. Farmers loved it. So Valentine's grew and grew. Beacon Pines pretty much grew around it. Most everyone in town either worked for Sharper Valentine or used his fertilizer. Things were good. I'm seeing a bit big, but... Around 6 years ago, Sharper Valentine suddenly died. And something changed. Changed how? Could have been a bad batch. Maybe it was the water, or air, or soil. Nobody knows. But all the crops died. And everyone blamed the Valentines. The foul harvest. Yeah. Valentine's fertilizer went out of business. Half the town lost their jobs. Sheesh. The next year the crops came back, but something was different. You plant a crop, do everything right, and it's sort of a crapshoot what happens. And no one knows why? No. I take it Rollo's farm got the short end of the stick? Yep.
For some reason, their farm was hit harder than others. That sucks. Things have gotten better since Perennial Harvest came to town. The Beacon Pines Reborn Initiative? Yep. First thing they did was give the town a deep scrub. They even put us up in hotels. One town over for a week, while they decontaminated the groundwater. Hm. We better get going. Die haben das Grundwasser gereinigt. Gereinigt, ja? It's about time. I was about to give up and go home. Who's the new kid? The name's back. You must be Rollo. I see my reputation precedes me. Welcome to Mission Control. Rollo waggled his head with pride. You'll find we've spared no expense in construction. I've seen worse looking piles of junk. Thanks. Hey, Luca, you know the security concerns we talked about? Yeah. While I was waiting, I made some improvements. Let me lock this baby down for a little test infiltration. Can't be too safe these days. Oh. He goes all out, doesn't he? Always. Schön. Und nu? Wir können ja nicht schießen, wir haben ja nichts. Worum geht's eigentlich im Game? Ja, die halbe Stadt steckt irgendwie unter einer Decke. Die Pflanzen sind alle jedes Jahr irgendwie Schrott. Es gibt einen ganz komischen, giftigen Dünger, der Leute mutieren lässt. Und unsere Mutter ist verschwunden und unsere Oma ist offensichtlich in so einem Hazmat-Suit unterwegs. Und je nachdem, welchen Storystrang wir gerade gehen, krepieren wir. Ja. Kurzfassung. Ach Mann, ey. Ah, it's moving now. Ich hab voll getroffen, Arschloch. So. Where did you guys get all this junk in the first place? There's a guy in town named Jeff who trades us junk for snacks. Junk food for junk. Nice. Finde ich gut. Das ist ein gutes Spiel auf jeden Fall. Shocking, ganz schön. So, pretty sweet security, right? It was imaginative, I'll give you that. Luca, are we sure we can trust the new recruit? I'll vouch for her. Thanks, I guess. Okay, Luca, you promised to fill me in about the Valentine warehouse. Luca sucked in a long breath. So, like I said, there was someone there. What were they doing? Es ist wunderschön, ja. I don't know, but the place was lit up and active. Maybe they were squatters? I don't think so. It seemed more organized. When the man pulled me in, I saw some sort of equipment running. A man pulled you in? Yeah, but I got away. You keep saying it was a man. Hatten Sie nicht mal an Silvester erwähnt, Sie haben ein Geweih? Das hatte ich tatsächlich an Silvester auch auf, aber es ist golden und es passte leider nicht hier rein, wirklich. Wo ist es denn? Es ist an einem ganz besonderen Ort anscheinend. Keine Ahnung, wo ich das hingepackt habe. Es ist an einem besseren Ort. Steht wahrscheinlich irgendwo unterm Tisch. Aber es ist leider Gold, deswegen passt es nicht zum Spiel hier. They were wearing a mask, right? Yeah.
And it could have been a woman. How did you get away? I grabbed a rock or something and broke their mask. They let go and I ran. Dang. That's intense. No wonder you freaked out when you saw your grandma. Yeah, that's the other part. On our way here, Peck and I saw Eris Valentine meeting with Gran, wearing the same sort of hazmat suit. Rollo let out a low whistle. And they weren't there for idle chit-chat. It was a proper, oh god, clandestine meetup. So let me get this straight. There's an operation in full swing at the Valentine warehouse. You were almost abducted by a strange man or woman in a protective suit. And then you saw your gran, in the same suit, talking to Eris Valentine. Pretty much. I'm beginning to think this town is kinda Rollo awesome. and Luca shot back a look. No offense. And so we can logically conclude aliens or alien zombies have infiltrated the town. And the leader is your gran, and she tried to murder you. First of all, and for the last time, there are no aliens. Second, it couldn't have been my gran at the warehouse. I broke that person's mask to get away. The mask Gran was wearing wasn't damaged. Ja, weil die sich auch nicht umziehen kann, oder was? But she's definitely hiding something. Maybe. Your gran is weird, but she might be the most boring person in the universe. All she does is sit around all day making jam. What could she possibly have to hide? I don't know. We haven't talked much since she moved in. Moved in? Your gran isn't from here? No. She came a few months back to take care of me after his mom went missing. Did you know your gran before? Not really, no. It'd been years since I'd seen her. Luca, don't take this the wrong way, but are we sure your gran is on the up and up? Luca gazed out the window. I'm just saying. It sounds like strange stuff has been happening since she showed up. Well, we could say the same thing about your family, but you're right. Luca, your gran is hiding something, and Pa always says folks only bury stuff worth digging up. We need to investigate your house. If my gran really is hiding something, don't you think I would have noticed by now? Yeah, that's kind of the whole point of hiding something. I guess you're right. Gran's been leaving the house for hours at a time this week. I'll call you two tomorrow when the coast is clear, and we can start getting to the bottom of this. I'm always game for a good snoop. You can count me in. Chapter 6. Secret Lair. Summer forged ahead, but the nights only seemed to grow colder. Luca walked home slowly under the pale starlight, cautious to avoid any more surprises lurking in the shadows. Reaching home, he slipped quietly into bed, half dreading what they might discover the next day. Okay, keine Entscheidung. What time is it? Oh, was ist dieser Pulli? Was ist ein Schlafanzug? Was süß. Jo, du sollst dich waschen. Geh duschen. Wo sind wir denn jetzt? Ja, gleich. Ich kann gucken. Wo sind wir denn gerade? Sagt er uns nicht? Hier oben, okay. Ja, doch, ey, chill doch mal deine Base. Ich habe sehr kurze Beine. Rollo, what on earth is that? That ridiculous thing on your head. Oh, this? It helps me think. You're gonna need a lot more of those. Joke all you want. We'll see who's laughing when I crack this case wide open. The coast is clear? Yep, whatever she's been up to this week, it's been keeping her busy most of the day. Very well. The game is afoot.
Also Dini. Das ist ein Sherlock Holmes Spruch. Luca and Beck rolled their eyes as Rollo strutted across the room. If I were Gran, where would I hide my deepest, darkest secrets? Perhaps where you might least expect it. Rollo flung open the cabinet with confidence. He coughed as a veil of dust hit his face. I think it's safe to assume anything that dusty isn't what we're looking for. Or maybe that's what she wants you to think. And again, any good detective knows not to trust their first hunch. First hunches are for suckers. Eureka! She's lit a fire in order to burn the evidence. She keeps that fire going every day, Rollo. Drat, it may already be too late. Just think of the mounds of documents lost to ash. Okay, I'm gonna stop you right there. Can we just think for a moment? Luca, is there anywhere Gran doesn't want you to go? Yeah, the closet upstairs. So, maybe it stands to reason that we should check there first. No dice, it's locked. Well, well, well. Look who stands to reason now. I have no idea where the key is. If it really is important, then she probably keeps it with her. Anywhere else? She has her berry bushes. Who has ever thought? I'm going to take this important thing and huck it in a bush. True. Anything else? Maybe something out of the ordinary? Well, she is always worried I'll break her fancy dishware in the kitchen. But it doesn't matter anyway, I can't reach the ledge. A look of realization crept onto Luca's face. All three kids snapped to glance at each other, then sprinted in turn toward the kitchen. Da kommt er nicht dran, All right, Rollo. This is your time to shine. Ah, yes. You've called upon my expert detective skills. And now I shall proceed Before with... he could finish, Luca scrambled up Rollo's back. Hey, this isn't my idea of detective work. Every squad needs a good lockpick. And every good lockpick needs a sturdy head to sit on. That is beneath my standing. Stop complaining and hold still. Got it. The three crowded around the hutch to peer in. With the glass doors opened, a perfect porcelain display gleamed in front of them. Their eyes searched for anything amiss. But the only distinct feature was its impeccability. Well, that was anticlimactic. Yeah. I don't really know what we were expecting. Like, oh, hey, let me just yank on this random As Beck teacup pulled on and... one of the teacups, it slanted forward with a hollow click. The entire hutch began to rustle and slide under its own power. Seems like your Gran has been doing some remodeling. Dude, only two types of people have secret lairs. Evil masterminds and superheroes. So which one do we think she is? We're about to find out. Okay, so more of an unhinged conspiracist vibe? Oh, wow. This cannot be good. We need to look around before jumping to conclusions. Okay, das gibt irgendwas. Entschuldigung, wo bleibt mein Achievement? Kenners. Das muss doch was geben. Wie oft muss man denn? Das macht mich sehr traurig, wenn ich hier nicht viel für nichts kriege. Ich trainiere hart. Eye of the tiger.
Okay, never mind. Ha. Ptü. A spider web of string connected photos of people from the town, interspersed with hastily scrawled notes. Well, she sure has kept herself busy. Is your gran a serial killer? Cause I'm starting to get a vibe. Don't be ridiculous. Sure, she's just tracking the movements of everyone in town, out of the kindness of her heart. She put little symbols by some of them. Yeah, Mr. Nuncreed has a check mark. The clipboards are all inside a big circle. My mums are both on here. Both with question marks. Gus Valentine has a question mark. Harris has a question mark that's been crossed out. Mr. Kerr has a bullseye. The killer has chosen her next victim. We don't know what any of this means. Hallo Anke, wie geht es dir, Liebes? Alles gut? Whatever it means, it's probably not good. Well... What do we have here? Barrels marked caution, explosive. And gem jars? That's enough gem to feed the whole town. What kind of incendiary gem is your gran making? Entzündlich. She wouldn't have had me walk around town delivering bombs. Nein. Du kannst ruhig Deutsch schreiben, alles gut. Bit hungry, but too lazy to go in the kitchen and cook something else. Nein. Grabst dir mal was. Sonst fällst du noch vom Fleisch. Right? Only one way to find out. Rollo casually spun open a lid and dipped his finger in the jam. He Huckleberries. smacked his lips. Mwah. Okay, nö, nur Spiel ist auf Englisch, deswegen. Alles gut. A hint of brown sugar. And ink? What? Rollo plunged his hand in the jar, fishing out a soggy slip of paper. Rollo offered the slimy note to Luca and licked his fingers clean. It's addressed to Mrs. Fratelli. A gran jam gram? It says last night I used the disguise Harris provided to scout the location. The timing window should be possible. Operations Spark Plug is a go. Oh man, are they doing a heist? Whatever it is, it can't be good. Well, I don't think it's bad, really. So more a bombshell than a bomb, am I right? You're new here, so I'll let it slide. But I'm the bad joke guy around here. Oh, Fleisch. Wenn das so easy ginge, würde ich mal 2 Wochen hungern und nur Wasser trinken. Ja, das wäre schön, wenn das ginge, ne? Das stimmt. Fühle ich. Luca jostled each cabinet drawer in turn. Only one was unlocked. He fingered through the filing cabinet, pausing at a bulging folder labeled Walter. Walter? For a long moment, he just stared at it. Oh, it's his father, huh? What do you got there? It's my dad. Looks like some of his old medical files. Your dad was a doctor? Luca nodded and caressed the label with his thumb. Stattdessen baut der Dreckskörper dann einfach fix die Muskeln ab. Was für ein Schweinehund. Schlimm, ne? Ja. Well, are you gonna read it? Here, let me help. Rollo swiped the folder from the drawer and began leafing through the pages. He whistled to himself, barely looking at the text. How about you actually read some of it? One sec. Dense documents such as this are a lot like a cheeseburger. It's best to skip straight to the middle. That's where all the meaty bits live.
Wow, I had no idea we were in the presence of the preeminent scholar in Den's documents. And cheeseburgers. By all means, He proceed. stopped at a page and mimed, holding up a monocle. Ah, here we are. Follow-up examination of Terence Wilby. Patient shows further signs of paleness and malaise. Body temperature continues to drop. He now describes soreness of muscles and joints. This is similar to the symptoms exhibited by Mrs. Wilby just a few days past. Still waiting on lab results from Rollo Joseph. looked up with heightened surprise. See? Creepy. Yeah, that's kind of disturbing. Who's Joseph? That's Mr. Nunscreed's name. Rollo's finger Wait. traced across the page. There's more scribbled in the margins. Could it be contagious? Mr. Wilby claims the tap water at his home has been contaminated. Perhaps environmental? Lab results only raise more questions. It's like he came back to this report later and made those notes. So it might be related to something Rollo else. scanned through several more pages. Here, the writing looks shaky. I just couldn't help her. This disease, or whatever it is, progresses so fast. And with his wife passing, Terence's condition follows close behind. Exacerbated by the loss. Enough is enough. I need to take matters into my Luca, own hands. staring blankly at the cabinet this whole time, spoke softly. Da war der Vater wohl auch der Sache auf der Spur. What does it say Rollo next? rustled the folder, trying to loose more pages. That's where it ends. What? There has to be Luca more. frantically shoved the remaining cabinet folders, trying to find another labeled Walter. Brücke, I think that's the only one. It's alphabetical, see? What did he mean enough is enough? How did he take matters into his own hands? This is Luca bullshit. slammed the drawer shut. Tja. They crowded around a worn-down old map of Beacon Pines. Cool. This looks like a treasure map. Not every old map is a treasure map, Rollo. Yeah, but every treasure map is an old map. Can't fault that logic. Look, there's even a pathway drawn in it. It starts at the entrance to town. And if we follow it, Rollo carefully traced the path with his finger. it leads right He to jabbed down at the end point. Town Square. That's the fountain in the middle of town. What a weird place to hide treasure. Rollo, that doesn't look like treasure to me. The end of the path on that map has the same symbol as those explosives over there. So it's not hiding treasure. A real bummer. Rollo, what's the thing you've been excited about for the past month? The festival. Oh. Did you just say gulp? Oh, okay. This feels like a gulp kind of situation. Everyone will be gathered near the center of town. She's gonna blow up the festival. Not if we stop her. What was that? Luca looked up from the map. What was what? No, I heard it too. That was the front door. Which means someone just shut the door. Which means someone's upstairs. Shh, quiet. Hit the lights. Beck flicked off the light, and they became statues in the dark. Ihr wisst schon, dass die Vitrine in der Küche immer noch offen ist? Overhead, creaking floorboards bent under slow, deliberate steps. The kids looked up, the tilt of their necks following each footfall. Willst du neues Wasser machen hier? Then suddenly, it stopped.
Without realizing, they'd been holding their breath. All three exhaled shakily and glanced at each other. A muffled male voice broke the silence. Male? Hello? A final few footsteps reached the entrance above them, and the voice now echoed down the stairs. Anyone down there? The three kids shuffled to the corners without a peep. As he began to descend the stairs, the man's voice punctuated every new step. Thump. Yoo-hoo. Thump. I'm not here to hurt anyone. Thump. I'm just here to help. Just... At the bottom step, the man paused, squinting to search the room for signs of life. Huh. Guess it's nothing. Rollo shifted suddenly. Luca gave him an intense, chastising look and whispered through clenched teeth. Rollo, don't. It was too late. Rollo was already inching toward the stairway. He screeched as he charged toward the shadowy figure. Flaming chicken coop! With all his weight, Rollo tackled the man to the ground. Rollo? Mystery creepy man? Anyone there? From the dark corner, they saw something move. Well, I didn't know if I had it in me, but there was only one way to find out. Holy crap, Rollo, that was awesome. Wait, did you just kill that person? Luca scrambled to the hunched figure on the ground. Pressing his fingers to the man's neck, he sighed with relief. You sure clobbered him good, Rollo. He's knocked out cold. As Beck flicked back on the light, Luca and Rollo both gasped in stereo. Mr. Tolliver. Chapter 7. Habe ich erkannt, weil er eine Brille trug. Ich wusste, wer das ist. Yo. The Interrogation of Hiram Tolliver. Still unconscious, Mr. Tolliver slumped heavily in a shoddy old chair. His hands were bound with rope, his feet tied with some loose string. The kids huddled in a circle, discussing their plan. One thing was certain, they couldn't just let Mr. Tolliver go. They needed to know what he was doing in Luca's house. After some deliberation, it was decided. And they'd run the classic good cop, cop interrogation. Okay, chill. Good Cop und Chill Cop finde ich gut. Aber wir können Good Cop und Hard Cop machen. Ich will erstmal Chill, einfach weil. They'd run the classic Wir good müssen ja cop, alles machen. chill cop interrogation. I'll handle this. Just gotta play it cool. Luca walked calmly to the light switch, flicking it off and on a few times. Mr. Tolliver shook his head, gathering his wits. Golly, I sure got my bell He rung. looked over to find Luca, who returned a calming grin. Sorry, Mr. Tolliver. This was all a big mistake. Luca, what's going on here? Oh, why do you have me strapped down? No one's fault, really. Rollo just got a little startled. Rollo's here? Rollo and Beck emerged from hiding to give a timid wave. Well, alright. Mistakes happen. You kids have all Hiram, you gave all Hiram a good scare. Just let me get out of these ropes and call it even. Luca glanced over to Rollo and Beck, who replied with skeptical looks. Mr. Tolliver, why are you in my grand's basement? I'm here to help, of course. Help with what? What's my gran up to? If you'll just cut me loose, I can show you. How do I know we can trust you? Mr. Tolliver exhaled with disappointment. Luca, have I ever done wrong by you? No. And since your gran moved to town,
Haven't I been nothing but welcoming? Yeah? So why would I turn my back on your family now? It's just... all the stuff seems pretty weird. A board with names of people from town. An archive of my dad's old disturbing patient notes. Luca gestured to the corner. Barrels of explosives. I can explain everything. Ja, dann erklär doch mal. Ich denke nicht, dass wir dich losschneiden müssen, denn reden kannst du auch so. You just need to untie me. No, I don't. You kids deserve an Luca explanation. looked again to Rollo and Beck. Ich glaube gar nicht, dass er böse ist, aber nö, du kannst auch so erstmal erklären. This time they shrugged. Luca began to slowly loosen the bindings. Kinder. Mr. Tolliver gently rubbed his wrists. That's a good lad. This'll all make sense in He time. edged imperceptibly toward the stairs as he spoke. You see, this town has secrets, Luca. A very dark past indeed. Before the kids had even noticed his movement, Mr. Tolliver was at the light switch. A past that must be He brought to... punctuated his final words by flicking the switch and rushing up the stairs. light. Beck Sanova. darted to the wall and turned back on the lights. It was too late. Rollo confirmed what they all heard. He just locked us down here. Mr. Tolliver's muffled voice came from behind the door. I wasn't lying, you know. This is for your own good. You kids just keep tight down there and let the adults They handle looked this. bewildered at each other. Play it cool, huh? Not now, Beck. They heard the staccato thump of quick steps exiting the house. The kids looked down in resignation. Ja, das, ein Satz mit X, das war wohl nix. This isn't how it goes in Hank Atomic. Tja, Hank Atomic ist auch nicht wahrscheinlich ein kleines doofes Kind, was den Gefangenen sofort wieder befreit. For some reason, they'd always assumed it was up to them to save their town. Luca opened his mouth, hoping to conjure some magical words to make this right. Only a hollow croak escaped. The end. Oh, okay. Well, we certainly aren't going to find a grand resolution to our tale locked in a basement. Immerhin sind wir mal nicht gestorben. Oh, auch schön. Back to the drawing board. Oh, wenn es so weiterging, sind wir dort bestimmt auch eingefroren. Okay. Okay, we don't do the chill, we do the hard. Dann geht's halt jetzt aufs Fressbrett, ne? They'd run the classic good cop, hard cop interrogation. Rollo brandished a steely gaze. I've got this. Read about it 100 times. Rollo swaggered past the chair which propped up the slumping Hiram Tolliver. Without even looking at his captive, he began with a long, blustery drawl. Well, 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 Mr. Tolliver. Mr. Tolliver remained motionless. Rollo spun around to face him. He'd clearly expected to rouse Mr. Tolliver with his booming voice. Mr. Tolliver? Beck and Luca gave each other an unsure glance. Rollo slammed his fist on the table. I said, Mr. Tolliver. He grabbed the table lamp and beamed it onto the unconscious face. Mr. Tolliver groaned and slowly lifted his head. He recoiled with a muddled, weary squint. What in the chair world? wobbled as he attempted to straighten up. Who's there? Mr. Tolliver could only make out rough shapes through the glaring light. With a gruff tone, Rollo hoped to both conceal his voice and intimidate. I'll be asking the questions here, punk. No, hold on. Let's just calm down. Oh, I am calm. Calm as a carrot in dirt.
As for you, looks like you're The sweating. doubtful expression on Beck and Luca's faces transformed into awe. We can do this my way, or... Well, let's just say I've never needed another way. Rollo, hitting his stride, was now channeling every detective trope his memory could recall. He slammed the table again. Now dance! What? I don't Mr. even... Tolliver's voice became desperate. He was nearly in tears. You've tied me down. How on earth could I dance? Dance with your mouth, punk. Spill the beans. What are you doing poking around this house? I'm here to help Juniper. To make sure everything's ready. So, you're in cahoots with Gran. Mr. Tolliver was in a daze, now more confused than ever. We're gonna help her blow up the festival, eh? Blow up the festival? He Good shook lord. his head, feeling more and more dizzy. No, you've got it all wrong. Where is she now? She's headed to the source. Source? What's the source? His It's voice where- faded to a whisper. The town began. Where it all began. What is Operation Spark Plug? With that, Mr. Tolliver passed out cold. Rollo not swung too around hard. with a repentant grimace. Damn, Rollo. I think you went a little too hard on him. What did you say about the source? It's where the town began? We need more information. Yeah, but we better not push Mr. Tolliver any further. Is there anyone else who might know more? Well, what about the History Museum? It just got set up for the festival. No, the tent was put up by the Valentines. Everything they do is just a bunch of fluff to glorify themselves. Is there anything more reliable? The library. If there's any information about this source thing, Kado can help us find it. Let's go get some answers. Also ich finde ja schon, man hätte ihn mal wecken können und dann einfach weiter befragen. Bis der wieder ohnmächtig wird. Pech. This is a dang nice library. Thanks, we worked hard on it. Aren't you a little young to be a librarian? Oh, Kado hung out here so much, eventually they gave him a set of keys. I just keep an eye on the place for Mrs. Novak sometimes. They got you working for free. It's quiet, and I get access to all the books I can read. What more could a person want? Fair enough. What can I do for you all? We need a favor. I already told you, Rollo. I can't put you any higher on the waitlist for the next hangar, Tomek. And if you're here with more candy, I'll have you know I can't be bought. Call it a personal code of conscience. Actually, we're looking to do some research. Now you're speaking my language. What are you looking for? That's the thing. We sorta don't know. What you got on the history of the town? There's the county record archives. What's in those? Births, deaths, newspaper clippings, stuff like that. Pretty boring reading. But they do go all the way back to when the town was founded. Great, we'll start there. Chapter 8. So weit war noch nie. 6 feet under, 3 towns over. 6 feet under klingt nicht The gut. kids spent the rest of the afternoon combing through dusty piles of old county records, desperately searching for anything that could help them make sense of Mr. Tolliver's cryptic utterance. Luca tried to shake the thought of Gran's basement, but his focus wavered. Explosives, messages hidden in jam, dossiers on various town figures, and a corkboard threaded with photos. Gran was the only family he had left. He still couldn't bring himself to believe the worst. But the old map with the symbol of explosives in town square,
made that difficult. As the sun began to set, the kids were no closer to the truth. If I have to read any more records, my eyeballs are gonna pop. We have to keep digging. If I dig another word, I'm gonna end up in one of those, oh god, asinine, I don't know, death records. Rollo Cotter lived a full and wonderful life, till he read so much boring crud that his brain oozed out of his ears. Rollo shut his book with an assertive nod. If you've got a better idea, spit it out. You sound like my sister. Keep pushing your luck, pal. And it won't be boring county records that kill you. I'll put you in the obituaries myself. Rollo muttered under his breath. You're a county record. Really, that's the best you've got. When I'm done with you, you'll be the footnote in history. Just like... slammed her finger down on the open page before glancing down to read. J. Hartford here. I'd love to see you try. Hey, hey, hey. We're all a little tired here. Let's just take a minute Something and... tickled the back of Luca's mind. Wait, what was that name, Beck? In the obit, J. Hartford. From the Brookville Tribune 8 years ago. That can't be right. What is it? J. Hartford. That's my grand's name. Juniper Hartford. Maybe there were two J. Hartfords? Mrs. Hartford is survived by her young daughter E. Hartford. My mom's name is Eleanor. Okay, this is getting creepy. If your gran is 6 feet under, 3 towns over... Then who am I living The with? question hung in the air. Eine Idee, die ich halt auch schon hatte. Wer sagt, dass das die Oma ist? Alright, gang, I got a close-up for the Beck night. rubbed her eyes. How late is it? Almost 10. Oh crap, Pa's gonna kill me. I gotta go. Yeah, my parents will be worried sick. Okay, let's meet up as early as we can at the festival tomorrow. What are you gonna do about the unconscious man in your basement? I'll think of something. Luca's heart was pounding as he approached the house. If he was lucky, Gran, or whoever it was, hadn't gotten back yet. And of course, there was Mr. Tolliver tied up and unconscious in the basement. Dealing with him would be the first order of business. Luca shook out his arms to calm his nerves before entering. Das endet doch nicht gut. He held perfectly still, tempering his breath, and listened closely. She was asleep. His only hope was that she hadn't found Mr. Tolliver before dozing off. Das endet doch nicht gut. Du hast das nicht wieder zurückgeschoben? Bist du dumm oder so? Oh no. Mr. Tolliver was nowhere to be seen. Maybe he woke up, escaped from these buildings, his bindings, and left Or without a maybe trace. Gran knew everything. What do I do? Luca's hungry stomach groaned. Ja, same, Luca, same. Not realizing it, he'd gone the entire day without eating. Pretty much same, Luca, same. Okay, I can figure this out. I just need a little brain food. Luca rushed over to the pile of jam jars, unscrewed one, and shoveled a handful into his mouth. I'm afraid your jam delivery will be delayed. He flipped the lid to read the label. Mr. Noncrete. Okay, now I can think. So if Gran knows we tied up Mr. Tolliver,
I'm screwed. If she doesn't know, then I need to play it cool. I guess the only option is to go to bed and act as if nothing is wrong. Gran will think Mr. Tulliver finished what he was sent to do and left when he was done. Bestimmt. So, wenn die Oma doch sieht, dass das hier überhaupt offen ist, wird sie doch spätestens dann Mr. Tulliver sagen, warum haben sie das offen gelassen? Und der wird sagen, aha, ich wurde gefesselt und geknebelt. Und dann wird sie so sein, oh, das ist aber unfortunate. Gran? Okay, stick to the plan. Go to bed, play cool. As Luca climbed the final stair, the emotion of the day dragged heavily on him. With each consecutive step, his legs weakened. Nee, His stride began to falter. nee, du hast die scheiß Marmelade gegessen. He tried to grab for the railing to steady himself. Die wollte Mr. Nuncreed betäuben. Something was wrong. Oma ist keine Böse. Come on, Lex. Just a few more steps. Luca groaned and tried to move. Betäuben oder wollte sie ihn töten? His limbs might as well have been bolted to the ground. Through numb lips, he mumbled just before falling asleep. The germ. The germ. Sweet boy. What did you get yourself into? Rest now and let me handle everything. Ist einfach ins Bett geschmissen. Chapter 9. A speech to end all speeches. Oh dear. Luca awoke to find himself face down in bed. He moaned into his pillow. Why would Gran drug him? Well, you drugged yourself. Or rather, why was she trying to drug Mr. Nuncreed? Da kommen wir der Sache nämlich schon näher, ja. Shaking the questions from his woozy head, Luca snapped back to the matter at hand. The festival. The Closet. Und zwischendurch mal alles ablatschen, ne? Wo sind wir eigentlich jetzt? Ganz weit oben im Baum. Da oben. Das läuft bestimmt super. Das, ja, sehe ich. Bestimmt gibt es hier auch noch Wege, wie man nach links zum Ast kann. Ist ja sehr cool dargestellt, ne? Oh je. Warum lässt sie jetzt auch offen? Kannst auch nichts mehr angucken. Weil wir das einfach regelmäßig voll in die Fresse kriegen. Wenn ich 1000-mal drücke, krieg ich dann ein Achievement? Ich fühle mich besser. Manchmal muss man einfach nur ein bisschen wo draufhauen. Where have you been? Gran put something in the jam. Yeah, we know. Secret messages for secret conspirators. Not this one. The one intended for Mr. Nuncreed. Put me to sleep. Wow. Oh. Sly devil. Sly. I think she's trying to remove him from the equation. He might be in danger. He is the danger. He killed you. You just don't remember. Have you found anything?
We looked around but haven't seen anything odd. Your Gran is nowhere to be found. But Mr. Non-Creator is just loafing around waiting for the speech. What speech? Mayor Gus just got up to the podium. Everyone is gathering at the stage. Let's get moving. Ist eigentlich der Sound soweit okay? Ich habe das ganz am Anfang schon mal gefragt, aber weil ich immer das Mikro anders eingestellt habe. Ne? Weil ich weiß, ich bin relativ laut so in OBS, aber ich hoffe, ich kratze nicht oder ich übersteuere nicht. Das wäre für mich tatsächlich wichtig zu wissen. Ich meine, ich höre mir das später in der Aufnahme sonst an, aber ist ja auch mal gut zu wissen, wie das live ankommt. Wenn irgendwas zu kratzig oder zu laut ist oder so, wenn ihr sagt, ey, nee, du übersteuerst eigentlich. Find alles supi. Okay, super. Schön, dass du noch da bist. Is this thing... Hier, machen wir es jetzt authentisch. Is this thing on? touch. Hello, Beacon Pines. I'm Augustus Valentine, your mayor, and I suppose you already know that. Oh yes, before we get started, I just wanted to take a moment to recognize someone who couldn't be here today. Wir hätten uns schon beschwert. Nee, wenn das so einfach wäre, Entschuldige. Wie oft habe ich damals schon mal gefragt, ob der Sound okay ist und im Nachhinein hat alles krass übersteuert. Und da dachte ich nur so, okay, meine Zuschauerschaft ist taub. Deswegen muss man tatsächlich manchmal nachfragen. Und alles mit a grain of salt nehmen. This town wouldn't be where it is today without my father, Sharper Valentine. So I thought we could begin with a round of applause befitting such a great man. Even that's more than the old codger deserves. Gus cleared his throat and awkwardly loosened his tie. Right, where was I? William Kerr bounded on the stage with the energy of a preacher at a big tent revival. Gus Valentine, everyone. He gave Gus a hearty slap on the back and motioned him off the Verpiss dich stage. jetzt von der Bühne, Kollege. Let's hear it for our mayor. What a great turnout. Oh, heck, I didn't prepare anything. But I suppose I could say a few words. Would be a shame to waste such a beautiful podium. Mr. Kerr pulled a thick stack of note cards out from his vest. Well, community, conviction, commitment. These are the things we celebrate at Perennial Harvest. For us, these are the pillars of the bridge to a better tomorrow. But I think it's time to add a new pillar. Change. Change is a powerful thing. It's inexorable, unavoidable, and undeniable. And I am and I am dadgum thankful for it. Change is the reason we're all together today. It's hard for me to believe that it was only 4 years ago when fate brought me here. A simple business trip which brought me to a small town which would change my life forever. Mr. Kerr took a moment to survey the crowd. You know what? He wiped away a single tear. From the second I set foot in Beacon Pines, something about this place has held me captive. You see, change represents opportunity. It represents potential. It was change that helped me recognize the potential of this place. To see that the people of this town, despite suffering great loss, still held on to the things that made them special. He thumped the podium to emphasize each word. Community, conviction, commitment, change. Mr. Kerr nodded confidently, biting his lip. The crowd was silent.
in rapt attention. Ich würde mir jetzt auf die Lippe beißen, aber dann sind die Zähne einfach nur voller Lippenstift, deswegen lassen wir das. Fate made a perfect match that day. Nothing is more important to you all than community. And Perennial Harvest is a community first and foremost. Mr. Kerr methodically made eye contact with each section of the crowd. The only way you made it through the foul harvest was an unshakable conviction. A conviction that a better tomorrow was just over the horizon. Perennial Harvest was founded on the conviction that we are that horizon. This festival is a symbol of our commitment to each His other. voice began to build to a crescendo. We now walk hand in hand into a future we will shape together. And that is what change is all about. Grabbing the future by the scruff of the neck and making things happen. Change is a choice. I am tickled pink that we will all be making that choice together. How great is that? Just imagine what we can accomplish. What was The that? crowd began to look around nervously. Don't worry, a little thunder isn't going to ruin this day. Everyone remain calm. Mr. Kerr quickly flicked through his note cards. Where was I? Through all of my travels, I have learned one true thing. One always reaps what... One always reaps what they sow. We have all planted a lot of good in this town, and so it is with a happy heart that I can He proclaim raised his hands up to the heavens. our harvest awaits. At that moment, a merciless wall of impossibly cold air ripped through the crowd, instantly freezing everyone and everything it touched. Habe ich ein bisschen kommen sehen, ne? Yeah, alle zusammen, wie schön, ein Fest. Yeah. For a man like William Kerr, this was a fitting way for things to end. On a stage, with an entire town frozen in rapt attention for the rest of time. The end. Kann ich dir gerne schicken, Marvin. Schreib mich einfach auf Discord nochmal an. Ich habe die nicht mehr drin, die Impressumsadresse, um mich zu schützen. Weil so viele Pisser unterwegs sind. Toll, jetzt hast du alle gekillt. Vorher waren auch alle tot. Als wir im Baumhaus gestorben sind, sind auch alle gestorben. There's that ice again! Whenever I think we're getting close, it comes along and ruins everything! Maybe we should just quit? Maybe you should just close the book, walk away and never think of me again. Ist ein sehr emotionales Buch. Ist okay, ist nicht schlimm. No, I don't mean that. We got a little closer this time. We just need to try again. Genau, also wie gesagt, für die Impressumsadresse muss man nämlich selber aktuell anschreiben. Die möchte ich nicht mal im Discord bei uns stehen haben, weil Menschen. Ne? Aber das kriegen wir hin. Aber denkt dran, ihr müsst mir nichts schenken, ihr müsst mir nichts schicken. Ne? Wenn ihr hier seid, ist alles tutti. Please. Ja, das lief ja so lala, ne? Können auch nur da weitermachen, ne? Ich meine, das ist okay. Ah ne, hier Flight haben wir noch, aber für später. Jetzt bleiben wir natürlich erstmal in dem einen Branch, ne? Okay, zurück. Zurück zur Interrogation. Ich denke, das Buch aus It Takes Two. Ja, okay. Dann nehme ich lieber das hier. Das war nicht emotional, das Buch. Das war eher Honey, my friends. Chaka. Oh, ich hasse es. Zurück zu Glück. Schön. Okay, let's try it sly. They'd run the classic good cop, sly, cop interrogation. Wer kennt's nicht?
Luca and Rollo ducked behind a barrel, leaving Beck to her task. With a few crisp snaps, she roused Mr. Tolliver. What's going on here? You're that Modewell girl. Please call me back. Sorry about all this. Mr. Tolliver looked down and shifted a bit, testing his restraints. It seems there's been a mix-up. You see, I'm down here for the same reason you are. Juniper sent you here? Beck caught herself before letting the surprise manifest on her face. She'd already gotten him to reveal his relation to Gran. This was gonna be easy. You know how Juniper is with her... No, sorry. You know how Juniper is with her precautions. Operation Sparkplug has us all on edge. I guess she thought you needed some backup. Oh, but she sent a child? What better way to avoid prying eyes? Who would suspect a kid? No, I suppose that makes sense. Mr. Tolliver wriggled a bit in his restraints. Oh, I'm so sorry. Beck quickly removed the ropes. That had to be uncomfortable. A little, yeah. But you understand. We never know who to trust in this town. Mr. Tolliver rubbed the growing knot on his forehead. Yeah, very true. So, it turns out we're both here Beck twirled to... her hand, as if to prompt Mr. Tolliver to finish her thought. Destroy the evidence. Beck shook her head and clicked her tongue. Yeah, but the old girl is nothing if not thorough. Mr. Tolliver let out an amused huff in agreement. Yeah, she sure is. Can't blame her, though. If anyone were to find out that we're going to destroy the source, well, we both know how bad that might be. No one will know anything once I finish cleaning things up down here. Beck was on a roll now, playing Mr. Tolliver like a fiddle. Yeah, you're sure you can finish this up on your own? Juniper trusted me for a reason. You can leave the rest to me. Good, there is one more loose end I'll go work on. Loose end? Oh, it's nothing really. The other day I had the radio on scan while restocking the candy shelf, and wouldn't you know it, I intercepted an odd phrase in a perennial harvest transmission. Underground secrets. Oh, that's ominous. I think it might be a password, but Juniper dismissed it. Said it wasn't mission critical. What's the password for? Oh, we don't know. So we have a password and nowhere to put it. Well, it's gotta mean something, right? Yeah, good thinking. You should probably go work that out. I've got this under control. Yeah, that's a relief. Between you and me, this basement gives me the willies. Heading for the stairs, Mr. Tolliver hesitated and turned to Beck with a puzzled look. She grinned and gave him a peppy wave. With a shrug, he continued up the stairs, whistling a jaunty tune. You guys catch that? Sure did. This whole time, Mr. Tolliver's had a candy shelf, but all he ever sells us is apples. Beck blinked slowly in disappointment. The password, Rollo. Yeah, well, sure, but once things are back to normal, I'll be having a word with Mr. Tolliver about that candy shelf. Fine. In the meantime, I've got an idea. She turned to the table and began tearing small scraps of paper. He said he heard a password on the radio. Any good spy transmission is never what it Beck seems. marked each scrap of paper and leaned back. We just need to find the hidden meeting. Okay. What's another word for underground? Buried? Covered? Could it be a cover-up? Oh, maybe it's one of those each letter is a number thingies. Maybe it just means secret underground, but who knows? So U would be 21, and N would be 14, and D would be
Ooh, it's an anagram. Nuncrete's drugstore. For real? Luca and Beck looked at Rollo with amazement. Rollo, that was incredible. Well, it's either that or Kren's nude drugstore. Yeah, I think you were right the first time. How did you do that? Well, what can I say? I love ciphers. Well, I guess we know where to go next. Respekt. Die Kinder sind schon mal schlauer als ich. Ja, alles gut. Marcel, alles gut. Dank dir. You scared me half to death. Sorry. You kids haven't seen Mr. Tulliver around, have you? Nope. He's got me waiting around like the last slice of pie. I swear that man would be late of his own funeral. Schnell weg. Können wir da rein? Da waren wir noch nie. Okay, da war jetzt auch nichts. You are late, Augustus. I'm sorry, sister. Was caught up with work. Work? You? I had a few more details to lock down for the festival. Oh, what do you have to report? What is this insipid town festival really about? Gus looked around nervously. I think Mr. Kerr really does just want to do something good for the town. He's actually a pretty nice guy. You should spend some time with him. I didn't pull strings installing you as mayor so that you could make friends. Your job is to help me figure out what Kerr and Perennial Harvest's true intentions are with this town. We have a responsibility. This is our father's town. Was. Excuse me? This was our father's town. He's gone, Eris, and he isn't coming back. Father left us with nothing but problems. Mr. Kerr came here and offered to help us. We accepted that help. We didn't agree to them turning Father's warehouse into a toxic dumping ground. Well, that is just a contemporary arrangement. The glow can be seen from our damp backyard. They are dumping their nasty little secrets on us. When this all inevitably goes wrong, who do you think will be blamed? Eris's cry hung in the air. I mean, she's right, you know. We have a new choice to make now, sister. This town is going to change whether we like it or not. Are we going to choose to be a part of that future or be forgotten in the past? It's a shame. Father named you Augustus, but you will always just be a Gaz. Good night, Eris. I'll see you at breakfast tomorrow. Bin ich vielleicht doch auf der Seite von der Eris? Who knows? It's getting late, children. Arrogant klingen heißt ja nicht scheiße sein, ne? Na, wieder am Lesen. Knowledge, he spat with a sneer. There exists a gulf between knowing something and being able to do a damn thing about it. I do hate it when the villain makes a good point. Ich weiß, wir müssen nach rechts, aber ich wollte mal gucken, ob hier noch wer ist. Nein. Ich meine, wir vergessen halt immer oben lang zu gehen, weil das halt ein Dead End ist, ne? Aber jetzt nachts ist da auch keiner. So. Auf zu dem gefährlichen Hund, der aussieht wie mein Opa. Solomon stood proudly at the entrance to the drugstore, holding a brown bag overflowing with black licorice. Hey, Solomon. We're looking for Mr. Nuncrete. Is he still in there? I'm afraid not.
Well, then where did you get the candy from? You might say we have an agreement. Solomon shoveled a surprising amount of licorice into Der his ist auch mouth. so hübsch, der Hund. Oh mein Gott. Sometimes it's the small pleasures in life. Though we might not always have family to rely on, licorice has never let me down. Well, I can't say licorice would be my first choice, but whatever floats your boat. You can tell a lot about a person by their choice of confection. Oh, yeah, I guess. I like sour gobs. I'm certain you do. I always wondered why Mr. Nuncreed kept licorice in stock. You must eat enough of it to make it worthwhile. Well, there are many ways to earn loyalty. For some, it's as easy as cold hard cash. Well, he's right, it's locked. There's gotta be more clues. Okay, let's see. Ist so. Keine Clues, ist einfach so. Have you ever seen anyone actually use this thing? Besides Mr. Nuncreed, no. Beck cupped her hands on the glass to peek inside. That's not a normal phone booth. It's got like a blinky keypad. Why would there be a blinky keypad? Friends new drugstore. I mean, underground secrets. The Beck password. flung open the door, and they all squeezed in. All right, let's see here. Luca cracked his knuckles and entered the letters into the keypad. Underground secrets. Sounds like that did something. Great, now what? I guess we... The inside of the phone booth dropped loose from its shell. Without even the space to panic, they closed their eyes, held their breath, and accepted their fate. Suddenly, the chaotic descent slowed to an effortless landing. It was unclear where they ended up, but at least it was solid ground. The air was stagnant and smelled vaguely of chlorine. I knew it. You knew that there was a secret hub full of strange tubes under the phone booth. Of course I did. Didn't I say that? No. Well, I definitely thought it. Luca, do you remember when I said how cool it would be if the transdimensional conduits from Hank Atomic issue number 12 were real? Rolo, at one point or another, you said that about every technology ever discussed in Hank Atomic. Well, that's why I'm such a good predictor. It looks like each of these has something written on them. Mining Operations Alpha. You guys have mines here? Not that I know of. This town is all farms and fertilizer. Yeah, and a series of tubes. I always says you can only trust a miner up to the point where they hit gold. Not sure how that wisdom applies in this exact situation. Well, that's the thing about Pa. You don't always realize that what he means until it's too late. Toll. Perennial Harvest Main Office. That's where my mom works. What does she do? Science stuff. Is she involved in all of this? Well, we just moved here. How could she be involved? True. Valentine Fertilizer Warehouse. Isn't that where you almost got snatched?
Yeah? Why would Perennial Harvest have a tube going to the old Valentine place? This is starting to feel like something big. The suit has a broken mask. So, have we found a mystery warehouse creeper? We have at least found the hazmat suit. Well, if it walks like an uncreate and talks like an uncreate. Let's not jump to conclusions. Just saying. That's a lot of buttons. Stand aside, Earthlings. I've read enough Hank Atomic to know my way around sci-fi tech. Rolo's hands hovered over the field of blinking buttons. Oh no, Rolo, don't. Eeny, meeny, miny, mo. Rolo, what did you do? Nothing. I didn't even mow yet. Oh, okay. What was that? Hide. Where? There's nothing but weird tubes down here. Well, just get back. Shit. 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 Awesome. This is where we die again. Die again. You all need to come with me now. We aren't going anywhere with you. Not until we get some answers. Mr. Underground Secrets. I told them it was an absurd password, but they love anything that makes them feel clever. They who? That's no matter. If I can keep you hidden until after the festival, I might be able to save your skins. Okay. würde Luca töten, aber er würde trotzdem die Kinder retten? Was? We don't care about our skins. Well, hold on now. I like my skin. This all stops now, Nancreed. Joseph waited for a moment in silence. You just sound like him. Oh, weiß ja nicht, wie lange du weg warst, Anke. Oh, Walt. you don't get to talk about my dad. You know, your father and I were friends back before He gestured toward the strange tubes. all of this. That's a lie. It's true. I used to bounce you on my knee. What happened? Same thing that always happens. Reality, complications, life. We were a team, Walt and I. An idealistic doctor and a bright-eyed pharmacist. Both hell-bent on helping folks. So you were psychic. No, we were partners. He helped the patients, and I helped him. Yep, total sidekick. Nuncreed let out a growl of a sigh. Luca, I need you to know this. I need someone to know this. One day, Sharper Valentine comes to us. Says he's got an opportunity. He'd found something he didn't quite understand. And he was willing to pay us both handsomely to help him understand it. And my dad said no. Your father and I both believed in helping people, but the thing I could never get him to understand was it's a lot easier to help others if you help yourself now and then. Classic sidekick into villain plotline. Walt loved being righteous almost more than he loved his family. He was wrong about one thing, though.
When he begged me not to take Valentine's offer, he said, Joseph, if a person says yes one time to Sharper Valentine, he'll make sure they keep on saying yes to him until the day he's dead and gone. He shook his head wistfully. Sharper's long gone, but he still got me saying yes. Is there a point to this sub-story? Not really, no. Just an old man trying to delay what needs doing. Nuncreed took a menacing step towards the children. I try to keep you safe. I try to keep you and Juniper out of this. But you forced my hand. Luca began to laugh. What? You really don't know? My Gran isn't out of this. She's been scheming right under your nose. Juniper? Seems like she's planning on crashing the town's party. She's going to disrupt the festival? Why would she? The color drained from Nuncreed's face. How does she know? Apparently she knows a lot of things. What? Let's just say this isn't the only underground lair we've busted into today. And honestly, hers is way cooler. She's got maps and explosives and bad intentions. Big man. Nuncreed grabbed Luca by the shoulders. His eyes were frantic. You need to tell me what she's going to do right now. She doesn't understand what it is she's messing with. Tell me now. She's in danger, boy. I don't know. She had a map with a mark on the fountain in town square. The fountain? But why would... A jolt of realization struck Mr. Nuncreed. She knows about the source. What the heck is the source? If she tries to destroy the source, it could catalyze. And dear God, she's going to freeze us all. Ja, das ist ja noch gar nicht passiert, ne? You all need to run. Run where? Away. As far away from this town as you can get. Head west and don't look back. Well, that did not go how I expected. So, we're totally following him, right? Totally. See you on the other side. You good? Yep. I love this town. Chapter 8. Das endet doch auch nicht so gut, The oder? cold, hard truth. Klingt nicht so gut. Beck leapt up, allowing the suction to yank her into the dark. Dimness eclipsed around her like the shutter of a camera, as she seemed to cover great distance in mere moments. Ich finde es halt super interessant, weil in diesem Spiel hier sind wir in jeder neuen Timeline eigentlich ahnungslos. Nur wir als Spieler wissen alles. Und ich frage mich, wie das dann gut endet, weil wir da ja auch trotzdem viele Informationen brauchen irgendwie. In den Zero Escape Games ist es meistens so, dass es dann das Bewusstsein der Charaktere irgendwie durch diese Timelines rübersausen können. Und irgendwann kommt man da an, wo der Charakter wirklich tatsächlich alles weiß, was passiert ist. Das haben wir hier aber nicht. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das endet alles. Her only points of reference were glints of upcoming turns, which approached with frightening speed, only to carry her gracefully along. She heard the tinny, distant echoes of Rollo's glee. Once she stopped fighting against it, the ride was impossibly smooth. Then, all of a sudden, as if minutes had passed in an instant, light blazed into view. A burst of wintry air snuffed across her face, and she was flung out into the cold. That was intense.
Yeah. I think I might have parted with some fluids in there. Any idea where we are? Somewhere cold. Doesn't look like it got any on any of us. It didn't feel like we traveled that far. So, where did it all go? Der redet die ganze Zeit über sein Pipi. This place sucks. Why would anyone even want to blow something up out here? Only one way to find out, I suppose. We've gotta catch up to Nancreed. I think he went this way. Ich will wissen, wo es das da ist. Wir kommen denn nirgendwo, ne? Und was war hier? Sieht aus, als wäre ein Auto gefahren oder so. Ich wusste es. Aber wie? Hallo Mojo! Hallihallo, wie geht's? Gut, selbst frohes Neues. Ich wusste, als wir ankamen, hier müsste das Haus stehen. Aber das tut es nicht. Das heißt, wir sind nicht im Raum gesprungen. Oder wenn dann, naja, in einem gebogenen Raum. Bedroom. Weil das hier ist das Schild von Beacon Pines. This looks Familiar, yeah. Maybe we can clear off the snow. no time. Nancreed's getting away. Okay, this is starting to feel really familiar. I may not be the most well-versed on all things Beacon Pines, but this does look like some sort of frozen replica of town. Ah, I got it. It's so obvious now. Mr. Nancreed is an alien. Rolo. Stick with me here. His species can only live in sub-zero temperatures. Oh boy, here we go. Their source is their base camp dimension, so naturally they keep it cold. We found it by traveling through those metallic wormholes back there. The final objective, kill us all and shapeshift into a Beacon Pine citizen of their choosing. You never really had me, but you very much lost me there. You get used to it. We should keep moving. As they rounded the corner to the frozen town square, they spotted Mr. Nancreed inching cautiously toward a pit at its center. He held his arms out gingerly, as if approaching a beast in the wild. Upon closing the distance, Luca recognized what Nancreed was after. Gran stood confidently at the edge, one arm outstretched over the abyss. Nearby, a wheelbarrow had been emptied out. She held a lit torch, which flickered in the bitter wind. Juniper, I don't know what you think you're doing, but I assure you this is not going to solve anything. If you drop that, you have doomed this whole town. Oh, it wasn't me who doomed this town. I've been watching you, Joseph. I know what you've done. You and your co-conspirators. Gran, what's happening? Luca, you and your friends need to leave right this moment. Mr. Nancreed turned back toward the kids, desperation in his eyes. Listen to your grandma, Luca. This is between me and Juniper. Rollenback held steadfast in awe. Luca approached closer. Mr. Nancreed spun back toward Gran, his voice growing louder. You've got it all wrong, Juniper. Just hand over the torch. You don't understand what you're doing. No, how could I possibly trust you to do the right thing? Walls told me everything. He trusted you, and you betrayed that trust.
Luca, did you know that this man's entire life is a lie? If it weren't for him, your father might still be alive. Mr. Nuncreed winced with anguish. His voice hardened. That's not true. They both now yelled, not to each other, but at fate itself, making their peace with long-held burdens. The wind howled with encouragement. Walt was like a brother to me. We just had different ideas about how to effect change. Very convenient that your way just happened to lie in your pockets. No, that's not They fair. menaced at each other, both catching their breath. The moment balanced on a knife's edge. Amid a blur of emotions and memories, Luca's mind flooded with questions. The wind calmed, as if to give him the stage. And in the stillness, he began to weep. And in the stillness, he began to weep. It was all just too much. Falling to his knees, Luca whimpered softly. The tears crystallized as they hit the snow. Gran stared at Luca for a moment with warm sympathy, remembering why this was all necessary. This'll all make sense soon, Luca. Then everything can go back to normal. I promise. She stiffened up and brandished the torch at Mr. Nuncreed. You can't hide behind those people any longer, Joseph. Once their precious source is destroyed, we'll see where their loyalties fall. Juniper don't. Ignoring his final plea, Gran flung the torch into the deep darkness. Yeah, let's freeze again. I mean, what is happening? She smiled and exhaled in relief. Mr. Nuncreed moaned in resignation. The torch echoed as it ricocheted down the hole, punctuated with a thunderous thud. You see, Joseph, I've learned one very important lesson in life. If you want things to change, then you must Before be Gran willing could to. finish, the ground shook her to silence. Jawohl. Das hat wenigstens keiner mehr Gran gespürt. only had time to spin around and run to Luca. Her attempt to shield him, an honorable but trifling act. Unflinching love, pitted against an unthinking horror. There was no contest. Her warm embrace froze in an instant. That is where they remain, fixed in place, forever. And so, our story ends on this melancholy scene. In a town brought low by its secrets, sits the frozen statues of a misguided band of meddlers. The end. Ich glaube, das Ende gefällt dem Buch aber wieder nicht. Well, that was dire. On the bright side, we finally figured out where all the ice is coming from. Now, we just need to find a way to deal with a mystic, unfathomable force of nature. Tja. Hier können wir nicht viel machen. Alle Möglichkeiten durch. Also gehen wir dahin, wo wir noch was machen können. Und zwar in die Szene zurück, wo wir im Treehouse sind und versuchen, die ganzen Klone abzuwehren und die Hyäne hinter uns her ist. Und diesmal kriegen sie uns nicht. Denn diesmal Luca drew fliehen wir. himself up and decided to take the only option they had left. Flight. He squinted down the barrel of the mission control defense cannon, aiming it through an opening in the dense tree branches. He looked up with surprise as it struck true and taut. Wow, I can't believe that worked. Hey, Mr. Kerr.
Aber eins muss man dir lassen, hier stirbst du nicht so oft. König der Löwen war wesentlich mehr. Das hier sind ja auch storyrelevante Tode. Die muss ich sterben. Ich habe gar keine Wahl. Ich mache alles richtig. We'd love to hear your thoughts, but I'm afraid we have places to be. Come on, Iggy. Scherz. Das ist Iggy. Iggy hat etwas Grütze ins Gesicht bekommen und ist ein bisschen mutiert. Fine, we know where that leads them. This way, we'll take the tunnels. Luca and Iggy winced as they sprinted through the thicket. The branches clawed at them, reluctant to give passage. After what felt like a marathon, Luca stopped in his tracks as they reached the clearing. What the? That was all he was able to say before Iggy slammed into his back. The boys tumbled down a steep decline and crashed with a wheezing thud on a surface as hard as ice. In fact, it was ice. Chapter 5. Signs. They stood silently, catching their breath. The sky was like sapphire. With each breath, a plume of steam escaped from Luca's lungs. Let's keep moving. Luca pulled Iggy to his feet as they gazed across a snowy terrain. Aber wie sind wir jetzt dahin gekommen? Das ist ja dann wirklich... Aber wie? Wir können doch nicht mit ihrer Schutzpistole da in die Parallelwelt geballert sein. Ich verstehe das nicht. Well, I was actually pretty badass. Uh-huh. I think we lost him. Are we up in the mountains? I don't think so. If anything, we went downhill. Then what's up with the Winter Wonderland? All I know is there's no going back the way we came. Let's see if we can get our bearings. Follow me. Gucken wir erstmal. Luca. Oh, achso, ja. Luca, are you there? Luca had almost forgotten the walkie-talkie he was carrying. Is that both okay? I hope nothing bad has happened to you out in Luca those looked woods. at Iggy with hesitation. Ja, es ist okay. Es ist wirklich Chör anscheinend. Okay. No need to be With a rude. resigned sigh, Luca responded. It seems like the only dangerous thing in the woods is you. He speaks, the young man of the hour. Now, how in tarnation did you end up with one of our radios? Just lucky, I guess. Boy howdy, your Van Horns are full of surprises, aren't you? You knew my parents? I never had the honor of meeting your father, but your mom sure was a handful. Luca winced, shoving the walkie-talkie back into his pocket. We gotta keep moving. Irgendwann muss ja was ja mit seiner Mama wieder sein, ne? Da kommen wir nicht lang. Probier es diesmal trotzdem nochmal. Da kommen wir auch nicht lang. Hier wäre unser Haus. Ich verstehe das nicht. A disc of smooth metal was lightly covered in snow. Two faint seams were visible along the surface. A manhole cover? If it is, I've never seen one like it. What's the readout? Sitting just above 258 Kelvin. Well, that's down a bit from last time. Shall we report this to Mr. Kerr? Still within safe ranges. It may be spreading, but it's under control for now. Even a small notch in the equilibrium could cause a cascade. Dude, relax. Just a few more sites to hit before we can punch out. Let's get this over with. What's all this? Hard to say with all this snow. I think it's a town sign. I can almost make out letters under there. What town could this even be?
There couldn't be another town this deep into Weepwood. I'm looking at evidence to the contrary. Let's figure out what we're dealing with in here. Step 1, snow's gotta go. I'll see what I can do. Kann man dagegen hauen? Nein. Ooh, the funk. boys stared in disbelief at the sign that now clearly read, "Welcome to Beacon Pines." Well, it doesn't make any sense. We are in Beacon Pines? How's that possible? We ran away from town, now did we get back here? I guess we got turned around. Where did all the snow come from? Well, it's been colder than normal lately. There's a really big difference between sweater weather and the Arctic landscape. The puddle we fought at before. It was cold too. Maybe all of it leads to one source. You think it's related? What the hell is going on? We're gonna get you some answers. Oops, sorry. Let's keep moving. Komm ich hier hin? This stuff looks familiar to you. It looks like the barrel near the puddle Shoved me into, yeah. It's all frozen. Looking down at the frozen stream, Luca could faintly see a school of minnows encased in the ice. Whatever happened here, it happened fast. The fish didn't even have time to run. Or, swim run. The crunching of footsteps trailing Luca went hush. He looked back to see Iggy's face twisted with confusion. Everyone's gone. What? There's nothing here but more snow. There must be an explanation for all of this. We have to keep looking. You can look all you want. I quit. Iggy, we have to keep moving. You don't get it, do you? This isn't one of your pathetic hunker-stomach stories. We aren't going to save the day. We aren't going to save ourselves. My face is mangled. The town is destroyed. And everyone we've ever known is gone. We don't know that. You can't just quit. Do whatever you want. I'm done. Iggy, it's gonna be okay. Luca peered upward at the darkening sky. He let out a long, foggy breath. Faintly, Iggy began to cry. Seeing Iggy in such a pathetic state gave Luca a sense of compassion, and more than a little guilt. It is getting pretty light, I think. Probably not a great idea to stumble around in the dark anyway. Luca allowed himself to collapse next to Iggy. Draußen? Wirklich? Let's just rest for a The bit. boys huddled together for warmth and comfort. If not for exhaustion, their minds would be racing, trying to make sense of the events of the day. As it was, all they had energy for was to sit in silence, numb. Freezing. Ey, Junge, ich spiele keinen anderen Storystrang, damit du schon wieder erfrierst. Und diesmal nur aus Dummheit. The way the snow covered everything over. It's kinda calming. Yeah. I haven't had time to say it, but thanks. Huh? For carrying us away from those creeps. I sorta froze up back there. Iggy, I should be the one apologizing. This all happened because I lost my temper. Nah, that's bullocky. First of all, you didn't know what that gunk would do. You didn't, right? Of course not. The second, stop with that baloney about losing your temper. But I did lose my temper. Iggy motioned sarcastically to his half-deformed face.
was being a horse's ass. You were supposed to be a horse's ass in response. That's how it works. Iggy, I'm having a hard time following. You wanted me to fight you? Of course. Geez, goody take forever to understand this very basic point. Why would you go around saying cruel things trying to get into fights? Iggy shrugged. It's something to do. You're an asshole because you're bored? Sometimes I feel empty. You wouldn't understand. You and Dory are always having a blast together. Laughing and calling your dinky little treehouse mission control. Iggy now wept openly. Perfect little you, Clavagnon. With his perfect little life. My life is not perfect. Everybody in town likes you. Not everybody. My highlight little girl hasn't even unpacked yet, and even she likes you. You have taste. He wiped his nose with a sleeve. I love Tish. Tish is great. But she ain't exactly the world's greatest conversationalist, you know? Luca gave a warm chuckle. I got that Iggy impression. cleared his throat as he wiped his eyes. I must be raining out here. Definitely. Iggy arched into a wide yawn. We should probably try to get some sleep. Yeah. Let's lay low for now. Tomorrow, we'll get to the bottom of all this. Luca's eyelids began to slowly drift shut. Luca? Yeah. I always did want to see the inside of your dinky little treehouse. What do you think? Not bad. I'll give you the full tour when we get back. You know what? That's all Luca could whisper before succumbing to sleep. Iggy snuggled in some more. When it comes to worst days of my entire life, this one wasn't half bad. Mein Gesicht ist mutiert und ich bin irgendwo, wo ich nicht hingehöre. Aber hey, easy. Luca was playing with toy blocks on the living room rug. He looked up to see his parents on the couch. His mother held his father's head in her lap. She idly stroked his hair while humming a song. Iggy kann doch nicht, ja. A voice behind Luca spoke. Es ist ja oft This so. is how you remember them, huh? Es ist ja oft so, dass Bullies eigentlich auch, ne? Also nicht immer, aber schon öfter, dass da auch eigentlich liebe Kinder drinstecken irgendwo. Luca turned to see his own face. The doppelganger from his dreams, still clad in a yellow hazmat suit, still carrying a look of disdain behind empty eyes. Aww, look at this perfectly cozy scene. You know it wasn't really like this. The figure picked up a toy block and inspected it. It's amazing the facades that one can build given the right materials. Not that I blame us. These are a child's memories, all warm and fuzzy. You don't remember, do you? Luca snatched the block from the figure's yellow-gloved hand. Remember what? The doppelganger pointed to the couch. The last day we saw him alive. The day he chose to abandon us. Luca turned to look at his father, still lounging on the couch. That's not true. He didn't abandon us. The doppelganger waved his hand dismissively. Everything is true here. It's just a matter of what we choose to see. Let me show you. The world flickered and pulsed. Luca was sitting next to his bed, listening to his heartbeat with one of his dad's stethoscopes. The doppelganger limped into the room. Now, we both know that's not how this went. He grabbed Luca's hand and guided the stethoscope to the floor. Luca heard muffled shouting, brought close by the stethoscope. It was his parents, fighting. Do you remember what we did next? Luca gave a slow nod and crept down the hall to peek through the banister. He could see the outline of his mother at the bottom of the stairs. Okay. Damn it, Walt. We can't afford to get involved in this. She was scared. His father stepped forward.
What am I supposed to do? Just watch? There's a sickness in this town, and we both know who's behind it. I swore an oath to help people. I won't turn my back on them. Luca's mother grabbed Walt. She was crying, pleading, I can't lose you. Walt calmly removed Eleanor's hand from his shoulder. What's right is right, and what's wrong is wrong. I could never live with myself if I let Sharper get away with this. Eleanor raised her voice. Spare me your bullshit platitudes. What about our son? Luca flinched, dropping the stethoscope down the stairs. Walt turned with a panicked smile. Luca, is that you, buddy? With tears in his eyes, Luca descended the stairs. Mom? Dad? What's going on? Walt dropped to a knee to meet Luca eye to eye. Nothing, buckaroo. Your mom and I just got a little overexcited is all. Luca placed the stethoscope against his father's chest. His heart was racing. It sounded like you were going somewhere? Walt gently removed the device from Luca's ears. Listen to me, Luca. I have some business to take care of. I'll be back in time to tuck you in. Luca hugged his father tightly. Promise? Walt stood up and walked to the door. He glanced over his shoulder. I promise. Yeah. With a wink and a grin, he put on his hat and strode out into the evening sun. A figure approached soundlessly from the foggy snowfall. It stood above them, lingering in contemplation. Slowly raising one hand above Iggy, it snapped out 2 brisk raps on his head. From a deep slumber, Iggy sprang up defensively. Get your hands off me. Whether it was the calming presence or the recognition that he was not in danger, Iggy felt his clenched fists lower. Just what do you think you're Luca doing? looked up, gradually remembering his whereabouts. The figure exhaled a cloud of warm vapor. You two certainly have caused a lot of commotion. Is that supposed to mean? Take it easy, Iggy. We want to keep minding our own business. You're the one running around looking on people's heads. I'm sorry if I hurt you, Iggy. You didn't hurt nobody. Anybody. Huh? Oh, yeah, I see. You think you're better than me, you... When it came to complete strangers, Iggy had trouble cobbling together an insult. You big hellish, scarfing naked, fur boy. Mm-hmm. Okay, let's lower the temperature a bit here. Interesting choice of words. I mean, let's all just calm down. Who are you? A friend? An observer? A hitchhiker on the infinite expanse of possibility? Great. How about a name? If you must call me something, you can call me Nat. Iggy huffed with gratification. So how about you make like a yes and buzz off? Very well. Nat began to turn away indifferently. Wait. Do you live here? Well, you might say that. Do you know where we are? Yeah, well, you might also say that. Look, pal, we just want to find a safe way out of here. You can help us or not? Well, before knowing how to leave, one must know where they are. Alright, so does it? Luca, I don't know about you, but I'm getting out of here one way or another. Iggy turned sharply and began to stomp off. Dovish girl. Enough with the riddles. Iggy, wait up. Realizing he'd worn their patience then, Nat relented. Very well, I suppose this isn't the time for metaphors. I'll show you how to get back home. Luca and Iggy turned around with hope in their eyes. Come here. Nat took a deep breath in. Close your eyes.
Nat exhaled slowly, then snapped his fingers. Okay, open them. For a brief moment, Luca and Iggy let themselves believe that some great magic was about to unfold, until they opened their eyes and found themselves in the exact same place, cold and disheartened. This is your home. This is Beacon Pines. Look, Nat, we don't know how we got here. Maybe we stumbled through some time travel gate in Weedwood. Or we teleported to some alternate universe. Or this is just some cruel experiment by GER and his goons. But this is not our home. You're inching closer to the truth. Alas, the reality is much less fanciful. Just give it to us straight. So be it. As I said, this is Beacon Pines. The original, true Beacon Pines. You both grew up here, but the town you've called your home for the past several years is a replica. I knew it. A remarkable achievement of engineering, to be fair, but a replica nonetheless. That's impossible. It's too much work. You'd need a whole town to replicate a whole town. Well, indeed, to pull off such a feat would require immense labor power. That which could be moved would be moved. That which could not would require a precise duplicate. We would have noticed. Someone would have noticed. You'd think so, unless the auditing was impeccable. Das ist euer Zuhause. Sieht nur anders aus. Tine Wittler war da. Einsatz in 4 Wänden. Ja. Und mal wieder keine Schränke und kein Stauraum. Wie immer. A mind-numbing attention to detail. As for the innumerable trivialities which complete the tapestry, well, you can leave that to this miraculous thing we call a brain. It has a real aversion to discontinuity, a revulsion even. The brain has a wonderful way of smoothing out the rough edges, keeping us sane. Luca and Iggy looked around uncomfortably. So you're saying that someone made an entire new town and moved us all and no one noticed? Precisely. But why? Why is the one question that can never be answered with certainty. The best one can do is to uncover. Nat narrowed his eyes, furrowed his brow, and uttered, the source. Why do you say the source like that? Why indeed? Luca began to laugh uncomfortably. It's all ridiculous. There's no way they He could... looked down at his feet. His eyes started back and forth in contemplation. With a sudden pain, a thought struck him. If this really is home... He sprinted off into the pale distance. Ja, das Haus As war weg. Iggy turned to follow, Nat called out, Iggy, it's not too late to turn back. Simply head west through Weedwood. Chapter 6. The Source. Ja, warum baut man denn eine Stadt so nah an der anderen Stadt? So. Es ist doch irgendwie klar, dass dann irgendwer mal da landet aus Versehen, oder? Nat expressed his sympathy with a shrug and sauntered off as unassumingly as he'd arrived. He'd given Luca and Iggy what they needed, and nothing more. Wer auch immer nett As war. Luca sprinted across the Aber er war snow, nett. the events of the past few days became clearer, pieces to a larger puzzle. Rollo said he was underground somewhere, captured. Mr. GER tried to cover it up with lies. The clipboards were hell-bent on capturing Iggy. It all seemed to point to perennial harvest. Oh, really? Oh, surprise. But right now, there was one thing that Luca needed to know. Luca stopped dead in his tracks.
Schmeiß um. Gott sei Dank war der Tee leer. Wenn wir nur gucken, wie spät es ist. Und ballert alles weg. The tree was gone, uprooted and moved, leaving a raw gash in the earth. He dropped to his knees and dug wildly at the cold snow. His numb hands hit something hard, a headstone. A dry whisper escaped Luca's lips. You're here. All this time, I thought I was visiting you. But you've been here, alone, in the snow. Dad, I'm so sorry. I ruined your favorite spot in the world. Our favorite spot in the world. Dad, what do I do? There was no reply, just snow-covered silence. Og så det ville simpelthen hat. What if I couldn't find you, you Iggy jerk? finally noticed the tears welling in Luca's eyes and the snow-covered grave. Oh. Iggy, they stole his tree, Iggy. Yikes. Suddenly, they heard the crunch of approaching footsteps in the snow. We got a hide. $259K. Fall off distance still good. Dude, did you hear me? I said 259. Sorry. You ever think about what we did here? We saved a whole town of people. Doesn't feel like it sometimes. What about everything we left behind? That's a grave of someone with a family. The people who loved them will never know the truth. The truth is overrated. He bent down to scoop up a snowball and lobbed it playfully. Fun, snow. Hey, don't be such a downer, dude. We took this job to change the world. Yeah, come on. It's almost lunchtime. Ja, weirdo. You thought I was a jerk. This dingus is out here literally dancing on Luca graves. stuttered through heaving sobs. I thought I was visiting him. I thought he was with me. Not gonna lie, it's a bad break. Here's some Iggy advice. gave Luca a solid smack on the back of his head. Hey, Who's any of this helping? what? Sitting here in the snow crying like some pushover. Who you helping? Iggy, look what they did. They lied to everyone. Blah blah blah. Look at anyone. You're a lot of things, but you ain't no pushover. What did I tell you before? When some jerks come in there, acting like a horse's ass? I should stand up for myself. Hell yeah. Current this merry little band of clipboards pulled off the switcheroo for a reason, right? Ned mentioned something about the Luca sauce. wiped his eyes with a sleeve. Whatever's at the source must be awfully valuable to perennial harvest. So it would be a shame if something unfortunate were to happen to the precious source, wouldn't it? What do you have in mind? If it's small enough to steal, we snatch it. If it's too big to snatch, we smash it. And what if it's too big to Iggy smash? flashed a mischievous smile and cracked his knuckles. I'm always up for a challenge. I'm gonna make this right, Dad. I promise. Let's do this. We know where to go. It can get awful cold out there in those woods, Luca. Probably best you to stay put and conserve your energy. Help's on the way. Where's Rolo? Where's my mom? Did you kill her? Oh, heavens, no. Do I seem like a killer to you? Iggy and Luca shared a skeptical look. Well, do I? Oh, shucks. No, that hurts my feelings. Screw that guy.
Ich bin immer noch verwirrt. Wait a minute. If this is the original sound, that means... Iggy darted behind a large pine and began digging furiously. He emerged holding a shoebox with a crude skull painted on its lid. What's that? Long story. So a few years back, I came into possession of some premium-grade fireworks. Not of the wimpy firecrackers that they give kids. The good stuff. So why did you bury it under a tree? That's a long part of the story. You and Rolo were doing chores at Rolo's chicken coop. And you guys pissed me off for some reason or another. Luca rolled his eyes with realization. No, you didn't. Iggy stifled a chuckle. Yep. I just wanted to give you guys a little scare. But like I said, these were some primal fireworks. So I might have underestimated things. You blew up the chicken coop? I prefer to think of it as an incendiary redecoration. Sorry, but you should have seen the looks on your faces. Rolo got grounded for months. Which is why I needed to stress the evidence in the law. So I buried them under the tree. But when I came back for them later, they were gone. I figured some grown-ups found them and tossed them. Iggy triumphantly raised the shoebox. Turns out it wasn't the fireworks that got moved. It was us. Unbelievable. Oopsie. Do you think this is a game? Newsflash, boyo! You're not a hero. You're a little brat who is in way over his head. A hero is just someone who refuses to give up. Comics these days are rotting children's brains. Everyone thinks they're a spaceman superhero. I was always partial to Hank Atomic myself. Is that so? Do you really think you have a chance against us? You have no idea how powerful we are. Prepare for blast-off, loser. Es ist halt einfach wie mit dieser Superheldengeschichte, wo der Typ die eine Sache nicht kleiner gemacht hat, sondern alles andere größer. Und so hat sich nicht die Stadt irgendwie verändert, sondern die Stadt, wo, ne, wir nehmen einfach die Stadt und schieben sie woanders hin, ne, SpongeBob. Luca and Iggy inched up to the edge of the hole with bewilderment in their eyes. Arctic air breathed out of the cavern in heaving gusts. Echo, 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 echo. Wow. I can see why they wanted to move us all from out of town now. Why would they dig a giant hole? I think this is it. This is a source? It's a giant hole? How do we smash a hole? Oh, it's much more than that, my annoying little friend. Where's Rolo? I wasn't lying before. He's safe. Well, safer than you two, at least. Rats, it's cold. You just had to drag me all the way out here, didn't you? Mr. Kerr gazed down the abyss in contemplation. It really is something, isn't it? What did you do to our town? What is all of this? Well, that's a doozy of a question. This is the source, where they collect the unrefined, Kerr scratched the back of his head. Honestly, boys, I don't understand any of this well enough to explain it. Fact of the matter is, I'm not paid to know. What do you mean you don't know? Ain't you in charge?
Oh, heavens, no. My role is merely to flash a winning smile and manage various complications. Complications like us? You are a smart boy. His face contorted into a saccharine grin. It really is nothing personal. Some people are destined to strive for greatness, and others are simply obstacles along the way. Seems like you are destined to be a creepy yaki. The point is that we all play a part in life. Mine just happened to be a lead in the role of a lifetime. And you happen to be extras, ready for your curtain call. We aren't giving up without a fight. The smite's not gonna be so willing after we're done with you. Now, boys, there's no need for melodrama. It makes even a professional such as myself embarrassed for you. Let's change the mood a bit. Kerr snapped his fingers. Scene change. There. That's better. Deal with them. Iggy turned to Luca with a sly glance. Why are you smirking? Because I have a full box full of fireworks, and you don't. Iggy waved the box into the air, threatening to drop it down the hole. Ja, wenn du die nicht angezündet hast, bringt es nur mäßig viel, ne? Stop. Let's not do something regrettable. Suction you regret is one more specialties. Out of curiosity, what would happen if I threw this into your precious hole? Nothing. Nothing at all. You're a terrible liar. I'll have you know, I'm an exceptional liar. That's fine, yeah. Iggy plucked a single bottle rocket from the box and held it up with reverence. Stop, you fool. Call of Siguris. After a long pause, Mr. Kerr flung up his hand with frustration. Very well. You all can head back for the night. It's been a long day. I'll handle these two from here. Mr. Kerr sighed into the frigid air. It's just us now, Iggy. You can put that down. What, like With this? a nonchalant flick, Iggy tossed the firework into the hole. And then we freeze again. Aber es ist ja nicht angezündet. Es ist doch nicht angezündet. Ow. With a growl, Kerr leapt at Iggy, crashing through Luca. Iggy tried to twist away, but in the struggle they both tumbled over the side. Luca dove forward, bracing Iggy's hand just before it slipped. His grip was made precarious by the cold, wet snow. He could see Kerr further down, clinging to Iggy's coat. You reckless child, what have you done? Luca, listen to me. Hold on tight and use the walkie-talkie to call them back. How, what channel do I use? It doesn't make a damn difference. They're always listening. If you do that, the clippers will just hold us up and shake us both. The only way you get out of this is if Kurt's out of the picture. Just let go and save yourself. If he lets go, we both die. I don't want to die, but seeing the look on your face almost makes it worth it. Mr. Kerr, you've had a long life. Why don't you actually do something selfless and just let go? Mr. Kerr gasped with insult. A long life? I'll have you know I can still play 25. You should have heard me sing the part of Phileas With a Young. wild look in his eye, Mr. Kerr began to hum a proud melody. Wow,
Wow, I can't believe this guy. Luca's hand began to cramp. His voice began to crack. Care, just let go. No, can do. No, can do. If you want to save your friend, you'll have to save me too. Luca, look at me. It's okay. Luca felt Iggy loosen his grasp. You aren't going to kill your friend like that, are you? Every muscle in Luca's body burned. I'm not his friend. Yes, you are. Nah, I'm just a no-good bully. Like you, Kerr. Luca felt his hand slipping. I told you that you need to do with bullies. I can't. It's the only way out of this mess. With two birds with one stone. It makes sense for us to fall together. Rockadoos travel in packs. Calm settled over Iggy's face. Luca, let me do Iggy's this. voice was colder than the bitter air billowing from the chasm. Let me do the last thing for once. Luca had no choice but to... Wir müssen ja eh beides machen. Aber Noah kann mir vielleicht sagen, was das Dead End ist gerade. Ich möchte ungern gerade den richtigen Weg gehen. Falls er gerade zuschaut, natürlich. Ich esse in der Zeit mal ein kurzes Stück Mandarine. Ich habe sehr doll Hunger. Was ist das Dead End? Ja, nur schreibt leider nicht. Ist ja nicht schlimm. Okay, ich hab's vergessen, kann aber nachsehen. Ja, mach mal. Und trinke einen Schluck. Übrigens, Live Rowing, danke für den Follow. Habe ich jetzt erst gesehen, entschuldige. Kann man eben die Eventliste auch anmachen, glaube ich. So. Dann kriege ich das dann zukünftig wieder mit. Wie gesagt, wir machen eh alle Wege. Deswegen verpasst ihr nichts. Ich hätte auch nachgucken können, aber ich will mich auch nicht spoilern. Noah kennt das Spiel schon. Noah hat es mir geschenkt. Lassen wir los. Und beide sterben. Oder holen wir beide nach oben vielleicht. Oder werden wir festgenommen? Wie heißt das Chapter? Keine Ahnung. Dann lass ruhig, bevor ich... Ich weiß wirklich nicht, welches Chapter es ist. Das kann ich jetzt auch nicht nachgucken. Deswegen, gut, dann mache ich einfach eins. Dann... lassen wir los. Luca had no choice but to accept Iggy's request. With a quiet blink, Luca watched a teardrop sail down into the howling void. Ich wusste es leider nicht, wie das Chapter heißt. As his fingers slowly gave up, he met eyes with Iggy. Gut. The two silhouettes were swallowed by darkness. Goodbye, Iggy. Luca, you should really step back. What? Quickly. Ist doch egal, oder? Oh. Okay. Curious. Warum ist jetzt nicht alles gefroren? Ah, but of course. Frohes Neues, ja. Those fireworks of Iggy's must have been just the right amount of energy. We should get out of here before perennial harvest arrives.
Not until you tell me what just happened. Your friend's sacrifice just saved this town. For a little while, anyway. How? Tempus liquamina, or liquamine, is a peculiar substance. It can change the relationship between matter and time itself. But doing so requires unfathomable energy. In a closed system, that energy can only come from its surroundings. A useful side product of this property being, by adding precisely the correct amount of energy to it, one can create a cryogenic cascade. So the gunk makes things cold, and the fireworks made the whole freeze over? That's one way of putting it, yes. As dumb luck would have it, the fireworks weren't strong enough to generate a runaway reaction. I shudder to think what would have happened in that case. Oh, we know. We have some idea what that would look like. It will take them a good while to safely break through and access the source again. If you know all this stuff, why haven't you been helping? Oh, I have been, in my way. Each one of us has our role to play. Iggy's role, it turns out, was to buy us precious time. Mine has been to observe and wait. Wait for what? You. Me? Why? What's my role? A fierce twinkle flashed in Nat's eyes. Luca Van Horn, you're going to save the world. With a den chuckle, guten Weg Nat gegangen, turned Kacke. and walked west. Dumbfounded, Luca followed behind him, trudging through the snow. Every step taking him further away from everyone and everything he knew, and closer to destiny. To be continued in What? To be continued? Beacon Pines, Pines Harder. What? What? Revenge served cold. Okay, die 2, die Striche. Second time's a charm? Okay, 2 Strich Charme. Wait, that's it? This ends with a crummy cliffhanger just when it was getting good? I'll burn the game. I was even starting to like Iggy. No way. I refuse to be associated with some never-ending parade of sequels. Mocker, bitte. Was werfen wir denn mal? Muss ich erst ein Schnabeltier werfen? Ich werfe ein Schnabeltier? Nein, ich werfe die Biene. Die ist einfacher wieder ins Regal zu packen. Ah! Ach, guck mal. Man muss nur drohen. Okay. Es war nur laut, alles gut. Hab nur die Biene dagegen geworfen. So. Let's go back and find something more definitive. Meistens macht das auch gar nichts. Das interessiert ihn auch einfach nicht. Aber hey, vielleicht haben wir Glück. Okay. Mocker, bitte. Mocker, ich hab Hunger. Du hast genug zu fressen. Hey, Kind. Hol dir eine Beschäftigung. Ich habe eine Beschäftigung. Ja gut, dann braucht das Meerschweinchen auch gar kein Haus, finde ich auch, ne? Wie der da sitzt und nur darauf wartet, wieder zu nagen. Ja, ich sehe dich. Ja, schade, dann haben wir halt kein Haus. Dann geht das halt nicht. Jo. Jetzt kann sie Heu nagen, was sie im Überfluss hat. Und das ist leise. Ich bin immer so geduldig. Ich möchte nicht immer direkt go for it, Mocker. Nein, das geht jetzt auch mittlerweile voll ins Mikro.
Ich könnte auch jedes Mal vor dem Stream direkt auf jeden Fall einfach die Häuser rausnehmen. Aber das ist ja unfair, weil manchmal ist sie ja lieb, ne? Das ist halt das Problem, wenn du Tiere hast im Streamingraum. So. So. Weiter geht's. Okay, also ich habe das jetzt nicht verstanden. Das war jetzt irgendwie nicht das... Oh, da kommen wir nicht weiter. Warum nicht? Warum nicht? Das können wir natürlich hier direkt weitermachen und refusen. Wir können aber auch hier direkt weitermachen. Was auch sehr interessant ist. Entschuldige, wo sollen wir weitermachen? Sollen wir da, wo wir vorhin angefangen haben zu weinen, einfach summen? Oder sollen wir unseren Freund nicht loslassen? Beides wird so oder so passieren. Was sollen wir als erstes tun? Die Bilder übrigens links auf den Buchseiten sind immer so toll, finde ich. Richtig toll. Richtig schön. Wenn ich mir so angucke, habe ich das Gefühl, das kriege ich in 10.000 Jahren nicht durch, das Spiel. Keine Präferenz. Wir sind gerade so schön mitten im Drama. Ich sage Accept. Okay. Accept hatten wir aber schon. Ne? Also dann Refuse. Genau. Accept hatten wir. Ne? Die Hälfte klein. Alles gut. Luca had no choice but to refuse Iggy's request. He tightened his grip and reached for the walkie-talkie in his pocket. A wild delight crept onto Mr. Kerr's face. Ist doch dasselbe. Alles gut. That's a good lad. Now, radio for help. Iggy begged Luca with his eyes one last time, but Luca pressed the button and called out. So lange ist es nicht mehr? Okay. Ich finde es halt interessant, dass der kleine Hirsch kann die Hyäne festhalten und das, was ist das? Katze, Eichhörnchen? Ich weiß es gar nicht genau. Katze, glaube ich, ne? Und mit einer Hand und mit der anderen Hand das Walkie-Talkie bedienen. Respekt? We need help. Mr. Kerr is in danger. It wasn't long before they were once again surrounded by clipboards. Mr. Kerr sighed with relieved frustration. There you are. You really are a worthless lot, aren't you? Mirror, now. A clipboard dutifully produced an ornate ivory hand mirror, and Mr. Kerr began preening his tousled hair. Ah, that's better. Mr. Van Horn, I applaud your sharp thinking under duress. I'll put in a good word for you with the founder. Take them away. A swarm of hands overpowered Luca. The last thing he saw before a cloth bag was pulled over his head was the defeated look on Iggy's face. The end. Ich habe das so eine Ahnung. I think this was one of those times where doing the right thing was the wrong thing. Okay, da haben wir nicht mehr was gesehen. Okay. Wir werden einfach nur festgenommen, wie ich mir aber auch dachte schon. Okay, dann haben wir nur die Möglichkeit, hier dumm vor uns hin zu summen. Okay, cool. Interessant. Weißt du was? Wenn du weißt, du willst eh sterben, fang einfach an zu singen. And in the stillness, he began to hum. After the death of his father, Luca had trouble sleeping. Each night, his mother would sit at the foot of his bed and hum a gentle melody. It was the only thing that could calm his mind. The only thing that, however briefly, could make it all seem okay. That melody pervaded every memory Luca had of his mother. Shivering in the raw snow, he began to hum it out loud. Hallo Rio, hallihallo, moin. Danke für deinen Raid. Hi. Was gab's bei euch? Hallo Selfie, hi. Gran lowered the torch, listening closely. Bei Hand gefrustet. Wir sterben ja auch regelmäßig.
Nur anders. As recognition slowly set in, her heart sank. Those countless nights of consolation. The incomparable loss they shared together. She let the torch fall to the snow and sizzle out. A few steps toward Luca was all she could bear before dropping to the snow herself. Through a flood of tears, she began to hum along, note for note. Hauptsache sie summt aber in der Zweitstimme. Luca lifted his head in astonishment. The last time he heard that melody was the last night he saw his mother. How do you know? I'm so sorry, my little buckaroo. Buckaroo? The only people who call me that are my dad and your mother. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Luca blinked through blurry, watery eyes, trying to see more clearly. He could just make out the impression of a familiar face. He peered across the snowscape at the woman on her knees. Something about her was undeniably his mother. Only smaller, older, changed. Mom? That's right, buckaroo. Mom! Luca sprinted as fast as he could toward his mother. They held each other close, and the cold retreated from their bodies. Eleanor? I thought you were... Gone? You should have known I would never abandon my son. Eleanor looked down at Luca, tightening her embrace in an appeal for forgiveness. How? You're a smart man, Joseph. I thought you'd have pieced it together by now. You were exposed. Mom, I don't understand any of this. What happened to you? Where did you go? Why did you leave me? I never left you. I was always right here, Luca. Why did you lie to me? They tore me up, Luca, but I did it to keep you safe. I thought that getting answers would help us both move on. But the more I discovered, the more I realized the danger we were in. Until perennial harvest was stopped, it was better if everyone thought I was gone. You could have trusted me. These are bad people, Luca. They won't stop until they get what they want. And they don't care who gets hurt in the process. Then what do? We have to stop them. Joseph slumped into the cold, wet snow. They can't be stopped. This is too big. I tried beating them at their own game. I'm done fighting fire with fire. For the first time in a long time, her voice felt like her own again. No more lies. I see now. There's a better way to stop perennial harvest. The cold, hard truth. Luca gazed down at Nuncreed with pity. He looked small. Joseph stared into the snow, as if searching it for answers. Come on, everyone. We've got a party to crash. Alles ist immer noch so mysteriös, oh mein Gott. Das ist eine wirklich gute Geschichte. You don't understand. He always wins. Chapter 9. The Devil You Know. 7 months ago.
Eleanor Van Horn crept down the maze of sterile hallways under perennial harvest. She stopped in front of the large steel door marked Deep Engineering. No turning back now. She raised a trembling hand. The stolen keycard worked as promised, and the door buzzed open with mechanical efficiency. She was immediately hit with the smell of disinfectant. It was some sort of laboratory. In one corner was a desk covered in papers. Across the room stood a tall metal pod with hoses protruding from its base. She rushed to the desk and began Gute Nacht, shifting through the Rio, und piles vielen of lieben Dank. papers. Entschuldige, wir sind voll drin heute. Alles gut. Ruh dich gut aus und hab einen guten Wochenstart. Dank dir. They were experiment reports on something called Tenthus liquamen. There were dozens of them, every one stamped failed. Eleanor heard the sharp echo of footsteps approaching. She was out of time. Her eyes scanned the room, eventually landing on the strange pod. Muttering a curse under her breath, she dashed over and dove inside. Oh, die ganzen Kaninchenbabys. And that is what change is all about. Das kann man doch irgendwie schon. Irgendwie. Grabbing the future by the scruff of the neck and making things happen. Change is a choice. I am tickled pink that we will all be making that choice together. How great is that? This man is a liar. Excuse me? I will not. This town has a dangerous secret, and perennial harvest only exists to keep it hidden. Nonsense. They picked up the whole damn town and moved it right under our noses. You aren't making any sense, dear. Mr. Kerr addressed the crowd with a sarcastic tone. Imagine such a thing. It's absurd and just plain impossible. Well, they promised they could fix the foul harvest. They told us they would clean this place up. We just had to leave town for a few days. But while they had us evacuated... Mrs. Hartford, I'm afraid I'm going to have to ask you. You're afraid of a lot of things, aren't you? You sniveling little worm. This is growing tiresome. A little help, please. Don't you all see? This festival is a sham. An excuse to have the whole town gather in one place. They are planning something awful. I don't know what, but these people are wicked. Don't listen to her. She has absolutely no proof. I am the proof. I'm Eleanor Van Horn. Whispers filtered through the crowd. Well, aren't you just sneaky as the dickens? We all knew Valentine's fertilizer was too good to be true, and now this whole town is paying the price. Ladies and gentlemen, I'm so sorry about this disruption. My associates will take this obviously disturbed woman somewhere comfortable, so that she can get the help she needs. She's not the one who's disturbed. You two-timing clown. You all know there's something wrong with this town. It was just easier to look the other way. The truth is... That's quite enough, Mr. Nuncrete. Torment dragged on Joseph Nuncrete's face. Ist das wirklich der Sohn oder ist das einfach nur der vorherige Founder als Welpe? Oh fuck.
wenn die Mutter älter geworden ist. Vielleicht ist der Founder jünger geworden. Ich meine, ist ein Schäferhund, ne? Yes, sir. Take them away. No, I want them to see this. Ah, the ever-temptitious Eleanor Van Horn. You've been quite the thorn in my side, like a weed that's burrowed in where it doesn't belong. I must confess, you look dreadful. He paused for a moment, plucking a piece of fuzz from his sweater and discarding it to the ground. Consider yourself in rare company. You've managed to pull one over on me. It won't happen again. You knew you had some sort of plan to disrupt. I knew you had some sort of plan to disrupt our little party, but alas, I expected something a bit more impressive than incoherent rambling. No matter, your failures are yours to bear. Mr. Kerr? Yes, sir. It's a shame it was cut short, but I thank you for that rousing oratory. I will take it from here. Yes, sir. Of course, sir. You have done quality work for me, William. You can look forward to the recompense we agreed Kerr upon. gave a bow of deference. Founder, you are most gracious. I fucking knew it. Gasps rippled through the crowd. Ich hätte es sehen müssen. Ich hätte es merken müssen einfach. Immerhin musste dieses Kind adoptiert werden extra. Es ist noch gar kein Kind. Thankfully, we can dispense with the formalities from here on Solomon out. pulled a glass vial from his pocket. In one smooth motion, he downed its contents. A triumphant smile grew across Solomon's lips. You can all call me Sharper Valentine. His body and face began to contort and expand as he disappeared into a belching green mist. A hushed horror gripped the crowd. This is a story about change. What? No. So you didn't see that coming. Good. Sharper examined his new hands. Das sieht der cool aus, ey. Well, this is quite the improvement. Everything looks so much smaller now. Eleanor was right about one thing. This festival was a ruse. I wanted you all to witness my glorious return with your own eyes. Why does everyone look so downtrodden? This is a celebration, people. Maybe it would help if we set the mood. Mr. Kerr, be a dear and reveal the sign. Ah, wonderful. Sharper choked out a crude squawk of laugh. Frustrated grumbles sprinkled through the crowd. Sharper, you malicious bastard. Malice. I'm glad you're back so I can tell you to your face. You destroyed this town. We ain't gonna let you get away with it again. Oh, sorry, this is not the time for audience participation. Some assistance, Mr. Kerr? William Kerr gave a subtle nod to the clipboards. You coward. Does anyone else have something to contribute? A helpless quiet settled over the crowd. I thought so. Did you all truly believe you could be free of me? A town of complete and utter fools. You people should be celebrating my return. You're clearly lost without me. And that leads me nicely to my children. Daddy, I gave you both the greatest gift a parent can give, the opportunity to prove yourselves in my absence. Squandered. To say I am disappointed would be an understatement. But silence, Augustus, an adult is speaking. I don't know which is worse, a son who is completely hopeless, or a daughter with such potential who inevitably lets me down. Heiress, you fail me with admirable
consistency. Thankfully, I was counting on it this time. Father, I have been wasting time, my dear. What have you accomplished? I was focused on cementing our legacy. Legacy? Who needs a legacy when you can just live forever? But what about... It's all right, kiddo. I'm afraid you suffer from a complete lack of imagination. There's just no helping it. Now then, where is Joseph? You didn't take the opportunity to slip off, did you? Ah, there he is. Everyone should give him a hand. None of this would have been possible without Joseph. I think you said enough. Nonsense, the people deserve to know how helpful and loyal you've been. I only did what I did because he left me no choice. You always had a choice, Joseph. You were simply too weak to take it. No matter what. Cheer up. You are about to be rich beyond your wildest dreams. You should follow Mr. Kerr's example. When I found him, he was in a sorrier state than any of you. An aging actor desperate to recapture his youth. He played his part, and soon he'll be able to play the leading man again. Forever, in fact, if he remains loyal. That goes for all of you. Well, those who haven't already frittered away my goodwill. PINES is mine again, and I'm willing to share its spoils in exchange for absolute loyalty. Are you saying William Kerr was never in charge of perennial harvest? You think that puffed-up leather's guide could have accomplished all of this? Dawn, I suppose it's time for your big exclusive. Sharper addressed the crowd with indignant pride. He'd planned this moment for so long that now, at the deed's fruition, it almost felt frivolous. You see, I needed a figurehead to hold things down while I orchestrated my return. Someone to misdirect, lie, and bilk this town for a spell. So I invented William Kerr. Take your bow. You've earned it. Mr. Kerr flourished a preposterously elaborate bow. Ah, Patrick C. Montesquieu, thespian extraordinaire at your service. Founder, I just want to thank you again for this opportunity. It truly was the role of a lifetime. Wait, so this Bill Kerr was a Pat C the whole time? Now that your secret is out in the open, what's to stop this town from rising up against you? Oh, that's a delicious part. Fear. Thanks to our clipboards, I know that what each and every person in this town fears most, and I will make those fears manifest for anyone who steps out of line. The choice is simple. I'm not afraid of you. The young hero. I've kept a keen eye on you, boy. You and your friends made a habit of disrupting my plans. What a pity. If things would have gone a bit differently, you might have had your moment of triumph. But that's fate. For you. You can't do this. Oh, but I can. I've won. Never underestimate what a great man can do given time. And now time is my plaything. Perhaps the most expensive thing I've ever bought. But well worth it. Sharper coughed up one final laugh and cracked his knuckles. Enough chit-chat, let's get to work, shall we? And so, Sharper set about remaking the town in his own image. The fertilizer factory soon reopened for business. Sales rose steadily as more and more farmers across the countryside began to swear by its miraculous properties. PINES became famous. A secretive town that, for the right price, shared its gifts with all. Gifts that became more and more necessary in a world where winters grew longer and longer. Komisch, ne? The end. This is wrong, but things are becoming clearer now. You can feel it, right? We can't let Sharper win. He might just be the key to this whole thing. Let's see. Okay, where can we change stuff?
Windows to the Soul. Ah, das ist der Strang, wo uns der Hund nach unten fahren lässt, wo wir dann geschnappt werden. Okay. There was a malice. There was a malice lurking behind those eyes. Like a trap ready to spring. Luca felt the weight of Nuncreed's hand on his shoulder. Something wasn't right. He didn't know why, but something was telling Luca to get out of there. I just want this all to be over. Of course, I'm sure it will all work out soon enough. I should get going. I told Roxy I'd check for Rolo at the Luca treehouse. twisted free of Nuncreed's grasp. Of course. Luca, you know your dad and I were good friends back in the day. You can come to me with anything. Anything at all. Ja, nee, ist okay. Tschüss. Nee, muss nicht. Schade. Und jetzt hat er wirklich keine Ahnung, dass seine Mutter da ist. Hatte er, glaube ich, die ganze Zeit nicht. Meine ich. Weil er war ja doch sehr schockiert, als er es gerade erfahren hat, dass sie seine Mutter ist. Oder? These festival decorations are a bit humdrum. Now, if I were to throw a festival, it would be a good thing to behold. I agree. That is all more than a little sad. It's worse than sad. It's boring. What if we did a little something to spice things up? I'm listening. You know, that festival sign waiting to be unveiled? It would be a shame if someone... The two scurried off, eagerly formulating a plan. War das auch mal ein erwachsener Hund? Who knows? Hinterher. Übrigens, wie viele haben wir mittlerweile? Wir haben viele, aber ich weiß auch nicht. Vielleicht fehlen uns noch 2. Ich habe keine Ahnung. Weg sind sie. Eben, daher meine ich ja. Wieder keine Ahnung. Ja. Hat es also nie erfahren. Ja, Entschuldigung, ich habe falsch gelesen. Ja, hier ist niemand. Ist hier jemand? Das hängt, dass wir den noch irgendwie hinterherlaufen können. Aber da können wir gar nicht hin. Okay. Okay. Oh, hier weiß wieder keiner irgendwas in der Timeline. Das macht mich bekloppt. Ja, nur. Der meint, die nach 3 Stunden bist du durch. Es sind gleich 4. He looked down and muttered in a gruff voice. Mama always told me my problems would look smaller once I grew up, but my problems always seem to grow right along with me. Heavens, I sense big trouble ahead. Identify yourself, please. Nellie Mardwell. I work here now. I am unable to locate you on our staff roll. Oh, I don't officially start until tomorrow. Mr. Kerr said I could come in early tonight to get a few things done. Hold, please. Clearance authorized. Alles gut, Noah. Bis morgen. Wir schnacken. Our harvest awaits. What? You could get a wrench to the noggin sticking up on a guy like that. Don't scare a man while he's junking, Sonny. Evening, Jeff. Isn't it kind of late to be junking? I might as well ask the same thing of you. Find anything good? Ever since Perennial Harvest moved in, even the junk is trash. You can learn a lot about a person by looking at what they throw away. With this bunch, it's all shredded paper and coffee cups. Well, I'd better get going. Didn't see nothing if you didn't see nothing. See what? Exactly.
ja, alles gut. Ach, in 6 Stunden wieder raus. Ja, dann geh mal schön schlafen. Ne? Ansonsten, wenn ihr euch das Ende noch angucken wollt, das ist dann auch im VOD oder auf YouTube. Ne? Kein Ding. Läuft euch nicht weg. Frag mich nur, wo wir letztendlich sind. Ob wir da halt... Das sind ja eigentlich alles sonst Dead Ends. Wir kommen ja anscheinend nicht bis zu dem Grün immer im Baum. Ne? Wir sind jetzt hier. Ist die Frage, wo kommen wir noch hin? Keine Ahnung. Da oben wäre noch Platz, ne? So. Rollo? Wir sind jetzt gerade in der Timeline, wo Rollo gefangen genommen wurde. He aired a long holler into the woods. Rollo? Hmm. Rollo, wherever you are, I hope you're okay. Luca felt his eyes getting heavy and plopped into the beanbag. He conceded to its lumpy embrace. Aber Rollo Once kam again, nicht wieder. Luca found himself in a vast black expanse. This time, he knew exactly where to go. He took a single confident step forward. The world flickered and pulsed. He found himself standing in front of the frigid air of a blazing campfire. The source. He plopped down cross-legged and gazed into the cold flame, waiting. Soon enough, the fire began to die out, popping sporadically, until all that was left was a single ember. Luca stood up and dusted himself off. He plucked the glowing ember from the cold ash, examined it, and slid it into his pocket. A keepsake. The voice of his father spoke behind him. "You made me proud, Buckaroo." Luca turned to face him. "Dad, what is this place?" A warm grin grew across his father's face. "A place where everything that has been and everything that could be all wait together." Luca found himself staring at his father's face, trying as hard as he could to memorize every single detail. Wait? For what? Another voice spoke out as Luca's doppelganger stepped forward. "That's up to you." Without knowing why, Luca began to weep. Is any of this real? Are you real?" Luca's father bent down to smudge away a tear. "Of course. I'm as real as the part of you that misses me." Luca turned to look at the older version of himself. "And you?" The doppelganger choked back tears. "I'm as real as the part of you that's angry he's gone." Does that make sense? Through his tears, Luca laughed. "I think so." His father pulled him in for an embrace. "Time to go, Buckaroo." Luca was startled from his dream by a banging on the floor. A Are you in commanding there? voice rumbled from below. Just as Luca sprang to lock the entry hatch, the door knocked open. Chapter 5. Dangers Big and Small. Luca stumbled back. He heard the rope ladder creak under significant weight. Keeping his eyes fixed on the hatch, he inched backward to the balcony. As his hand grasped the door handle, Luca froze. A large figure clumsily wriggled up through the hole. That is... Stop right there. Or I'll... Jeez. I know it's dark and all, but I figured you'd recognize me. Who are The you? large figure cocked its head inquisitively. Stop now, or I'll clipper you with a baseball bat. Whoa, whoa, take it easy. Luca, you need to get your eyes checked. It's me, Rollo. Nice try, but I know you aren't, Rollo. You're like
one of his random uncles or something. Where is he? Uncle? Luca, quit messing around. It's me. If it really is you, prove it. Flaming chicken coop, Luca. Luca's jaw dropped. He peered more closely at the man standing in front of him. Something about him was undeniably Rollo. Only bigger, older, changed. How? What happened to you? When I was running away, I ran into more people in those yellow suits. They grabbed me and dragged me away. But where did they take you? Dunno. They threw a bag over my head. It was cold and smelled like a swimming pool. I think it was an underground lab or something. They made my hands all big. Look! Rollo proudly presented his hands to Luca. Pretty sweet, right? I mean, it wouldn't be my first pick for a superpower, but beggars can't be choosers. Rollo, it wasn't just your hands. My feet too? Dang, Pa just made me new shoes. Wait, Luca, why are you so small? Luca moved to the side and pointed Rollo to his reflection in the balcony window. What the? His hands shot up to his face. Holy Toledo! Rollo, what did they do to you? They made me drink some sort of green crud. Ew. Actually, it wasn't too bad. It kind of tasted like licorice. I passed out and woke up like this, and then I sort of smashed open my cage and escaped. Oh, you smashed open a cage? Kinda. At least I think I did. It's all a bit of a blur. They had you in a cage? Who are these people? I don't know who did this to you, but we're gonna fix it. Fix it? This is awesome! Well, I'm just glad you're safe now. Luca, you don't need to worry about me. Sure, I got snatched, but I look at it this way. I got snatched. I know where people snatch. I know where snatched people go. We may finally have a lead on what happened to your family. Maybe you're right, but this all seems dangerous. Danger! Ha! Rollo shadowboxed a few jabs. I'll take them all on. Hey fellas, what's up? With a yelp, Rollo dove behind Luca. Take cover! Did I come at a bad time? Who the heck are you? This is Beck. Sorry, something truly bizarre just happened and I need help. I didn't know where else to go. So, are you just hanging out here with your large adult friend? No, this is my buddy Rollo. Uh-huh. This is your missing friend? One and the same. He seems a little old. I'll have you know, this is a recent development. What the heck does that mean? Oh, I'm sorry. You're the one who just showed up out of nowhere. So we'll be asking the questions here. That's fair. How did you find us? Is it a little treehouse? I think you mean our silly little mission control. I hate to break it to you, but your secret path isn't so secret. And I could hear your racket from a mile away. See, Luca, this is why we need to improve security around here. Not now, Rollo. Beck, you said something bizarre happened? Yeah, She shot a nervous glance at Rollo. Anything you can say around me, you can say around Rollo. This has been a weird day around, alright? Yeah. Beck's eyes narrowed. So, okay, so it all started when I made it back home. My first order of business was to try to salvage my hair. So I dyed it with some stuff from the chemistry set my mom gave me. Okay, just need to play it cool and hope no one notices. Notices what? Oh, nothing, I was just... Come over here and let me have a look. Oh, honey, what in the world did you do to your hair? I just kind of felt like a change. This is going to take forever to grow out. You were the one who said that change was a good thing, right? I was talking about your mother's new job. Oh,
was talking about us moving. Well, I guess I just took your lesson too hard. Ilona tried to put on a smile. Before I forget, I came up here to tell you that Nellie had to go into work. Tonight? Her and Mr. Kerr decided it to be good for her to get some things done before tomorrow. That Kerr guy seems like a grade A creep. Beck? He is, him and his weird cult of personality. You are not going to ruin this job for Nellie. It means too much to her. Oh, I know exactly how much it means to her. It means enough to her to exile her daughter to this podunk town. This place sucks. The people are weird. You just don't know them yet. It's always cold. We're in the mountains. You'll get used to it. I can't even pick up a single decent station on the radio. It's all banjo music and farm reports. You know, I grew up in a town not that different from this one. Is that why you're better at talking to plants than people? Okay, so here's what we're gonna do. First of all, you're grounded. What? In the morning, I'll have Nellie come and see what we can do about fixing your hair. You need to look presentable for the festival. But not another peep. She sighed, and after a moment, looked down at Beck sympathetically. I know moving is hard, honey. But that doesn't mean you have to make yourself miserable all the time. Other people seem to have that covered for me. Oh, and if you decide to rebel by dyeing your hair She more... flashed a sly grin and tousled Beck's hair. I'll just shave it off for you. Think of how rebellious you look then. Very funny. Thank you. Good night, sweetie. Good night, Mom. So, Zimmer sieht etwas besser aus. Was? War sauer, habe den Urlaub am 30.06. bis 3.07. gestrichen bekommen, wegen Dokumi. Ja, das, genau, das hattest du... Ach, gestrichen bekommen. Ich dachte, du hättest da irgendwie was anderes mit der Playstation und so. Die Aushilfe hat gekündigt bei der Zeitung. Kann ich gerade nicht so gut verbinden, die einzelnen Sachen. Kriege ich gerade nicht alles zusammen. Musst du doch mal ein bisschen anders schreiben. Wait. First of all, this town does not suck. Second, you need help because you got grounded. No. Ich hatte wegen der Doku mir Urlaub genommen dieses Wochenende. Ja, schon. Das wurde gestrichen. Okay. Wiederum hast du doch gesagt, du kämst ja eh nicht zur Dokumi, weil du eine Playstation holen wolltest. Aber das mal nebenbei. Und dein Urlaub wurde jetzt gestrichen, weil wer anderes gekündigt hat, oder wie? I'm sorry you got in trouble. It's my fault your hair got screwed up in the first place. Don't worry about it. I actually kinda like this look. Great. Can we get back to the story now? This next part is an important bit. I had this radio I upgraded with my mom, and I was too angry to sleep, so I tried to dial in something worth listening to. Mr. Kerr, are you there? Mr. Kerr? Yes, I am busy. What is it? Apologies, I have the phone on the line. Patch him through immediately. One moment. Hello, sir. It's so nice to hear from you. Skip the pleasantries. What a report on our new lead researcher of deep engineering. Nellie model seems to be integrating nicely. At this very moment, she's working to help us meet our deadline. She's offered to work overtime before I even had the chance to suggest it. Excellent. And your faith that she's capable of finishing the work left by her predecessor? Her work must be complete before the festival. Oh, I will make sure she stays day and night until it's accomplished. Good. You know how I feel about loose ends. Yes, sir. Once she has finished the work, we need to make a determination regarding her long-term prospects in the company. Immediately, sir. I usually have more time to fully bring people into the fold. We are on the Endgame, Bill.
After your failures with Dr. Prescott, I can't afford to take any risks. Of course, sir. No loose ends, sir. Once she finishes the work, she will either leave the office completely committed to a perennial harvest, or she won't leave at all. Perfect. Sir, if I might just suggest, maybe we should delay just for a bit. Oh, it's just, we seem to be rushing to hit this festival deadline, and rushing into things has caused some issues in the past. I see. Please understand that I just want what's best for you. I'm eternally grateful for all that you've done for me. Bill, I'll make this very clear for you. I brought you in to make things run smoothly, not to have opinions. Of course, sir. Chin up, Bill. You are only a few days away from having everything you ever dreamt of. Yes, sir. Thank you, sir. Wow. Yeah. Just so we're clear, when they said loose ends, they were talking about murder, right? Like actually killing someone? Capital murder? Luca gave Rollo a quick elbow to the ribs. Who is this founder? I was hoping you guys could know. No, as far as we know, Kerr is the top banana at Perennial Harvest. He sounded scared of this founder guy. So we have an even topper banana on the field? What the hell is my mom caught up in? Has she talked about the job much? Not really. She said she was going to come in and continue the work of someone she respected. Luca, do you think that body at the warehouse was... the person Beck's mom came to replace? That would make sense. Beck, it seems like Nellie's predecessor got, loose-ended. I'm getting that impression. Okay, so we need to get your mom out of there before the festival happens. That's 2 days away. Won't you just come home after work? The creep on the radio said they were going to hold her there until then. So, if she's not coming out, we gotta go in and Beck get her. flicked a large sheet of paper out of her pocket and slammed it on the floor. Maybe this'll help. You have blueprints? Well, it's really just a welcome map from my mom's PH orientation day. But it shows the layout. Well, sure looks like blueprints to me. Look, here's the reception area. There's a big room marked Founder's Office. It even has the exits marked. Guys, we have a deadline. We have an objective. We have blueprints. You realize what this is, Rollo right? started to wiggle with excitement. I think we are heisting. This is officially a heist. Chapter 6. Es ist nicht mehr möglich, wie die Sachen jetzt stehen. Meine Aushilfe für mein Gebiet hat gekündigt. Nach wenigstens einen Tag bekomme ich. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass bis Juli sich da vielleicht noch was tut, ne? Das wäre ja richtig mies. Ich meine, dir steht ja Urlaub zu. Ne? Da würde ich mich aber noch mal kümmern irgendwie. Irgendwann musst du deinen Urlaub ja nehmen. Kann ja nicht sein, dass sie dir das nächste ganze halbe Jahr keinen Urlaub geben, weil irgendwer gekündigt hat. Das ist ja eigentlich nicht dein Problem. Vor allen Dingen beim Zeigtung austragen. Ne? Also, da kündigt ja gefühlt täglich jemand. Das kann ja nicht immer euer Problem sein. The heist. They spent the night's end huddled around that small map, formulating a plan to infiltrate the headquarters of Perennial Harvest. It would be no small feat, a modern facility equipped with all manner of technology, not to mention the swarm of clipboards that would most certainly be scattered throughout. By the time the sun began to peek through the car window used as a makeshift balcony door, all were in agreement. This could just work. Marcel, die versuchen dich gerade ganz doll zu verarschen. Ja, du kannst dir das Geld dann auszahlen, wenn du Überstunden machst, aber es bringt dir nichts, wenn du deinen Urlaub nicht nehmen kannst. Ne? Sag denen, mehr Geld ist nett, aber eigentlich brauchst du den Urlaub, weil du hast da jetzt Urlaub gebucht. Sag einfach, du hast Urlaub gebucht. Du kannst das jetzt nicht mal eben einfach so stornieren. Ne? Lass dich nicht über den Tisch ziehen. Sonst geh mit jemandem deines Vertrauens dahin und hau da mal auf den Tisch.
The final day before the festival would be used to prepare. Die können ja nicht mit dir machen, was sie wollen. They'd need to pool every resource at their disposal, pull every favor with a thread. Even enlist some unsavory characters around town with important tasks only they were suited for. Luckily, there was enough ill will and mistrust toward Perennial Harvest that alliances could be found at a bargain. Luca, Beck, and Rollo rubbed their eyes as they exited the treehouse. They hadn't slept at all that night. There was no time. The festival was to begin in one day, and they each had their assignments. Alright, quick recap. Rollo, you're gonna talk to Roxy? Cordially. Without her and Fitz, this whole thing could go bust. Me? Ist es cordial? Ich weiß nicht, cordial? Ich habe keine Ahnung. Is my middle name. Uh-huh. And how do you plan to explain He your waved new... vaguely at Rollo's sizable figure. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, ob das halt so ein Fulltime-Job ist bei Marcel, ne? Und gerade, ich weiß aus eigener Erfahrung durch Timo, dass gerade Zeitungen und Zeitungen austragen ist halt der Job, wo die meisten Leute immer kündigen, weil du einfach ausgenutzt wirst bis zum Erbrechen. Ne? Wenn du halt wahrscheinlich mit dem Arbeitsgericht kommst wegen Urlaub, wirst du halt einfach gekündigt und dann nehmen die den nächsten. Ne? Das ist halt schwierig. Ne? Man hat seine eigenen Rechte, aber sie durchzusetzen, kann wahnsinnig schwierig sein. Deswegen würde ich erstmal sagen, sag denen, du hast da schon Urlaub für gebucht, weil du den Urlaub bekommen hast. Und dass dir das extra Geld dann auch nichts bringt. Ne? Das wäre jetzt das Nächste, was ich an deiner Stelle machen würde. Circumstance? Bah, she'll be so happy I'm alive, she won't even Beck notice. snorted an involuntary giggle. Ja. Dann gibt es auch die Kündigungsschutzklage und darauf haben die dann auch keinen Bock. Ja, und wer soll das selber bezahlen? Du kannst nicht einfach immer klagen, Marvin, wenn du selber kein Geld hast. Das geht wahrscheinlich nicht mal ebenso. Ja, das ist nicht so einfach, leider. Ich hätte mich auch schon in 3 Jobs wieder reinklagen können. Aber dafür braucht man auch Geld, meistens irgendwie. Oder die Möglichkeit, die Unterstützung zu bekommen. Das ist nicht so einfach, leider. So, nur weil es auf dem Papier funktioniert, ist Real Life leider anders. And Beck, you're sure Ilona won't just shoot this whole thing down when she hears it? She'll listen. Once she understands the danger Nellie is in, the danger we're all in, the plan will make sense. Okay. That leaves me with Jeff, then Iggy. How are you gonna persuade them? Think They of something. each looked at each other with sleepy confidence and nodded. Well, Godspeed. Okay, let's go. Ja, das stimmt, habe schon okay gesagt zu Urlaub. April 22, April 23 bekommen morgen extra 200 Euro. Ich steck da nicht drin. So. Na. Oh Gott. So, was will ich festpacken? Undaunted, he shook his head. Over? No. Endings are merely a state of mind. This doesn't end until I give up. Wow. I admire the conviction, but can he really pull through? Wir müssen die Charaktere halt auch finden, ne? Guess Mrs. Fratelli is getting ready for the festival. Jan, you ever wondered why an agricultural company employs an army of survey takers? The clipboards, they say they're just trying to make us happy. Do they want to make us happy, or just figure out what makes us happy? An important distinction. Wo ist Jeff? Jeff, ich heiße Jeff. Ah, Hey, Jeff. What can I do for you? Well, I know
how much you hate perennial harvest. Hey, it's a strong word. Oh, sorry, I mean, I didn't say it was the wrong word. I gotcha. So, we're gonna break into the headquarters, and I thought you might be able Jeff to help. wheezed out a long snicker. Yeah, see? I knew you could swear right. Great, so you'll The help? joy in Jeff's face drained instantly. Not a chance. But Give me one good reason I should risk my hide aiding and abetting you Looking rascals. into the sullen eyes of his would-be accomplice, Luca blurted out the first word that came to mind. Ja, verstehe ich, Marcel, verstehe ich. Alles Kacke manchmal. Ich hoffe einfach, dass es sich trotzdem irgendwie regelt. Was? Du musst mich bei ihm Junk? Ich habe keine Ahnung. Ich habe dich gut zugehört. Jetzt scheiße. Du musst kämpfen. fight! I've done enough fighting for one lifetime and more than my share of losing. Time's come to hang up the gloves. Luca Nein. wasn't ready. He shouted out Nein. again. The Junk! Oh. Geh ganz schnell weg vom Vodafone, mein Freund. Geh ganz schnell weg vom Vodafone. Ne? Ich kenne genug Leute, die werden regelmäßig von denen abgezogen für teilweise Verträge, die keiner jemals abgeschlossen hat. Ne? Und nicht, dass sie es auch auf dich abgesehen haben. Junk! Yeah, what of it? Sonny, I've got more junk than a king as copper. Ain't interested. Ich weiß nicht, was sie von uns wollen. Jeff's Hide? brow perked up. What you say? Go ahead and hide Sensing then. some traction, Luca carried on with vigor. Let a bunch of kids do what needs to be done. We're not Jeff's afraid. scowl faded with a sigh. Say what you will about old Jeff, and they all do. But you never see them aid from nothing. One good stomp of the foot was all Jeff needed to drive his point home. Ja, trotzdem darf sowas nicht passieren, Marcel. Ja, es mag Eigenverschuldung sein, aber nur Vodafone zieht dir dafür 5.000 Euro aus dem Portemonnaie. Weißt du? So, sowas darf halt gar nicht berechnet werden in der Art. Aber ja, ist halt Mist. Vielleicht sollte man sich da auch versuchen, mal einen Anwalt zu nehmen, aber das sagt sie immer so leicht. What was it your kids needed? Some sort of disguise. I've got just the thing. And while we're at it, that crate should come in handy. It ain't gonna be free, you know. I'm thinking 5 bags of sour cups should cover it. Put it on my tab. Luca offered out his open hand to seal the deal. With a firm and dusty grip, Jeff reciprocated. Done. Swing by first thing in the morning. Boah, ich kann solche Charaktere nicht mehr reden. Ich habe gleich echt keine Stimme mehr. Ich dachte halt, wir wären vor 1,5 Stunden mit dem Spiel von durch gewesen, weil mir gewisse Leute gesagt haben, es geht noch maximal 3 Stunden. Meine Stimme ist bald einfach weg. Hey Tish, look who it is. Look, are you here to try to tickle us to death again? Ah, just look. Hear me out. Iggy raised an eyebrow suspiciously. We're listening. Iggy, I know we've both been giant bags of shit to each Iggy other. gave a reluctant shrug. You're not wrong. But lately, life has been kinda strange, you know? Iggy considered the point. Things have been weird around here. So I'm offering a truce and asking for your help. What do you say we pull our hostilities, at least for now? Pull? We don't pull away from nothing. Pass auf. Okay, break dann anscheinend. Luca Wahrscheinlich. knew that he tried. Iggy considered. Break our hostilities, at least for now. We do like breaking things. Ja,
Ja, ich weiß, Marvin. Das Problem ist, ich habe gleich keine Stimme mehr und Timo möchte schon längst schlafen wahrscheinlich. Das ist das Problem. Ne? Das ist halt blöd, wenn man sich auf sowas verlässt mit solchen Aussagen. Ich meine, ich ziehe das irgendwie durch, aber besser wird's halt nicht. What if I told you there was a way to have a truce and break stuff? Go on. I need you to cause a distraction so I can sneak into Perennial Harvest Headquarters. Ich brauche morgen halt auch noch eine Stimme zum Streamen für die Arbeit. A wild-eyed grin spread across Iggy's face. Deswegen, ich habe halt auch heute noch nichts gegessen, basically. Ich dachte, ich wäre so um 11 Uhr durch heute. Kann ja keiner an, dass du so langsam spielst. Ey, ich rede kaum mit euch. Ihr redet kaum mit mir. Wir machen das so schnell es geht, Mann. My, look at Einhorn. I'm impressed. And after all this is done, maybe you and Tish can come hang out at the treehouse sometime. Iggy glanced over to Tish, who nodded in agreement. Fine. But not because we want to see a crappy treehouse. We just like to cause chaos. With a quick nod, Luca was off. Es gibt keine Pause mehr. Aber du kannst doch auch so essen. Nimm mich einfach auf dem Handy mit. Ja, das stimmt. Dafür synchronisiere ich alles. Ja, ich kann. Sonst würde ja auch keiner mitkommen. Oh, danke, ihr Süßen. Ich wollte nur sagen, falls ich langsam ein bisschen müde wirke, es hat seine Gründe. Ich sitze hier seit 6 Stunden. Ich weiß nicht, wie andere was machen, so dauerhaft dann vorlesen, ist krass. Ich wollte mich rumheilen, tut mir leid. Did you hear that, Iggy Tish? gazed up at Tish with a smile. He invited us to hang out at the A single treehouse. tear ran down Tish's cheek. Oh. I never expected this day to come. How wonderful. Oh, süß. Ich denke, wir Chapter teilen jetzt auch Loose Ends zusammen. Ich glaube, wir sind in der finalen Timeline. Into the hive. Glaube ich. A good heist requires preparation. And thorough preparation takes time. Something they had precious little of. So far, everything was in order. Jeff, Iggy, and Tish all agreed to do their part. Beck radioed Luca that night with a simple and covert message. We are locked and loaded on my end. And Rollo, after a lengthy confession, managed to persuade Roxy and Fitz to help. He stowed away in mission control for the night to avoid attracting attention. Rollo, being uniquely suited for the role, would be the first to breach Perennial Harvest. The outfit provided by Jeff wasn't perfect, but a convincing disguise is 10% wardrobe, 90% confidence. Rollo took a few vigorous breaths and shook out his arms. Oh, just stay calm, Rollo. You can do this. Na gut, dass er jetzt erwachsen ist, ne? Got your delivery here. A delivery? I don't have anything in my notes about a delivery. One moment. I'm so sorry, but there's no delivery scheduled for this morning. Right. He had to think quick. That's because this goes directly to the founder. He asked that it be kept Rollo secret. sighed, adjusting his tool belt. You know how the founder can be. I suppose we can leave this one off the records? Our harvest awaits, and such. With a stroke of his mustache, Rollo proceeded into the Perennial Harvest headquarters. Our harvest awaits. Package here for the founder. Oh, I didn't hear anything about. Oh, this is a need to know kind of thing. I'll He just check. stammered and flipped through the pages of his clipboard. This goes directly to the founder. I don't have time to fill you in. Oh, I see. If you could just complete this Rollo form. interrupted with urgency in his voice. Every time with the forms. Look, if you want to explain to the founder why I'm late,
Well, it's your funeral. I'm sorry. What did you say your name was again? Rollo panicked. Our harvest awaits. Sir, that's a restricted area. Excuse me, sir. Our harvest awaits. Kann man AliExpress vertrauen? Kommt extrem auf den Shop an. AliExpress ist ja quasi sowas wie Amazon. Und deswegen kommt es immer auf den Shop an, leider. Aber ich drücke mal die Daumen, dass alles ankommt. Ready to light this candle, Tish? Jupp. Suck on this perennial ham fist. What was The that? distraction was enough for Rollo to regain his confidence. Just open the damn door. I've got a job to The do. boy fumbled around in a frenzy. I should check on that noise. Oh, come on. Just buzz me in already. Oh, okay, okay. Phew. That was close. Ah. Our harvest awaits? Hey, I figure, when in doubt, stick with the classics. Well, that was a close one. But you pulled it off. Nice work, Rollo. Alright, everyone knows what to do? Yep, and deep engineering is to the north. I'll go with back, in case she needs some muscle. I'll head east. I'll head east to the founder's office. To be safe. Ich muss übrigens einfach mal anmerken, dass ich mich freue, dass ihr alle noch da seid. Das freut mich sehr. Um die Uhrzeit. Ich dachte, wir wären schon durch. Es tut mir leid. That's odd. There's not even any cups for the water. Ach, die haben bestimmt ein Ventil oder so. Oh no. Oh Gott. This whole place just feels fake. But of all things, a fake plant? Scheiße. War ich hier schon? Fuck. Wenn Türen offen sind, war ich hier bestimmt schon, ne? A hallway to nowhere. What's going on here? Is this some sort of mind game? Wir haben so viel durchgemacht zusammen, jetzt will ich auch wissen, wie es ausgeht. Ist so, ne? Jetzt macht er die Tür aber auch wieder zu, ne? Hier macht er wieder zu. Warum? Gehen wir mal hier lang. Ah. Solomon? Solomon stopped in his tracks. He doesn't know. Luca. What are you doing here? It's a long story. Are A you veneer okay? of confusion flashed across Solomon's face. His words rushed out dramatically. No, I'm most certainly not okay. Some strange people grabbed me and... Were they in hazmat suits? Yes, how did you know? They brought me here and locked me up, and when they were distracted, I ran. Dang, okay. You should stick with me. I've got a Solomon's plan. facade briefly faltered. We? Yeah, Rollo and Becca headed to deep engineering. Thank heavens you found me. We've got to get out of here. We can't leave just yet. But they catch us again. I've got to do something first. When you were running, did you happen to see a door marked Founder? Founder? Why are you looking for him? I'm not. I just need to get into that office. Now that you mention it, I do think I saw a door that said Founder. It was just Luca down happened this to way. notice a plaque above the door. Office of the Founder. Knocking comes with consequence. Oh, here it is. Tja, doof. Oh, so it is, It's pretty lucky that I ran into you, or else I might have missed it. truly fortunate. Luca tried the handle. Locked. Solomon leaned forward to examine the mechanism. Regrettably, it seems to be some sort of electric log.
I don't see how we could possibly defeat a lock like Luca that. smiled and looked at his watch. Let's just wait a minute. I don't know what sort of funny business you're up to, but I like She it. mimed a quick hat tip and ambled off with a whistle. Howdy. Good afternoon. The light on the keypad changed from red to green. How did you do that? It's good to have friends. Quick, let's get inside before someone spots us. Das nennt sich übrigens Dramatic Irony, ist, wenn der Zuschauer mehr weiß als der Charakter im Film. Und wir wissen, dass das nicht Solomon ist. Luca switched on his walkie-talkie. Rolo, I'm in. As expected, there's a control panel. Great timing. You're stuck at a locked door marked 24601. 24601. Ist das nicht, hier, Les Miserables? Muss mir jetzt aufschreiben. 246, ist das nicht? 24601 ist doch Les Miserables, oder? Das muss ich jetzt nachgucken. (24601) ist die Nummer von Jean Valjean. Schön. What if someone catches us? We should get out of here. I'm not leaving my friend, Solomon. On the computer screen, a green cursor blinked in a password field. Surely you don't have a way to get around the password. Luca pecked out his best guess. Underground secrets. The screen blinked to life. Columns of green numbers glowed on a black background. Wir sind aber in gar keiner Timeline, wo Underground Secrets jemals gehört hat, oder? Und 24601 ist auch die Postleitzahl von Wankendorf, Stolpe, Rohwinkel und Belau in Schleswig-Holstein. Ja, das muss es natürlich sein. How did you just guess that? Oh, it's this absurd password Rolo heard when he was down here before. Ah, okay. It's funny how someone arrogant enough to call themselves the founder uses such a basic password. Or they were thinking several moves ahead, not expecting anyone to guess something so simple. These villain types always end up outsmarting themselves. Solomon's jaw clenched into a half smile. Yeah. Your powers of deduction are as impressive as your luck. Luca quickly scanned the columns for number 24601. 24601. Sorry, ich kann das nur so sehen. Immer den Les Miserables Soundtrack im Kopf. Rolo, I think this should do it. Bingo bango, doors open. Luca, you never fail to impress. What is that slippery loud even doing down there? We have a friend whose mom is in trouble. We are here to get her out. I see. Okay, Luca, I think we're close. The next door's marked 13806. Da weiß ich nicht, was das ist. 13806. Once again, Luca scrutinized the numbers on the screen. In that moment of distraction, Solomon reached forward and pressed a large red button. Maybe this one opens the lock? Ah, doch nicht. Ups. Crap, we got company. Luca, must go faster. One sec, I can't think with all He this quickly noise. skimmed the screen with his finger. Here it is. 13806. Go, go, go. Curse these fumbling hands. My apologies, Luca. Oh, don't beat yourself up. I know you were just trying to help. He was, in fact, not trying to help. Oh man, no water cups. Rolo!
you okay? Rollo, come in. Mr. Kerr approached with a sneer and spoke into his walkie-talkie. Yeah, you can turn off the alarms. They are With trapped. self-satisfaction, he called into the hallway. That, my dears, is a dead end. Nowhere to run. Rollo, where are you? Are you okay? Yeah, I think we lost him. Making our way back to Nellie's office. Ah. Okay, you two rebel rousers are coming with us. Nope. Make a break for it. Freaking sheebine. Did that little shit just kick me? Don't just stand here after them. Okay, I think that worked. Roxy and Fitz have them on a wild goose chase. I am having trouble following what just happened. Like I said, it's good to have friends. Rollo, how long do you think Roxy can distract them? How long can Roxy keep someone so pissed off they can't see straight? Let's just say we've got time. Entering Nellie's office now. Mom! Oh, honey, what did you do to your hair? I thought you'd be happy I'd finally used the young chemist slap kit. You sure have a knack for making me incredibly proud in the most frustrating ways. We need to get you out of here. Oui, who is your adult friend? Oh, I am not an adult. Ever heard of a growth spurt? I had more of a growth spoo. No, that's not Nellie possible. leaned over to examine his teeth. Substantial banding on the enamel of the molars, consistent with Tempur's liquamine exposure. Is that what you call the gunk they forced me to drink? You drank it? Oh no. They told me it was only being tested on plants. Oh, Beck, sweetie, I promise I didn't know. Mom, what the hell is going on in this place? I was brought here to work on the discovery of a lifetime. A novel chemical compound was discovered under Beacon Pines in a well spring they called the Source. They named it Tempus Liquamine. It pulls energy from its surroundings in order to fundamentally alter matter's relationship to time. It was a secret to Valentine's fertilizer. They harvested the source, infusing small amounts of Tempus Liquamine into the product. It worked wonders, drastically accelerating plant growth. Crops would be ready to harvest in a fraction of the time, but it led to complications. The foul harvest. Perennial Harvest came in to clean up the mess, to succeed where Valentine failed. But Tempus Liquamine is rebellious. Rebellious? You can think of it as a manifestation of change itself. It's volatile by its very nature. So the more you try to force it to do a specific thing, The more it resists, yes. I can relate to that. My role was to finish the work of my predecessor, Dr. Prescott, harnessing Tempus Liquamine to reliably manipulate an organism's age. Just imagine how many people we could feed. Mr. Kerr was very insistent that we achieve a successful result before today's festival. But you didn't, Nellie right? sighed. You know how much I love a good puzzle. I put myself into the problem. It wasn't long until I discovered oddities in Dr. Prescott's notes. Oddities? They contained obvious errors, mistakes that someone of his reputation would never make. So I fixed them and... And now I get to replace my entire wardrobe. I really am truly sorry. Well, these clothes were all hand-me-downs anyway. It sounds like Miss Dr. Prescott figured it out, got cold feet, and intentionally sabotaged his own work. I had considered that possibility. I've sent a letter asking him to clarify his thinking. Mom, Dr. Prescott is dead. Kerr had him killed. What? I overheard them talking about it on the radio. It's why we gotta get you out of here. I just... Like, now. Wait, the vial. I finally solved the chemical equation, allowing direct control of aging.
Mr. Kerr picked it up just before you came. All the more reason we gotta get we gotta hightail it. Luca, we've got Mr. Mordwell, Dr. Mordwell, heading your way now. Roger that. Be careful. Alright, everything's on track. And what is your plan to escape? We'll go over everything when they get here. In the meantime, maybe we can dig up some more info. Mellow's 80 proof whiskey. A hot drink for a hard man. Wow, even his alcohol is arrogant. Solomon muttered inaudibly. I should just smother you right now. What's that? Oh, I said I shouldn't bother you right now. I don't be silly, you're not bother at all. Let's see what else this bad boy has on it. Security system, time cards logs, payroll. You know, for being so evil, this guy sure is Solomon boring. once again muttered under his breath. Just you wait. Huh? Oh, nothing. Luca tugged on each of the cabinets. Dang, this must be the good stuff. They're all locked. Perhaps he's not as careless as you suspected. It looks like the founder was helping Kerr plan the festival. Why would such a secretive leader be obsessed with a party? Only time will tell. Luca held his hand up to the ashtray. Still warm. He must have been in here recently. I'm really sorry you got dragged into this mess, Solomon. You needn't worry about me. Well, I feel bad either way. We're gonna get you out of here, out of this, I With a promise. subtle, quivering lip, a smile crawled across Solomon's face. They heard the trampling of frantic footsteps from the hallway. Lock it, lock it, lock it. Oh god. Locked. That was close. When we left Nellie's office, it was swarming with clipboards. We barely got away. Did they follow you? Rolo? Before we start tossing blame around, it is possible someone ordered a pizza. We'd love to hear your thoughts. Definitely not pizza. But now, don't look at me, I'm officially retiring from the heisting business. We are so sorry for the inconvenience. We just have a few quick questions. Just let me think. Can someone watch the door? Of course. Don't trust him. Everyone else huddle up. Oops. I think this little caper has gone on long enough. Solomon, no. Hush now, child, the adults are speaking. Dr. Mordwell, a brief reintroduction is in order. We've never met in person, but we have corresponded. You see, it was I who hired you. Solomon, the pathetic orphan child, the powerful and enigmatic founder, Sharper, the fallen progenitor who created this town. Perennial harvest, Valentine fertilizer, all connected by a single thread. Yours truly. Her eyes searched the floor in thought. Solomon watched eagerly, waiting for the flicker of epiphany. With a sickened look, she peered into his soul. Ah, yes, now you've got it. Tempus liquamine. You discovered how to reverse the process. Solomon clapped with genuine delight. Very good, Dr. Mordwell. Very good. Though the discovery wasn't intentional. Solomon glanced down, examining his youthful form. And the effects went a little too far for my tastes. That's why you need me to finish Dr. Prescott's work. Which you did admirably. Dr. Kerr, the vial, Kerr please. presented it with a theatrical twirl of the hand.
May I present to you the eighth Before wonder he could of the... finish, Rollo snatched the vial from Kerr's palm. Wow, this stuff sounds pretty valuable. Be careful, you fool. You have no idea what you have in your hand. Actually, we do. You just did a whole evil villain monologue thingy about Rollo it. casually tossed the vial to Luca. Gosh, maybe I'll have a Luca taste. tickled the vial mockingly. Seize him. Luca, over here. Mach das Ding doch einfach kaputt. Move another inch and I She held smash it it. tightly behind her back. Solomon sighed, speaking in crisp, measured syllables. You have no plan. I'll smash it elsewhere. Fine. Risk killing us all. Or if you're lucky, nothing happens. Then what? We capture you and grant you much less... oh god. He Leniency? pursed his lips with feigned sincerity. But I give you my word, if you hand it over now, none of you will be A harmed. deep uncertainty washed over Beck. You're a smart girl, Beck. But there's no shame in being outwitted by someone smarter than you. We both know there's only one way She this looked ends. to Nellie shakily. With a dispirited nod, Nellie sighed in defeat. Beck slowly approached Solomon. That's a good girl. Beck, don't do it. We can't trust that jerk. I'm sorry, With he's right. apprehension, Beck conceded. Solomon fuck? pocketed the vial and brushed off his shoulder with a sharp flick. Mr. Kerr, you have allowed yourself to be humiliated by a group of children. Report to my office tomorrow for performance The review. blood drained from Kerr's face. Of course, sir. But first, you have a speech to make. Trot out there and give me the introduction I deserve. And don't forget to smile. Yes, sir. And to think, all of this is thanks to the efforts of Mr. Van Horn. I don't understand. How is this all because of me? I said Mr. Van Horn. Silly child. Dr. Walt Van Horn. Your father was always a thorn in my side. I offered him an opportunity to be a part of something great, but the fool was blinded by righteousness. He even broke into my laboratory in an attempt to sabotage my Solomon work. shook his head with gratification. But the universe has a funny way of correcting course. By meddling with a force he didn't understand, Walt showed me its true potential. As fate would have it, Luca, your father's dying act was to grant me A eternal muffled life. applause resonated faintly through the walls. Ah, well, that's my cue. After the festivities and my subsequent ascension, I will return to deal with you all. Until then, I suggest you use this time to reflect on the magnitude of your failure. You three keep post outside the door. Well, crap. I can't believe Beck sold us out like that. I'm not sure she had any other choice. So what now? What's the plan? I don't have one. Of course you do. You always have a plan. Rollo. You just need some time. Rollo, it's over. We lost. Nellie was staring at the floor, deep in thought. Oh, habe ich nicht richtig... Ach, jetzt habe ich nicht gelesen, ne? Entschuldigung, ich habe es aus Versehen weggeklickt. Sorry. Hey, I'm sorry, Luca. I did what I had to do. I know. It's just we were so close. I've got a feeling that eventually Solomon will get what's coming to him. Time wounds all heals. Well, time seems like less of an issue for him now. Lucas, there's something you should know. After Mr. Kerr locked me in that office, I had nothing but time and curiosity. I poked around a bit, hoping to find a means of escape, but I found something else. A note hidden in a false drawer. What sort of note? Dr. Prescott must have sensed his time at Perennial Harvest was growing short, so he left behind a letter, with the hope it would be found by his successor.
It was a confession of sorts. You left it for me, but its contents, Luca, I think they were meant for you. Why, what did it say? It was about an incident with your mother. Dr. Prescott found her in his lab with a stolen keycard. There was an accident. She had been exposed to extreme amounts of Tempus The liquorine. color dropped from Luca's face. She survived. Dr. Prescott decided to help her recover. He no longer trusted perennial harvest, so he kept her whereabouts a secret. Over time, your mother led him to reconsider the purpose of scientific discovery. Science is often at the vanguard of change, but that doesn't mean it's always right. He realized that no one should have control over something as powerful as time itself. I now believe that's why he began to intentionally sabotage his only work. And it cost him his life. That's a reasonable conclusion. Luca was overwhelmed with emotion. But if she's alive, where has she been? Where is she now? A sudden explosion sounded from the hull. Chapter 8. Comeuppance. Ears still ringing, Gran picked herself up off the ground. Through the dust and smoke, she looked over to see Mrs. Fratelli helping Hiram Tolliver to his feet. She'd had to beg, borrow, and steal to acquire those explosives. How many nights had she spent visualizing how she'd use them to make things right? And now, her one shot at destroying the source, that damned hole that swallowed so much of her life, was gone. Traded for this jagged hole in a wall and a foolhardy shot at rescuing Rollo. With Fratelli and Tolliver at her side, she stepped through. It was a strange feeling. The last time she'd stalked this maze of hallways, it was in a different body. Well, not different They body. quickly rounded a corner to find Younger a group of body. clipboards guarding a door. Something worth guarding is probably something worth seeing. She leapt forward, brandishing her cane. If her last chance at vengeance for things lost was truly gone, she would just have to fight to keep what she still had. Das Bild ist so cool an der Wand. Mit dem Sharper in der Mitte, der Tochter und dem Sohn mit den 3 Pfeilen im Gesicht. Gran, what are you doing here? Luca, what are you doing here? We're here to save Nellie. We're here to save Rollo. Hey, Mrs. Lucas Gran. That's awful nice of you, but I'm fine. Oh no, what did they... Oh. Gran, there's no time to explain. We have to go now. Come on, everyone. We've got a party to crash. They made their way out from deep within Perennial Harvest, just as Solomon finished up his speech. Thankfully, we can dispense with the formalities from here on Solomon out. pulled a glass vial from his pocket. We've got to stop him. In one smooth motion, he downed its contents. Ah, doof. A triumphant smile grew across Solomon's lips. No. Well, I guess that's it. We lost. I wouldn't be so sure about that. Ich wusste, sie hat irgendwas damit gemacht. Wie auch immer. With a Aber sie hat was damit mischievous gemacht. look, Beck elbowed Luca. Remember when I had the vial behind my back? I might have tweaked this wonder potion with a little... Oh, wir können verschiedene Sachen machen. Machen wir erstmal Junk. I might have tweaked his wonder potion with a little junk. Can't wait to see the look on his face when he realizes he drank his own cigar ash. How did ashes get into the vial? It was pretty easy to mess with a vial when it was behind my back. Oh, that's sneaky. Well, it's a bad habit anyways. Pa always says bad habits are like 50-yard field goals. Huh? Hard to kick. You can all call me Sharper Valentine. His body and face began to contort and expand as he disappeared into a belching green mist. Jawel.
Well, that's one way to kick a bad habit. As the last of what was once Sharper Valentine wafted into the air, the crowd began to disperse, still numb from what they had just observed. Sharper Valentine was gone for good. His end would be a new beginning for Beacon Pines, a new chance to let go of the things they had lost and grab hold of a new future. The end. Ashes to ashes, dust to dust, yeah. Well, I'd be lying if I said that wasn't a bit gratifying. If that feels to you like a good note to end on, I won't stand in your way. Na, wir gehen natürlich einmal alles durch, ne? Haben wir eigentlich jetzt alles auch? Einmal gucken. Ja. 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 Okay. Vielleicht ist da ja ein bisschen Change drin. I might have tweaked his wonder potion with a little change. Like pocket change? Your unlucky penny. Yeah, I plopped it in the vial when no one was looking. What's that going to do? No idea. That's the beauty of science. Now we observe. You can all call me Sharper Valentine. His body and face began to contort and expand as he disappeared into a belching green mist. Oh, holy crap, he's a baby. Yeah, but he's still Sharper, right? What he was, no longer. What he was no longer matters. This is an innocent child. I apologize for all the harm my father has caused Eris you. awkwardly cradled the squirming child. She looked to her brother, her voice shaking with uncertainty. Augustus, what do we... We do what Valentines always do. What must be done. I'll hurry home and prepare a crib for father, young Sharper. That would be a great help, thank you. She looked back down at the infant with equal parts kindness and terror in her eyes. With a shake of her head, Eris addressed the crowd with a stern scowl. Okay, everyone, the show is over. You may leave now. Epilogue. Epilog, okay. Beacon Pines' coldest summer on record came and went without much fanfare. Folks shared what they had and none were left wanting. The new school year was ushered in by the falling leaves of autumn. After everything Luca, Rollo, and Beck had been through, middle school was bearable. The chill of winter didn't seem to bother people much. They kindled a hope for a better future in their hearts. When spring arrived, farmers planted their crops with a sense of joy and optimism. And as the dawn of the first day of summer came again, its light slowly spread through the shallow valley. It crept over the town square, across the river, past the neglected welcome sign, and came to rest on a young boy sleeping at dawn. His mind at peace, knowing he is here for a reason. Ich will aber noch das dritte sehen. Weiß ich, sollen wir uns direkt das andere nochmal angucken? Weil das scheint mir der Hauptepilog zu sein. Rollo, are you up yet? Roger that. It's a beautiful day at Mission Control. You gonna swing by? Be there in a minute. Ja gut. Ich weiß halt nicht, ob das andere jetzt noch kürzer wäre. Was wäre das andere nochmal gewesen? Gucken wir eben. Malice, ne? Ja komm, ich will auch das dritte sehen. Wir können ja das hier nochmal angucken, wenn es soweit ist, ne? Aber ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das hier soll das Ende sein, was wir haben wollen, angeblich. Ich möchte aber gar nicht, dass er überlebt, weil der wird wieder zu einem großen Arschloch später, wenn er groß wird. Das muss ja auch nicht sein, ne? Und irgendwie, weiß nicht, ist nichts gelöst, ne?
Aber komm, wir machen das jetzt zu Ende und dann machen das andere dann auch und fertig. Wir gucken uns alles Over an. time, Eleanor began moving Walt's old things out of the closet and into storage. Eleanor had moved back into her bedroom, and now that she wasn't sneaking out late, she even slept there most nights. Können wir Sachen noch angucken? Iu. Bestes. Hey. Mom, I'm ready to go now. You go on without me. I'll meet you there. I have a batch of jam to finish jarring. It's funny. I only started making jam as a way to send messages without anyone noticing, but now I enjoy it. Ist das so langsam? Hier ist nix, ne? Also nur im Haus so langsam, Gott sei Dank. Papa Hallo sagen? Ui. Nee, können wir nicht. Eigentlich liegt Papa ja auch nicht, ne? Trotzdem ist das für mich ja irgendwie noch kein Ende. Drüben ist immer noch das gefrorene Beacon Pines. Ich check's nicht. I hear you and Rollo have big plans for that little treehouse. Yeah, it started getting crowded after we revoked the max capacity. One Rollo, one Luca rule. So we decided to expand, but at least we've got some help with that. How's the internship at Nellie and Alona's shop going? It's been great. I'm hoping it helps me get into the School of Agriculture Arbet State. Also, Nellie said she'd write a letter of recommendation which would be huge. I just can't help but worry about leaving Rollo. He's grown up so fast, but he's still my little brother. Yeah, the heck of a growth spurt. I don't just mean grown, literally. This morning he was up and finished his chores before I even had breakfast. Well, some of that might be excitement of the treehouse renovations. Don't tell him this, cause it'll go to his head, but I'm really proud of that little punk. I'm sure he feels the same way, but he's just too dang proud to tell you. I know. Hey guys, how's the tree planting going? Couldn't be better. I'm so grateful to Alona and Nellie for letting me help. I just wasn't built to be a mayor. Too much bureaucracy. Gus, we finished cleaning up the sidewalks. What's When next? perennial harvest collapsed, most of the clipboards skipped town. But some stuck around and dedicated themselves to making things right. Anyone with a knack for art can help paint the new offices. You can count on us. Well, it looks like you really found your calling. I never really felt comfortable telling people what to do. No, this right here. This is something I can be proud of. How's the napping this morning? The most underrated part of a good nap is the view. And the view's getting greener every day. Nice. Entschuldigung, die Bäume sind viel zu nah am Gebäude gepflanzt. Im Beton. What the fuck? Das macht ja gar keinen Sinn. I see you decided on a name. Yep, we had to clear out all the old stuff before putting on the final touch. Slow and Dirty Harvest is now official. I like it. It was actually Nellie's idea. There's still a lot of work to do, and the name serves as a reminder. Just because progress is important doesn't mean change should happen fast. In fact, I've learned that the more you care about something, the more important it is to take things slow. Our motto is go slow and fix things. Amen to that. Slow and Dirty Harvest, süß. I'd better not dilly-dally. Better get to the treehouse. Okay. Ugh. Hello. Luca, get this.
I managed to reel in an actual fish this morning. Seriously? Yeah, an honest to goodness, flip-flopping, swim-swamming fish. I don't think I ever caught an actual fish here. Been at least 7 years since I've caught one. I'd say it's a good omen. What do you do with the fish? Oh, I released it back into the pond. I'm hoping to catch it again tomorrow. Oh, das wird den Fisch bestimmt freuen, jeden Tag in den gleichen Haken zu beißen. Toll. Ich check sowas nicht. A little higher, Jupp. little lower, Jupp. little higher. Yup. I'm telling you, the angle isn't the issue. We need more power to the radio. Luca, there you are. Would you tell him it's not the angle? Hey, I'm not in charge of antenna redesign. Fine, fine, Iggy. Just, don't do anything drastic until we get back. Who, me? Tish, you're in charge while I'm gone. Yup. That'll be fine, right? It'll be fine. If you really want mission control to turn into something bigger and better, we have to loosen our grip a bit. You're right. Either way. Long way to go. Wir sehen das dritte Ende noch. Das wird sehr kurz sein wahrscheinlich. Aber das speichert hier sonst nicht, dann müssen wir alles nochmal angucken wahrscheinlich. Das wäre ja auch doof. Young Mr. Van Horn. How's little Solomon, Sharper doing? Young Sharper seems to enjoy nature more than I. So we do a lot of strolling these days. Has he, Attempted to crawl out of his crib and plot world domination? Yeah. Thankfully, no. I spoke at length with Dr. Modwell, and she feels that Sharper's infant mind was not developed enough to retain his previous memories. For all intents and purposes, the child is unmolded clay. Let's hope he's a little nicer the second time around. Well, that is the objective, yes. But really, all I can do is try and hope. Two activities I'm endeavoring to find less distasteful. Well, I think you're doing a great job. And the whole town is ready to help out however we can. Du könntest das Kind jetzt auch einfach im Brunnen ertränken und alle Sorgen wären gegessen, aber ich habe das Spiel nicht geschrieben, ne? I can't wait to teach him to throw a baseball. Eris did her best to ignore the tears welling in her eyes. That would be acceptable. What's today news that needs knowing? I'll give you tomorrow's headline today. Our old friend Patrick C. Montesquieu, aka William Kerr, just performed a stirring rendition of The Iceman Cometh at the State Correctional Facility. I hear there wasn't a dry eye in the house. Well, I guess he has plenty of time to work on his craft. Der kam wohl in den Knast. He looked to his friends with a thankful smile. After everything that could have gone wrong, everything that did go wrong, we made it. The Closing end. her eyes, Miss Hatch took a deep, relaxing breath. Oh, hello, Luca. How are you? Really good, actually. That's wonderful. Did I miss anything? Oh, I think you're pretty much up to speed. Luca, do you want a biscotti? On the house. Oh, I don't really have time. Sarah, you gotta come and see this. I finally did it. I pulled the perfect espresso. Ah, Lumi. If I didn't know better, I would think you're proud of something. As if I know. It's too late. You are now officially a person that cares. Süß. Alles ein bisschen cheesy. Wow, back for seconds. If it's not too much trouble, for the longest time, I didn't understand the appeal of ice cream. It serves no purpose, other than to be briefly enjoyed and then it's gone. Well, but it's pretty tasty while it lasts. I'm inclined to agree.
Luca, can you tell Roxy I'll be free in an hour? Sure thing. My dad's making me stock the shelves for the summer. He said it builds character. I think he meant to say it builds calluses. Calluses? Builds character. Yeah, it builds something, alright. Luca, can I interest you in a delicious He apple? playfully waggled an apple. No thanks, just saying hello. Well, hello then. Mind telling your mom we need a new crate of jam? Already? It's funny, I used to hide this stuff in the bag, terrified that someone would find out about our secret messages. Now everyone wants to get their hands on Eleanor Van Horn's famous spy jam. Okay. Alle wieder wach? Alle ablatschen ist echt anstrengend. Yeah. I'm glad you swung by. More follow-up questions for your story? Nope, I got everything I need. Thanks again for that. I sent a draft of the story to report in Capital City, and they offered me an internship. Of course they did. You're an amazing reporter. I don't know about that. A story about a phony corporation that picked up an entire town of people and moved them to cover up a massive illegal mine shaft full of incredibly hazardous chemicals. Sorta writes itself if you think about it. Just don't forget us when you become a fancy big city reporter. Yeah, but the city isn't that far away. I'm gonna have to come back from time to time to check in and see what sort of new trouble you've gotten yourself into. Sorry to disappoint, but my adventuring days are over. We both know that's not true. What makes you say that? Poor little reporter's intuition. Kann ich nicht mitreden, okay. Mrs. Fratelli glowed with a carefree smile. Is that your suitcase? That is 2 weeks of unencumbered tranquility. Excuse me? Would you be so kind as to take my order? 2 weeks of sand, margaritas, and forgotten obligations. Excuse me? I'd love to place an order. Mrs. Fratelli sighed with a zen-like calm. Well, just as soon as the lunch rush ends. I'll be further on the way. You're going on a vacation? For the first time in years, yes. And I've got you and your mom to thank. Why's that? She didn't tell you yet. You two are gonna fill in for me at the diner while I'm gone. Just like old times. It's fine, I'll wait. Schön. Die Clipboards sind schon geil irgendwie. Es sind nur noch 3 Stunden zu spielen. Hey, Mr. Nuncreed. I'm gonna go see my dad in a bit. Did you want to come with? Even after everything I did, Mr. you'd still... Nuncreed shook his head. You really are your father's son, aren't you? I don't think I'm ready for that yet. Well, you're always invited. I bet he'd love to hear from you. I'll visit Walt in my own time. You run along now. Ach, so viele. Warum sind so viele? Warum wohnen in dieser Scheißstadt so viele Kinder, ey? Ich hab mich festgebackt. Hilfe! Over the school year, Kato and Bert had become close friends. But did you know that? When they covered up the source, they found a new species of fungus. Yep, and they are studying it in the new labs. Did you know that? PINES is now the smallest town in the county. Yep, close to the population before perennial harvest It moved in. typically went on like this for quite some time. Mhm. Yeah, spoilerino. I can't believe it's over. Yeah, the town's really starting to turn a new leaf. The town? I was talking about Hank Atomic. I just finished the last issue. How was it? Oh, as great as always. Hank finally returned to Earth, but I just feel weird now. Weird can be cool. It just means you're ready for something new. Any suggestions? You could ask Mrs. Hatch about what she's always reading.
She seems to really enjoy it. Maybe I'll do that. Ja, shippity ship ship. Luca peeked over Piper's shoulder. Laid stealthily inside a large volume of mathematics was the first issue of Hank Atomic. Piper, are you reading Hank Atomic? Do you mind not telling anyone? I've kinda got a reputation to uphold. Oh, it's nothing to be ashamed of. Just about every kid in town reads Hank Atomic. Honestly, I'm excited for you. What I'd give to start over fresh, to experience it again for the first time. I guess that's the downside of finishing something nice. At least now I can enjoy it again through you. Promise to tell me about it as you go? Sure thing. Ja, manche Sachen kann man halt nur einmal richtig genießen. So Sachen wie Breath of the Wild zum Beispiel. Oder auch dieses Spiel. Denn wenn man einmal weiß, wie es ausgeht, ist das Mystery halt weg. Die ganzen Kinder. Die ganzen Kinder. With perennial harvest gone, the transportation tubes were left unused. Come on, come on. No one is too big, no one is too small. For Jeff's Wild Ride. Maybe not completely unused. Just one piece of candy. For the ride of your life. Who's next? Me. Guess what? Yesterday I saw a Dynastis Tidius. That's good? It's great. I haven't spotted one of those in years. At this rate, PINES is gonna become the buck capital of the county. Das muss ja nicht sein, ne? Kann man sich ja nicht mehr angucken. Okay. I have news I think you'll enjoy. This morning I unpacked my last box. You officially moved in. It's just a box. Let's not blow this out of proportion. She's a cat, it's a box. It sounds an awful lot like putting down roots. I guess I decided this place is root-worthy. You're gonna be stuck with me for the foreseeable future. I do have to warn you, most years aren't going to be as interesting as this one. I think I'll manage. Ready? Before we go, there's a bit of a surprise. Okay. Ein Bäumchen. Für den Papa. My mom's prepared this tree especially for you. I didn't have to do that. It wasn't just them. Just about the whole town pitched it. We all owe you. It should do okay in the cold of old Beacon Pines and thrive as things warm up. That's perfect. Ich glaube, ich immer noch, wie die ganze Stadt verschoben haben. Like how? Wie komme ich denn jetzt dahin? Muss ich da wirklich hin? Ah, okay. So. Ah, you got it. Now that's a good-looking tree. Being a special occasion and whatnot. This right's on the house. You're gonna wanna hang on tight to that little tree. Cute. I think this is it. The end I've been waiting for. Honestly, I began to lose hope of ever finding it. But then you came along. I don't know exactly how to thank you. It's hard to explain how much this means to me. It's funny, now that our time together is finally ending. I'm at a loss for words. Let's just watch the end together. Done. Good little tree. The best little tree. Thank you, children. This means a lot. Yeah, thanks for everything. Shucks, that only did what any super awesome best buddy would have done. We should probably give you some time alone now. You good? Yeah, I am.
It's been a wild year. How are you feeling? Everyone keeps asking me that. I'm fine, really. Pa always says the only thing fitter than a fiddle is a cello. I feel like a dang cello. Well, if you ever stop feeling like a cello, I'm here for you. I know. You don't even have to say it. You two make an awesome pair. Excuse me? We're a trio now. Yep. Thanks. There's just one thing missing now that you're part of our group. Missing? Let me tell you a little story about a man named Hank Atomic. Oh god. I won't be long. We'll be waiting for you back at the phone booth. I found the perfect way to start our summer. Hi, Kevin. Hi, Isabel. Hi. You've got some good friends. I'm so proud of you. Your father would be so proud. I know. Mom, can I ask you a question? Do you ever dream about Dad? Not a night goes by that I don't. Are you ever afraid that you are going to forget him? Forget what he looked like? Forget his voice? No, because so much of him lives on in you. He loved that old tree, but I know he would have loved this one more. Because his two favorite people planted it. I'll give you two a moment. Hey, Dad. Dr. Modwell says that over the next few years, this place should warm up, so you won't have to be so cold for much longer. I think I finally understand why you left that night. There were things you believed in, big things. Those beliefs were the things that made you, you. If you wouldn't have stood up to Sharper, stood up for what you believed in, you wouldn't have been the same person anymore. You had to go, but that didn't mean you left us any less. I might not visit you as much as I used to. I know you understand. Eigentlich hast du ihn damals ja gar nicht besucht. Eigentlich. Oh, hab ich mich erschreckt. Nein, ich muss das dritte Ende noch gucken. Mach mich nicht fertig. Nein, 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 ich muss das dritte Ende noch gucken. Mach mich nicht fertig. Ja nun. Weiß ich nicht, dass man sich das andere dann nicht mehr angucken kann erstmal. Ups. Nee, New Game wollen wir nicht. Ist okay. Gucken wir mal, ob wir gleich nochmal wieder anmachen können. Und dann gucken wir uns das letzte kurze Ende noch an. Danke, dass ihr dabei wart. Uff. Gut, dass ich erst morgen Abend arbeiten muss. Was ein wunderbares Spiel. Uff. Und, wie fandet ihr es? Ich kann noch nicht mehr so laut reden, weil der Mann geschlafen wird. Um die Uhrzeit. Kein Wunder. Ja, hat ja auch nur geringfügig länger gedauert als 3 Stunden. War aber jede Minute wert. Na, immerhin. Wenn man sich einmal auf Leute verlässt, weißt du, der kriegt morgen so einen Einlauf von mir, ne? Wir sind wir morgen Mittag schon wieder verabredet zum Zocken. Einlauf. Also einen richtigen. Hast du nur die letzte Minute gesehen? Ja. Ich kann dir das Spiel wirklich empfehlen, Isabel. Vor allen Dingen das Ende, das sagt dir basically nichts. Also
das kurze Ende sagt dir basically nichts, deswegen kann ich es dir sehr empfehlen, es zu spielen. Das ist ein wunderschönes Spiel. Und stelle sich vor, man würde dich jetzt anfragen, das Spiel zu synchronisieren. Alle Rollen auf Englisch. Und wenn du schon dabei bist, dann auch direkt in Deutsch. Das würde ich tun. Würde ich tun. Alle Rollen. Ist okay. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit dafür. Auf Englisch und Deutsch. Beides gut. Mache ich. Sie können sich ja an mich wenden. Es hat ja auch irgendwie was, ne? Voiced by Shikyako. The whole game. Wäre nicht schlecht. Aber ein Synchrojob nach dem anderen. Morgen erstmal die Synchroaufnahmen schneiden von gestern. Und ja, aber es wäre schon cool. Aber keiner will meine Stimme für alle Charaktere haben. Aber ihr habt gerade quasi eine gratis Synchro bekommen und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis auf ganz selten vorkommende Charaktere habe ich die Stimmen hoffentlich gehalten. Rollo musste natürlich irgendwann ein bisschen geändert werden, ne? So, der muss ja dann anders klingen. Aber ich hoffe, dass ich die groben Stimmen einigermaßen zuverlässig durchgezogen gekriegt habe. Vor allen Dingen mittlerweile ist die Stimme jetzt auch so super im Arsch verglichen zu vorhin. Ah. Oh, noch Leute auf Japanisch. Schön. Uff. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir das nochmal starten können. Ich gewusst, dass das Buch sich schließt. Ach, da sind wir doch. Gut. Malice. Hallo Harley. Hallihallo. Falls du das Spiel noch spielen willst, ich zeige jetzt gerade nochmal die letzte Szene. Dann vielleicht kurz weggucken. Wir gucken uns das letzte der 3 Enden an. I might have tweaked his wonder potion with a little malice. Malice, the whiskey from his office? Yep, dude had an unfinished glass on his desk. Figured his grow juice could use a little hair of the dog. You can all call me Sharper Valentine. His body and face began to contort and expand as he disappeared into a belching green mist. Vielleicht ganz doll, ne? Now that's what I call 80 proof whiskey. Damn, dude. Pop goes the weasel. The crowd gazed Okay, in das war's wert. stunned silence at the now empty stage. The quiet was broken when William Kerr sprinted off stage and into the distance. He was never seen around Beacon Pines or anywhere else for that matter again. Okay, das vernünftige Ende ist schon kein schlechtes Ende. Watching the silhouette of Kerr disappear over the horizon, Luca began to laugh. RIP? First, a low chuckle that became uncontrolled, heaving laughter. Through his tears, he was vaguely aware that the crowd had begun to laugh with him. The end. That was unexpected. Perhaps a bit of an absurd ending for my taste, but who am I to say? I'm only writing the damn thing. Ich muss sagen, die Sprecherin ist auch richtig cool. So, wir müssen jetzt hier wieder raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr in ein Hauptmenü. Komme ich wieder in ein Hauptmenü? Ja, ich komme in ein Hauptmenü. Exit. Okay, ich komme in kein Hauptmenü mehr. Ich komme nur raus. Oh Gott. Alter, ich kann nicht mehr. Ich bin völlig fertig. Oh. Haben wir das jetzt gerade 5,5 Stunden durchgespielt, ne? So klinge ich auch. Ach, Kinders. Danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich sehr.
Ah. Die Abmoderation wird kurz. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wir sehen uns. Gerne können wir auch noch darüber schreiben im Discord, ne? Kein Ding. Ne? Können wir gerne noch was bereden zum Spiel, wenn ihr da was zu sagen wollt noch. Ich bleibe dabei. Das erste Ende mit der Asche war am besten, finde ich. Hatte schon was, ne? Hatte schon was. Wir sehen uns morgen wieder oder mittlerweile schon heute. Und zwar drüben bei Dedalek. Da spielen wir Baphomets Fluch weiter. Und am Dienstag sehen wir uns drüben bei der Chiara. Da spielen wir, ich weiß auch gar nicht was. Da spielen wir irgendwas Cooles. Mal gucken was. Und am Donnerstag gibt es den Elden Ring Stream. Ihr habt euch gewünscht, dass ich Elden Ring anspiele. Ich, die noch nie ein Souls-Game gespielt hat, lasse mich von Timo coachen. Und werde leiden. Und am Samstag ist Geburtstag. Da gibt es einen Community-Stream, wo ich euch alle erwarte. Zu Mario Kart, Mario Party, Gartic Phone, worauf immer wir Bock haben. Ups, auf jeden Fall Mario Kart und Gartic Phone. Und alles andere, worauf wir halt einfach zusammen noch Lust haben. Du und Elden Ring? Ja. Ich verstehe jetzt nicht, was der Lachsmiley dahinter soll. Ich meine das ernst. Und am Sonntag geht es dann wahrscheinlich los mit neuen Cosplay-Streams, denn One Piece Odyssey ist raus. Das heißt, One Piece Cosplays und ein ganz, ganz neues One Piece Abenteuer erwartet uns. Und jetzt muss ich dringend was essen. Übrigens, du solltest Post haben in Animal Crossing. Oh, okay, da muss ich mal reinschauen. Und musst du was essen? Ich muss voll dringend Pipi seit 3 Stunden oder so. Ich lutsche jetzt gleich mal wieder eine Gelo Revoice, damit ich morgen wieder reden kann. Und ich kann leider nicht raiden, weil wir heute wieder eine Bot-Attacke hatten. Aber mein Gott, das ist um die Uhrzeit jetzt auch nicht mehr so schlimm. Danke, dass ihr hier wart. Und wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns ja auch morgen schon wieder. Und ansonsten, bis die Tage habt, einen guten Wochenanfang. Bye, bye. Und danke.